thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana. Fila, kuona sana, techi simuzirana. Ya. Panondo bato sangana, techi batirana. Panondo bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana. Fila kuone sana, kusimuzirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo pato sangana, techi batirana. Panondo pato kumana, techi batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana. Fila, kuona sana, techi simuzirana. Ya. Panondo bato sangana, techi batirana. Panondo bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana. Fila kuone sana, kusimuzirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo pato sangana, techi batirana. Panondo pato kumana, techi batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Hello. Good people. Say. Salibonani mashabezulama kelinjanaba wetu. I hope and trust you're all doing good. Murugu's gonna say wherever you are. Was a Friday, was a Mpela Viki. How are we all doing? Right, Ashley, what's up, son? Should I say, in the one apple only? I can't see others. I don't know why. For some strange reason, this one is not showing me. But on this mode, I can see Primrose Chindu. Thanks for watching. Mukundi Fulana, thanks for watching. Mary My Kiki, thanks for watching. Clarity My Brian, thanks for watching as well. Rati Mukondo, thanks for watching. How are you, good people? Murugu's gonna say, me say wherever you are. Forget Tanaka. Or say. Plot team, of course, he say here ground. That's the province. Mukuru plot. That's going to ground. Zagai was very good. I can't talk to Nana Mukoma plot today. So I ground can happen out there. So I hope and trust Brian doing good. Kuno, we are all doing fine. Right. Today, guys, like I said, it's your opportunity to mingle and know my panelists. I hope in first they will come. It's not about, it's a word set. It's not about their personal lives. No, it's just maybe asking them you guys, how you feel about DDC. Maybe you might have your favorites. Maybe you might have
the lines which they throw when they speak, what you feel of us when you're sitting here, maybe asking us what motivates us to do what we do, and maybe trying to say, okay, I think if you guys do it this way, you can do it this way, and as well telling us some of the panelists maybe that you're missing, because when you started this with so many people, I know people with different things that they do. So some people are being missed, some people they ask me, they're always this person, some they are committed with other things, but it would be nice just, to maybe to give them that thank you thing and acknowledging what they do. And your comment section as well being there, some of you munochka who to be seeing your faces, saka we love the keyboard warriors as well, so which is good. So this is the opportunity for us to say, oh, they were, because most people, what I find out is they say when I speak to them privately or that's what phone elder munototaura ndoti why once when you're sitting there mune this face that you put, it is so intimidating and as if you're not approachable, that kind of stuff. But Inga is such a nice person. So this is what we want to it's just for fun, for us just to mingle with our panelists. Like I can tell when Mkoma Gwangu is speaking, my sisters ang, that means to say he has got a point that he wants to express. He wants to emphasize his point. But my sisters, then what he has got a point to put across. Then I've got and declare one of this English word that I'm trying to find out today from her, symbiosis. Every time when she speaks, she doesn't miss that word, symbiosis. So I would love to ask you, Auntie, what is the meaning of symbiosis? Then I've got who else? Andy Babs. Andy Babs, one about is a patriarchal society. Right. So you can tell with Ningi does this, Ningi. I know them with their lines. Dr. Love is Dr. Love. Dr. Love is always Dr. Love. One to Amari too deep. But nowadays he is reduced, though his vocabulary and his shona yaka in but I can tell even blindfolded, no, that guy is Dr. Love. Then I miss Mufudzi. I miss Mufudzi. Mufudzi always laugh at me when I used to say this other one of our keyboard warriors, Ambilon Urufu. I don't know how I used to pronounce it, and even Sisi Anima Vianney Hartley, So then I miss Ziva. Ziva. Ziva, I would love Ziva's approach when you clash Namkoma Wacho, because we said Mashing Namkoma Bang knows what Mkoma Chitere Rai, then it's right. Zemudanga Zaguta say Zazagutungana. So you can name your panelists that because we've got loads of them. All right, let me just give you a shout out. Right. Eba Gambi, how are you doing? Lisa Chicks, how are you doing? Mukoma Claude, say True DG, what's up? What's Nyasha Shamini Mangwend, how are you doing? Dr. Rose, Morisei say Pelagian Jagaras Kinsel, how are you doing? I'm trying to think. Mukoma Cloud is fairly new, but has been contributing a lot. Mukoma Cloud, one a line that he throws, no, I'm just trying to think
Andy Rose, Dr. Rose or Masibanda. I'm trying as well to wagunzi my gwangwa, my mutangiri. I'm trying to think with one line that she throws. But as I go, I will let you know who is who. Right, Bibs wekwa muchase Dr. Love ukanzwa vakuti inzwaika ningirikini wozwa kuti pane level ravave kusvika. Saka you see, so you guys write how you know these panelists, like urikuona uyo Bibs adara zva Dr. Love. Ethi Tandazangov, how are you doing? Valentine Joa zviri sei. Jonathan Tapiwa Ngunyama zviri sei. Oh, kove rudzi rwangu vaye, right. Uye kuti mbuya what do you call it, Australia, ukanzwa wakati verudzi rwangu makadiko rudzi rwangu wobvozwa ndembuya. Ukanzwa mbuya wakati dhau ndoziva kuti vanatana zvode explicit. Ukangonzwa mbuya ungonditi dhau chete ndoziva kuti she wants to say something. You won't expect her to say that. That's mbuya for you. Anzi na Bibs Andy Babs vanoti dewaka woziva kuti vane point. Clarity anzi okaita chakanaka wazviitira, that's mukoma Claude for you. Exactly. Yes. Anti Clarity my brain. Hanzi na Anti Clarity my brain. Raini ramukoma Claude. Hanzi vanoti okaita chakanaka wazviitirawo. That's line ramukoma Claude. Hanzi na Bibs mbuya vanoti musudzuru. Charo chake zviri sei. Trudy mbuya boy. Yeah, ukanzwa mbuya wakati boy. Handina boy. All right, so those are some of your the panelists that you know. So we have got Mbuya, she's on Australia. Then Dziwa Variko Canada. Then we've got Auntie Monica Guta. She was in Canada. She's now back in the UK. She's Scotland. Then you've got Mkoma Claude. He's in the United States. Then you've got Dr. Love, who is in the United States. Then we have got Connie ukuthi ndandiri tombo inini ndoza handandisikaiti tauti ndandisikaiti inini handiite. Connie, we have got Connie. She's in States. Then we've got Sibo, I think, what does Sibo say? Sibo USA. Sibo USA anoti chizvia. Fatima Gumi zviri sei. Spatisi wemakomalo zviri sei. Aha, hana Spatisi wemakomalo Sibo USA anoti dzokwerera itsamba. Saka Sibo USA, you've got Sibo USA. Mukoma charo chakwati chiko my sisters ndi mukoma gwangu. Ana chiuriri, do I not speaking for myself? Lisa Chucks Connie akati aiwa dewa woziwa she wants to prove a point to the deepest level. Right, na Bibs wekwamuchi, I like vibe and the passion ya mambokadzi. So Tana Connie USA. Then we have got Mambokadzi Mary UK. Mugoma Gwangu, my sisters Scotland. Then Inini UK. Then Andy Babs UK. Then Andy Clay Symbiosis UK. Dr. Rose Oromashumba UK. Then you have got Masibanda USA. Masibanda not cheze. Masibanda is always pro men. Vanhu vari pro men ku DDC kuna Masibanda
naLisa naSibo USA vari pro men. Charo chakanzi Dr. Love Ningirikini. Then then you have got Auntie Vero Bagamboya, she's not there anymore. Then you have got Andy vari Portugal. Ndichafunga staro vari Portugal. Then we have got Dina Katia wedu Katia Norway. Then we have got Mimi South Africa, D South Africa, Chira South Africa, Antimaku Portugal. Then tina Andy Clara Chira futi South Africa. Then tina Maikiki South Africa. Then tina Tiana Mandrebusia. South Africa. Then we have got Tsitsi Zimbabwe. Then you have got Audrey South Africa. Then you have got Q. We have got Q Dube South Africa. I'm just thinking if I'm missing rest. Yeah, tina Chera SA. Then tina Chera Febi mzukuru wangu ya I notice kule yeah, tina Chera Mufudzi. We have got Mufudzi here. Oh, we have got Tenders Arts, right? Tina Tenders tatsikwa ne Patrick Society iyo. Patrick Society fair. Mapindiraka. Tatsikwa ne province. Yeah. And Patrick Society Patrick. Yeah, Patrick Society. When it comes to Lobolong, no I'm not saying Patrick Society. There's Andy Babs. I will start by saying when Andy Babs came, why the Mara Andy Babs, to be honest. Because why when you advocate too much for women? What was a boy child? So they got Andy Babs a woman. I know. Don't be one-sided. Then as we go, she becomes soft and soft and soft and soft to a point that someone asked me, so can they want the Babs wakanyengwa chit. Boyfriend. Manya right and the Babs is so no, it's too much. It's too much. But so there's Andy Babs for you. So you guys, if you want to ask questions for Andy Babs, not personal life. Otherwise, okay, Andy Babs, what motivates you to sit there, be part and parcel of DDC, and again, after all that you advise and say, how do you feel after the show? Before the show, how do you prepare yourself? If I tell you, Dewaka, I don't even prepare. I would lie. I don't even prepare because what we discuss here. Sorry. First of all, I have to greet our viewers. Sorry. That's being rude anyway. How are you, our beautiful viewers? You know, you are the one who make this show tick. And also, I would want to greet Dewa and all the DDC School of Thoughts panelists. I'm happy to be here. You know, I was
so busy, but I said I just want to go and be part of this big project, big program. When I saw the flyer, I said, wow, this is something that I don't even know who came with this idea, because I've been very busy. I think I told you, Dewa, I've been very busy these days, really busy. There goes my friend. There goes Mambokats. There goes Mambokats. Hi, Elno. You ladies are glowing. So there goes Mambokats. Right. We've got Auntie Nomaziko. She's in the United States as well. Then who else did I miss? In that mama panelist. Then we've got Nyasha Zinoira. She's in France. Auntie Sibo. We've got two Sibos. Yeah. Then we've got Sibo Island. Watakaendera ku baby shower. Then we have got Inga Kanan, Sister P. So we have got Sister P. She's from Birmingham. We always try to emphasize to support Sister P and to Auntie Nomaziko to speak as much in Ndebele as they can, because here we don't select language. So I always try to say no. So we've got Auntie Nomaziko. She's in. Then you've got Sarah Msonza in the United States. We've got Sarah. Lisa Chawuya. We've got Lisa Chawuya. They were kind of send the link. Lisa link iri kuthing enda ku DDC group kwekwa uneona link iriko. Ndine link yachira. I'll try and check as well. Right, so there is Mambokati there. There is Ndrima gumbeze mnoziva. Friday. Unakwenda sleep over. I will say good see when I first Mambokati. When I first Mambokati arapo, right mara foot. Right mara. They already cried baby. Aiwa. No, the Mambokati right mara pa kuti vano intimidator varume in a way. Yeah, you could know what about yeah, she intimidates. Because no, I want to be honest. The way Mambokati speaks, but she's soft as a wool. Very soft. Ndinonyengeka but ndinonyengeka nemurume akazvitemba. Intimidation Aona munhu wamovhundutswa nekuti ndataura pascreen, then stay out of my lane. Kutye makwara ina ndimagwara evarume ndoda murume kwaye. Right. Then you've got my Sekuru Benford. Sekuru Benford vano marono akawanda because he goes the opposite way. So I'm not going to run in a twist. Then we have got I love Sekuru Benford in Mkoma Solomon Gwevent. Vano clash so. Kodziwa nzodzi yangu makamuisepi. Dziwa ndadara nezvake dziwa haasi kubatika mazuva ano. Then we have got Pastor Brian as well. We used to have Lucinda Garicha, my sister. You know, when it started, we have to have Lucinda. I don't know. We have to have Lucinda from New Zealand. Lucinda will wait and start. Then you remember, we used to have Ketina. You know, you remember Ketina? Ketina Chivas. Yes. We used to have Ketina. We used to have Fidzo Magoropia. You know, Fidzo. Where is Fidzo? I didn't pay you again. Some we used to have Mgoma Masimba Futika where Mgoma Masimba. Yeah. Na sebelebe. Yeah, na sebe chira di chira of maja. Regatone chira. Tulagona face nas chira we ine face. Kwa vanoti vakabata maika vabviva vanonzanika. Ndevapi? Baba vaya vaitwa unotogona kutokodzera uzoka vachiri kungotaura. Ndevapiwa. Culture. Oh. Signoro. Signoro. Yeah. Uncle Deki, what? Vanonzi Uncle Signoro, Zim Culture, activist, Signor. Ndiye Ongo. Andiclara Rida.
Murisei. Zvekuti. Yeah. Andiklara miraito nandiklara ndichizviya. Ndo vasati vabhuba matauro muhotera ka. Ina handibi matauro muhotera. Aiwa takadaro nezvazvo kuti vanhu vanoba matauro vamwe vanoba shuga. Ndo handiklara vedavo. Handichera futi ndo chera chakatsiga pane zvimwe zvihera zvimwe ndo chimukoma chera chachechi. Uyu munin'ina wenyu koi? Meri uri chera zvihere? Vanozviziva. Vavabvunze vanoziva. Chimwe chihera icho. Mary Moro. Moro iyi muri right. Zvekuti Auntie Babs Moro iyi. Hi auntie, how are you? I'm so good. Chando chete. Situkutsva kunoka musikuona nhasi tiri sex. Ndiri kutozuma ka ndiri kuona kuti blouse iro rine ma-Evans. Hanzi naBenford nasekuru Benford ndiani? Nasekuru Benford hanzi pana chera akandituka. Tina vachera ava vatuka. Andiklara vatuka. Amino I think kana makatoona chera, I think ndichera tsitsi. Chera South Africa. Tendezi ariko chedza momwe yabvunza tendezi is there. Ndiani shumwe wabvunzwa sinyoro ndoatara nezvavava sinyoro uncle sinyoro vanozviti chikuti Zim culture variko. CP hands greetings Bamshapan, how are you doing? And Babs and Sister Mary, these are the assertive women sando dzenyu. I love Mary's reasoning, but I would stay away from her. Ndiye sekuru Benford awo. But I won't stay away from you. I'll find you. Stay away kuti ndokutsvaga. Hanzi umwe hanzi na ndiani kumira pane mezendana. Pana nyora hanzi tokupai tinashi ndiani nyora. Hanzi na Edith Mawere mambokazi tokupai tinashi. Ndanati ndikutsvaga murume naye veduwe. Right. Let's see. Ndian Mary Maikiki. Right. Right. That's Mary Maikiki. She's our new panelist. Vari kuesei vanotaura zvavo but havatauri too much. Vanongotaura mupinda tora mafacts avo mashoma. Wobva vaenda. That's Maikiki. Thanks Clarity my brand for the stars. Ndiani mwatasiya. Wamanofunga watusiya ndiani? Tinouya tichitaura isusu. Chiti kana murume dating ask ABC tokupai malist vanhu voti munoshusha. Munhu woenda onochata nemunhu ozotanga kudiscover watochata naye kuti haana kana sendi. Isusu wamanyika wataureri. Ravi. Anonzani weku is it ari kuti kuSweden? Which one? Katia. Yeah, Katia namtaura. Then we've got Lisa there. I can't say Auntie Lisa. That's Lisa for you there. She's in Gabs. Maikiki, she's in SA. Lisa, how are you? Dave Dewa. Good. Maikiki, what do you say? How are you, everyone? Pane muna ne device rekuita tiki. Lisa are pro men as well. Lisa pro men. Masibanda USA pro men. Who else are pro men? I think pane 3. Right. Pane muna device rekuita noise zvakasi. Right. Chera vari pamute. Mambokadzi vari pamute. Ndiani Babs. Right. So ndo haranga dzedu dzamuri kuona dzakagara apo haranga idzo. So you can ask I can ask you guys. Mary was trying to explain. Mary wangwachiti chiyo about giving my pointers to men and when you guys women talk about my red flags. Pane mnani device utaniza ndiana. Okay, ndi Mary. Ndi Maikiki. Right. What about knowing a man or what have you? When we come and we are listing our expectations, particularly myself, then I'm told you are too fussy and eating.
But when I'm sitting there and I'm watching another woman, achitaura nyaya dzake, and I'll be going, why would you want to go through a process of doing all that, having big wedding and all that, when you just haven't even checked the basics? Just the basics you haven't checked. Saka, sometimes I prefer hangu kuti ndinonzi ndinotaurisa kana kuti I'm fussy and I'm too ndinonyanya kuongorora, or you overthink. It's better that way, because zvatiri kuona mumastreets umu, ende zvanachinjwa futi vanhu vari kufonerana vachiudzana kuti you are a hero. Ende wakashinga iwe munhu. Pane mukadzi afona pane mwe show nhasi kuti hanzi ndane 10 years ndichirohwa, but akazomira aketi 11 years, hanzi akamira pa10th year, and now akungohura vedu ndinongoziva nemasiki chete. And most people were like, wakashinga that's not a hero though. She ain't a hero. Because if we say kuti akashinga and you baptize that kuti zvakashinga, kuna vamwe vari kurohwa twice a week vanoti saka wangu is not so bad, norohwa twice a week, uye hata norohwa 3 times a week. Why are people sitting in platforms telling and calling somebody who clearly has zero self-worth a hero? Why? Why are we being told the strong and the boldest women are the ones who endure suffering and torturing? Ones ndo my heroes. She's such a hero. Ende unechibindi, ende wakasimba, hakusi kusimba. Staying and putting up with nonsense, ugwara, is not strength, is not courage. But ndo zvatoti isusu kana totaura chidai tonzi unotaurisa, hapana murume, zviri nani ndisawane murume pane kugara life kekuswera kuiswa mumagumbeze 1 month neBP high blood pressure nemurume. Why? Why on this planet when there's only one time, one life? But I'm surprised at the trend, the general trend, the general problem that has. Unless we change our standards of what a man should look like, there's somebody waiting to kutora zvapakurwa izvozvo. That nonsense yatiri kupakurirwa, that nonsense yatiri kunzi you are a small house is acceptable, that nonsense yekunzi you should go and queue up and get an STI treatment when you are married, that level of acceptance yatiri kuita put up with is why they continue to dish it out. Vakadzi, if we put our bars up, varume vashaya vakadzi vekunyenga, then vachachinja maitiro. As long as we accept the nonsense, this is a problem. Problem sits with vakadzi, muchinyeperana, muchipakurirana kuti ndo zvinoita musha. Hazvisizvo. Mwari did not put you on this planet to put up with nonsense from a person who can't discipline themselves enough to respect a woman. Apana zvakadaro. But as far as I can see now, the general trend is if you suffer, if you are beaten up, if you put up, if you tolerate, you are a hero. Wakasimba, wakashinga, kushinga, ukwara. Kushinga is to walk away and start again. Dog knows kushinga. Kushinga is to walk away and live your life. Never. That's balls. Kurara nchizvikira madhone vana vangu tu ndichiona kuti ndiri ndega, ndiri safe. That's heroic. Not to put up with nonsense. Kugara usika 2 o'clock uchimukiswa munhu uchidzisirwa sadza nemunhu anga nemumwe musikana uchimhanya uchinzitamba chikapa. Nekuti if you don't dance chikapa, I'm going to leave you. Never. Harder. Let's wow, this is me. Zviri nani ndisvitsa hangu 100 years ndiri single, ene ndorara ndibudi unyebadewa, ndiri munhu anorara pano panyika, ndinorara kana 10-12 hours ndichidya zvandinoda futi kunyatso ndinon'ona mazino ndakasununguka. Hapana munhu anondishayisa peace. Pandinoshaya peace nenarwara nechirwere chanapiwa naMwari, not nemunhu. Never. Not on this life. Sorry Dewa, but I needed to vent that whole trend that's going around. No, all right. There's Masibanda, first time since independence. Dr. Rosga has been here for years. I've never seen her face. This is my first time. This is my first time to see her face. Thank you for honoring this. Before Dr. Rose, I want to say what Mambokadza has said, and I'm glad it's coming from a woman. This, I want to say on the main side about the suicide rates that is happening in Zimbabwe. So far this week, I think we have 3-4. Yeah, they've taken off their lives. Then tine mhonya yakasimba udarika inini
Ndaiona. yazuraya Oh, ndaiona. angari bodyguard yakila T azviuraya, then tinomwe akanyaona futi mukadzi achinyengwa futi akazviuraya, then tinomwe futi azviuraya. Men are cowards. Men are cowards, Dewa. I will say kuti isusuka we are not emotional strong as women, right? Like what mambukadzi saying kuti vakadzi vanorapiswa sika vachita seika. I don't know you guys where your strength is. Kuti ndinokuhurira, you stay with me, haufi, haunwi poison, hauzviri, hauiti sei. Murume chandakaona mbavha haidi kubirwa. Varume tiri mbavha, tikabirwa tinorwadziwa. Let me tell you something, Dewa. It's not about emotional strength. It's about the way you were raised. Patriarchy yaungoitaura here. That's patriarchal. The nature, your nature, the way you were raised. You were raised as powerful people. You were raised as dominant over women. You were raised as you can do anything. Without us complaining. We are not supposed to complain. Even if you become unfaithful to me, isusu takangonzi tinoenjwa, tinofana kunyarara. And what you don't know, you guys, what you don't know is ropa iri rakafanana. And the fact that isusu we were taken from your rib, it makes us more vulnerable than you. But instead, when it comes to these issues of infidelity, you then become vulnerable than us. Why? Because you told yourself kuti mukadzi haambofa akahura, mukadzi ahuri because ndakamubvisira pfuma. This pfuma thing is the one that gives you strength, that gives you power. Even munhu akabvisa tsvakira ikunu ane mapowers over his wife. Even chero akabvisa $2 chaiwo anotokudza ndakakuroora. Ukazomubvunza kuti wakandoroora nemari akutsamwa because haana chinhu chaakabvisa. So that pfuma thing, it gives you power to do anything that you want over women. So imimi makakanganwa zvezva even zvinotaurwa nebhaibheri kuti do unto others exactly as you would like them to do unto you. And imimi you thought kuti you can do anything. So you didn't know, you didn't expect kuti shiri ichamuka yakabvuta reke nomwe musi. And chihure Dewa achina gender. Women also can hura, but the fact yekuti mukadzi akaroorwa anofunga, anofocus on imba yake. Hapana mukadzi anopinda mumba achiexpecta kuiputsa. No. Wakadzi wese vanopinda mumba wachida kubuilda, and then wozodisappointeka manje ne behavior yevarume. You will find kuti ezvinezvi Dewa, let me tell you what's happening now. It's like vakadzi vaneta nekuhurirwa. Vakadzi vakamboenda kuchechi, endai kuchechi namatai zvinopera. Tikaenda kuchechi hazvina kupera. And now takagara mumba machona, and then the next thing, like for myself, I will talk on my behalf, kuti ndakabuda because I couldn't stand it any longer. Mandabuda anditi, but kune vamwe vakadzi vaya vasina maguts ekubuda. Vaya ndo wakuita shiri yabvuta rekeni manje. Warimo mumba imomo. They are now doing tit for tat. So ndo wakuita kuti varume vazvisungirire, because men never thought kuti vakadzi would hura pamberi pavo. That's why now men are taking their lives. But I say kuti varume cowards. If you only think kuti zvinoitika kuna nhingi neno mangwana zvichaitika kwandiri, kuti kurwadziwa kunoita munhukadzi ndokurwadziwa kunoita munhurume. Chihura hachina gender. Kurwadziwa hakuna gender. Munhu wese akasikwa naMwari ane ropa, anorwadziwa, anoita heartbreak. And imimi men, you thought kuti mimi hamuiti heartbreaks, and you never expected to see vakadzi wenyu vachiita chihure chiri pachena. Variko kudhara vaihura, vana tete wedu wanani vaihura. I know mukadzi kana kada kuhura Dewa anokuhurira 20 years haumubati mukadzi. Vanga varipo vaizviita. I know tete wemwe friend yangu akaita 15 years achihura aine murume akadzimara akafa,
aihura nemunhu aiti ndisekuru, akatointrodusa kune murume kuti uyu ndisekuru, aitouya murume otobva ototi ndichamboenda kubhawa, wotosara mukadzi uya nasekuru, wotosara mukadzi achilambastwa, murume achifunga kuti ndisekuru. 15 years. Ende mukadzi akanga adiscover kuti mumba maita problem, but she would not leave. Instead akafunga kuti plan ndeipi, ndichabiridzira but ndoramba ndine murume wangu. I hear you and Babs Nduwira and Mr. Rick. I think this mafungirangu panozonoti varume tosiyana vakadzipa kuti I think vakadzi they don't take their lives. Why? Because I think vakadzi vanofunga kuti kuvana vangu ndozoita sei ndikafa. So I don't know varume, mental health which needs to be addressed, especially at this juncture atiri ukatarisa zviri kuitika kuZimbabwe. It's quite sad, to be honest. It's a very, very sad. Kuti again munhu ndaangofunda kuti kana warambwa, please try to walk away. Remember pakamboita that trend yevarume vauraya vakadzi kana warambwa kana mukadzi akahura tine 2012, 13, 14, 15 pakamboita almost 16, 20 cases dzemaZimbabweans varume vauraya vakadzi. So this is something that I think kuti mental health is real. We need to talk about it more, especially within our communities, Zimbabweans and everywhere. Like what you've said, kuti varume takura chingonzi no murume hachemi, murume zvakadai kuramba wakadai. So like what you've said, I totally agree kuti chirwere chagara chiri koshira bhuta rekeni asiri unozongofa, but vakufa wacho varume manje vari ngosungira wosiya vanhu vari panhamo. Mufudzi wakadiko mwaibvunza mufudzi uyo, mufudzi anongoya ari ghost, but nhasi andinoda kuona zvedu mafesi. Aiwa, ndinogona kubuda zvangu, no problem. Makatiri pedu kana makadini. Aiwa, usabude mufudzi, toda kumbonzwa bhesi. Ndingade kungokuimbirewo karumbo kangu mbijana, just 2 seconds. Izvoka. Imba yenyu tinzwe. Tangai mabuda pakamera. Aiwa, pakamera tibude. Chihure hachisekanwe, mangwana uchaurawo, basa vagara naro, mangwana uchaura. Munoseka zvenyu ka? But nyaya yechihure it's sometimes mufudzi chimbondipa chorus nevhesti kudai rire, saka tipe inonzi chi. Aiwa, ndosaka ndati 2 seconds. Zvinogera kuzozhezhera. But in any case, ndoziva hangu kuti pamwe pane queue. But just to comment on that. We are just trying to people to meet the panelists, then they might ask their questions, what motivates them to be here and everything. So we haven't started anything. Zvazvinoita ndezvekuti dzimwe nguva munhu anohura by accident. Munhu kwaye chaiye. Unongo chitozvirarambirawo upenyu hwako, uchifamba hako, uchiita zvaunoita, ongoerekana wapinda mazviri. Saka musasekani, unofanira kunzwisa kuti macircumstances akasiyana-siyana. Ukatonzwa dzimwe nyaya dzinotaurwa nevamwe vanhu, unototi ai apa maida kuti adiniwo, panga pasisina matuzviitiro. Saka zvimwe zvacho zvinotinetsei. But in any case, ekatimboteerera hedu chinzwa kuti vamwe vari kuti chi. Nhasi makadiko mapanelists. I'm very happy to see you. It's been a long time. Where have you been hiding? Iwe America, ndakakutsamwira because uri munhu akuti waimbondinyorera uchinditi, I just wanted to say hi. Ndikabva ndakunyorerawo uchiti, I just wanted, ndiye Z. Andambona message yako eni. Wakandidm here. Yeah, but in any case, ndikuona mamwe ma-new faces. Hello guys. And ndikuona mamwe ma-new faces evanhu vakanaka zvisingaite. Nga zvakatoma. Mufudzi, I've got a question. Yes. And I just want to comment something, Okay. Panyaya, especially uyo wakushudwa, vakushuda nava vachizofa meno ikoko. Wakushudwa, then akafa, and then the guy akazomwa poison and what. Nyaya dzerudo idzi, nyaya dzemoyo dziri serious. And to be open, don't play with someone's heart. Because the woman is serious. Either the man or the
the woman. Kana usingade munhu, muudze kuti hazvisi kufaya between us. Pane kushandisa munhu in a way yekuti you accept my gifts. Dewa inini kana ndisingakude, I don't accept your gifts. I don't pretend kunge tiri kudanana ipo pasina. If the relationship is not working, move out of the relationship. Zvekuita kuti vanhu vaite kunge vanenge kushandisana ka, and then it pushes someone to the edge. You understand? I know kuti this guy acted cowardly, like what you were saying kuti vanhu tinohandle ama situation in different ways. Ndinenge ndakati unozwa vamwe vanhu vanopinda murudo zvekutoita kunge a small tree that you plant on a ground. The roots will be going deeper in the sand. And you are watering it, you are putting manure, the tree is growing, going deeper. It's not growing, going up. So for you to uproot that tree, it needs strength. And if you're not careful, you destroy things around it. If you want to pull it, just like a heart, when you're sinking it into someone who's this is going to be the father of my children. And then you want to go to it. Wozongomuka mangwana wakutongoita style maybe wakudanana na Jenny. Inini I'm still waiting. I'm in blank. I don't know what's going on. So inini I think unozavano. I like what varungu zvavanoita in other people. Kuti we let's go our ways. And I know kuti hapana chinhu chinonzi kurambana. Pane wana anoramba mumwe achiri kuda. So vanhu ngavaregere kutamba nemoyo yevanhu. If a man goes to the extreme of buying you something that is worth a fortune, it means that man is deeply, deeply in love with you. If a man goes to an extent of kutotengera vanhu vomba kwenyu grocery, buying you a car and all those things, it shows kuti he's taking you as his future partner. Just like a man, like a woman, kana ukazona ndakusvika kuya uzowacha kumba kwenyu ndichitsvaira ndichiintroducwa ndichiita budget newe month end tichididi tichivaka our life tichigara ndichiita building you, it means because I've seen you as the father of my children. Saka ukangomuka mangwana wakungoita move on, honestly my emotions will push me to act in a way that I will regret later. This guy regretted later, but there was no option but to kill himself. It was that thing, Yaguti, I've given you all, I've given you everything. And you wake up and say, I'm in love with another man. I'm in love with another woman. So, vanhu ngatisatamse nguva dzevanhu, ngatisadye mari dzevanhu, tinofa. Whether it's a man akudya mari yemukadzi, mangwana nogona kungomuka ndakakusonerera pamattress and burn you in the house. I'm not encouraging that, but unenge wapererwa nekufunga. You're now thinking kuti the effort that I've put in you, I've maybe nenda kukuona uri bazero and we'll build our life together. Wakambozvona kuti pane relationship ekuti if two people vakasangana, their life moves zvekuti vanhu vanotoshamisika kuti the moment that person separates with the other person, it shows that our blessings are working together. We've built something together and you just wake up, you have used my blessings, nothing, and then you wake up, we're in love, now and amuka. No, people, let's not do that. But my understanding is this guy, I Murova, and then the gifts were sorry the following time after Ambom Patanura. But I'm Murova, if you listen to him, you say, Endenda Kanganisa, but Denda Sozoka, Asindenda Murova, Dakasomenesa Kuchpatara, I'm Murova, and then Mangwana, oh yeah, with things to shower her, to say sorry. Again, and then you can move out, Mary. You move out from such relationship. My question, I would say to the young ones, because I'm a little bit older,
munokurumidza kupa vanhu husband and wife privileges when they are not. Why are you building a future nemunhu wakafa? Why are you even saying kuti takutosanganisa ndakakuwana uri nothing ndakakutengera this? People are giving each other too many wife and husband privileges when you are not husband and wife. No. It's not like that. Those are wife privileges. When you tell me No. we start to build our lives together, your boyfriend and girlfriend, what life are you building together? That's the question I want to ask. No, it's not like that. Usually, What is it it's like? not like that. Ndikasangana naDewa, obviously I go kumba kwa Dewa. Atuonane Yes. murodi, like if we're in a relationship for a year, more than 6 months, atuonane murodi, I go kumba kwa Dewa. I don't just go there as a woman, then things are upside down. Obviously, I'll do something. Grocery. We're building something together. And No, you're not building. You're not building. You are just you are dating. Because the moment you put building, No. you are How building long a do people future. date? As long, I mean, that's what I'm saying. Panofano pane boundary. Sorry. Panofano pane boundary because let's put this together. Then get married. But don't start saying future when you haven't got anything on your finger. That's all I'm saying. My wife privileges, all your wisdom there, all your strength there. That's everything that you would do when you're a wife. So you have to this girl is good in the kitchen manje. What's more to offer? Manje, most people you are giving 100%. Urugu aina zvese majini uchisa nempono majini uchi aina uchimurongedzera uchibvisa mapete ese mumba. What's he got to look forward to? Ngaone okuti wow. If I was to marry her, what would she give me? But the problem is, for 1 year, Papa, you've given him 100%, and that applies to a room 100%. Wakubada rent ese, wakwendesa zvivana zvawana zviripo kuchikoro, wakuita ese ma privilege. Saka when you move in, what's the difference? I'm your girlfriend. However, if I became your wife, you would get this. Not then also you act like Panema statements is a rutaran. Just sort of what you get out to Rudo Ripapa to Gushire. But why? But my question also is why was she why was she accepting the gift that she does and giving him the time and entertaining him if he knew that this relationship was toxic? Don't people know when to work out? Don't people know when to walk out? You are continuing with the person who is so abusive. Walk out from where? But at the same time, I agree, both the guy should have taken a hint. Don't keep forcing somebody. Ini ndanga ndiri kuda kuti ndiri kubvumirana nemi mese muri tu kubva kuna Lisa zvauri kutaura izvozvo kuti at times magifts so maongorore gift yakaita secar mota munhu achitengera mota imbonyatsokufungisisa kuti isori yemota zvigongoguma zvakadaro kana marambana kufunga kuti munhu agoita mwoyo muchena wokuti iwe ugoramba uchimanyisa mota iyoyo akakutengera mota yekuti kwanzi sori aiwa Auntie Clay, remember kuti mota to that guy it was nothing because munhu angaine tunhu twake saka mota to that guy yakangofanana nemaruwa amunopiwa imimi. It's why inoita something. This lady knew character yemunhu wake. Character yemunhu wake aitoiziva kuti munhu uyo akamira sei. Amusikunzwa pane point yangu mira ndipedzisa. Amusikunzwa pane point yangu. Poindi yenyu ibata andibhabhisi pakuti muri kureva kuti yaive mbinga ine zvinhu zvayo. So mbinga inouya negift hombe. But kumunhu ari muabuse anoziva kuti uyu munhu uyu ane hasha dzakaita sei anondiitisa zvipi ugopiwa mota uchiziva kuti ndakuda kurambana nemunhu uyu handisi kumuda. It was compensation.
It was Okay, she compensation even had because an injunction. She even had an order against him. That guy anga ine peace order. Inzwai mira indipedze submission yangu anti mira indipedze mozotaura. That magifts aipiwa compensation yekurohwa kwaitwa. It's not kuti aiti ndokuda. Iye murume ndiye aifanira kuona kuti munhu haachandidi because angatori nepeace order. So kana uine peace order inorevei? Why aingoramba achidzokera kwaari? Iye murume uyu ndiri anga riri benzi. Musikana anga ri right because aikompensetwa kurohwa kwaitwa. That was compensation. But ndoda kumbowedzera hangu panyaya yemagifts apa guys kuti kana iwewe wadecide and you've made up your mind kuti I'm never ever going to see Dewa, handichadi nezvavo, nyange vakauya nematitle deeds ari muzita mangu, you should just learn to say no. Nyange iri compensation Barbara, nyange dai akanditsika mbabvu handibati because ndenchiziva kuti zvinhu izvozvi zvinouya zvine ma-strings attached, especially kana madanana long time waakumuziva munhu wako kuti wapedza kupiwa ma-title deeds 2 weeks later achanoka padhoo futi ndangoya uzokuona akabata maruva osiya kurova futi orova pasi odzoka nemota okurova futi okuita zvimwe zvinhu futi odisappear odzoka futi. Munonyepa munotora wakadzi anokushandisa because anoda zvinhu anongorova achizoti mangwana ndokutengera chakati kana iye ari kutozviziva hake kuti munhu uyu anoda zvinhu. Yes, but personally if you make a decision you leave. If you're saying I'm leaving, leave. Usatore apa tikungorayira hedu for mangwana uyu yes tutaozviona kuti anenge aidawo zvinhu handiti but kana wati handichadi ita zvekusada kwete zvekunge urikuda uchida. Ndinofunga kuti tinenge tiri kufunga kuti tinenge tiri kuve very unfair to the victim up panyaya yekuti tiri kuona kunge victim yaikuchidzira kuti zvinhu zvirambe zvichiendera for a long time. Ini nangu I want to comment on the issue yekuti tinenge tine dambudziko yekuti because this is not the first time this has happened yekuti munhu the victim anenge ataura kuti handichada, she has drawn the line, and then the ningirikini the perpetrator or ningirikini mondidzi dzoti handirambwe hazviite wouraya munhu, ipapo ndo pandiri kuona kunge pane problem, because I think this issue needs to be zvinoti netsei but ndinoona kunge mutemo chaiwoka inoda kuti iongororwe kuti ive very strict kune vanhu vanenge vari ningirikini vanenge vachive involved nenyaya dzedomestic violences. I don't have my answers, the proper solution, because sometimes unless you lock someone up forever, you can't guarantee kuti paanobuda haenda achinouraya munhu. But ndiri kutoona kuti panotori neproblem yementality iyoyo yekuti munhu anofunga kuti if I can't have you then no one else should have you. I understand kuti nyaya dzamuri kutaura kuti aimbozoaccepta magifts as payment or whatever, but let's not forget kuti there came a point where this person drew the line, says kuti enough is enough. So that's a very important area to look at. How do we deal with that situation where we've got men vanoramba kurambwa to a point where they'll say, I'll take your life and I can even take my own life. You block the person and move away. Block the person, move away, don't talk to the person, don't entertain the person, go and live your life. If it's possible, take a peace order. Because and then you I want to meet you, and then I go and meet you. Baby, and then you pick the call of the person who abuses you. Honestly, like seriously, a person who beats you, who threatens you with death, and then you pick a call from that person. This man had a peace order
hamene kuti story muri kurasika pati. Ipapo muri kuti rasikei manzwiro andakaita pandakateerera nyaya iyi. Dai muchimbomira umwe munhu otanga apedza mozopinda. Wakatofa vanhu vari tu. Aiwa musandikorekti, muchazotaura zvenyu, musandikorekti. Ini ndiri kutaura zvangu, muchazotaura zvenyu. Munhu uyu because tese tiri kutaura mahesei zvatakaverenga hapana anga aripo. Saka inini ndakazviverengawo kuti pambatori nepisoda and this lady is a victim. And inini chandakaona isusu maZimbabweans, we are quick to blame the victim, especially women. Tino tendency yekublame ma-victims, tichipraise ma-perpetrators. I don't know kuti chi, we can't even identify. Tinotanga kublame, tinotanga kujaja ma-victims. Thank you so much for highlighting that. Kuti varume ndio vanotonzwira vakadzi vanenge vari ma-victims. Vakadzi vanenge vari busy vachibhasha ma-victims. I don't even know kuti is it because of culture kana kuti chi. This lady was a victim. There was a peace order. Murume uyu aimutera kumba kwavo aimutera osvika. And you know what? I think this guy was a narcissist. Because aiziva kwekusvikira oenda ondokumbira ruregerero rwacho raitanga from ndofunga aenda kuna tete, wana tete ndooyodi onyengerera musikana. That's my assumption. Because munhu yanga akangwara nokuti aitoendesa magrocery kupi kumba kwacho chichichi. So I think even my relatives emusikana wakapeshezera musikana ndio wakaita kuti inonzi violence irambe ichiperpetrate, because why they were glorifying this man because he was a blesser to the family. So I also blame the parents of this lady kuti vaigashira zvinhu zvaibva kumunhu waananga asina kuroora tu aiabuse mwana wavo, vakatadza kustenda for their own daughter. This woman was a victim. Okay. Mapedza randi babs. Ndapedza. Right. Andichera muda kuti chi? Inini amene pamwe ndini ndakati zvangu kunzwa pavoice note yakaitwa nemukomana uya akataura kuti aendesa grocery re200 amupa 6,000 amupa mota. He was shocked to be saved nepeace order. Ndo yakanditrigger kuti peace order iyi anenge akatozoisevwa afamba kwese aenda akanopa grocery aenda kubeit bridge achinosangana nemusikana uya zvese izvi azviita. Hatirambi kuti musikana uyu was a victim, asi isu sevanhukadzi ngatingwarirei kuramba tichingogashira zvinhu zvevanhu uchiziva kuti munhu uyu ari kukurova, ari kukuabhusa, ari kudini, asi kana paita chakanaka wochichiva wogamuchira wopa nhingi saini isiriyo kumunhu uya kuti ndichiri kukuda, iwe uchiziva kuti munhu uyu uri kutogadzirira zvako kuendesa nyaya yekukoti kupeace order, asi mapasiro wotora hamuoni kuti undyire iwowo. Kana watongozviona kuti munhu uyu hauchamuda, rega kuramba uchitora zvinhu zvemunhu. Mirai, hold on, Mirai vapedze. Alright, okay. Zvataita andibhabza pamukana wangu achinoda pedza. Sei vanatsopedzaka, then mozobvunza mubvunzo. Enderai nchera. Inini hangu ndinogara ndichizvitaura pano kuti vakadzi zvimwe zvinhu zvatinonyengerwa zvinhu zvatogona kuzvishandira tega nemaoko edu zvisina kana zvinotipa kana trouble. Ukazvitengera bhara koresipo regreen riya ukaricheka robudisa zvigudu kana 10 unogeza ukapindazve hapana anombokuti moro wageza negreen bar. Upenyu hwako hwakachengetedza. Zvino ukada kuti unotengerwa chino mangwana mourayirwa zvinhu zvisina basa. Zvinhu zvinenge zvatinozopedzisa tataura. Kana tataura kudaro kunzi vanhukadzi hatisaidirana, tichionesana, hakusi kuti hatirwadziwe nekufa kwoumwe wedu, tinorwadziwa nekufa kwevana vedu, tinorwadziwa nezviri kuitika.
asi chokwadi ngachitaurwe, ngatiudzanei kuti zvimwe zvinhu zvatinonyengerwa, aiwa ngationesanei, ngatishandei, ngatitsiurei vana vedu nesuwo vanhu vakuru, kuti munongoerekana munhu asvika achivhura mabhuti wenyu mwana hapana, mavhurirwa bhuti regrosari makutogamuchira. Fungai kuti munhu anodhiraivha all the way from Harare kunobata gutu ari 1 mwana wenyu pasina, agoburutsa grosari mugouchira. Wenyu mwana hanambokupai kuti ndine muenzi wangu ari kuuyako ari kudai motogashira. Ingoonai mega kuti munhu yavingei, ari kumbozama kuita sei. Mukangogashira zvese hazvibudi zvakanaka. Mangwana munhu vachiseko ezvino vakunzi undyire. Wese anongokomena kuti vabereki ndo vakaurayisa mwana nekuda kudya magrosari. Vabereki zvimwe zvinhu zvavaingokwanisa kuti kwaivo chii chiri kumboitika pavana wedu mwana hapana pangouya grosari, chii chiri kuitika, kungoshandisa brain. Ende vanenge vachitozvinzwa zvanambinga udho izvozvi zvikuti mwana wavo ari kurohwa, mwana ari kuisa nyaya kukoti, mangwana fume magamuchira grosari. Ndo zvatiri kutaura izvozvo kuti zvimwe zvinhu ngatingozviramba iwo. It's not about kuti hatirwadziwe hatiite sei, tinorwadziwa nekufa kwevana. Ndo zvegangu zvandanga ndichida kutaura. All right, thank you so much. But now you just a question. Mira, hold on. Mfudzi want to talk, Masibanda want to talk. So, for those that are just joining us, last time atina show, somebody asked me a question. Tonight, it's a show of the panelists. So all the panelists, 10 days, thanks for coming, 10 days, Tambutara Nejako, Mufudzi Dadara Nejagaga, Oya. So, Tandara my panelists, this opportunity for you guys, comment section, and ourselves, Chibunzana, about how we moderate or talk pa DDC, what line ya unoziya ntarwa nemunhu saka mwachinyora zvinotarwa nemunhu masisters vozandi mukoma gwangu Patrick Society ozandi ande babs saka munhu wese anoziya zvinotarwa nemunhu wese Dr. Love. So this was tonight's show, but anyway pazvazoitika ndezvekuti tazongotaura zvimwe zvinhu zviri kuitika muma streets, which is where we are now. Kuti tadombomira mapanelists mafesa vari kuratidzai takutotaura zviri kuitika kuti how can we curb this. Saka nyaya yotaurwa yemanjeka ndilisaya nenyaya, saka ndonyaya takutaura manje yezvinezvi, but nyaya nhasi ndeye mapanelists. 10 days guys mapanelists torai ka link mubayirira pa 10 days apinde. So Adi Rose, Masibanda mamuda kubvunza, then Mufudzi, then Mambokadzi mamuda kubvunza kuti chii? Then Lisa. So I can't even remember what Njananga ati chi. But I just wanted to add kuti ku Zimbabwe, I think the Mufudzi angataura kuti the law sometimes also lets us down. In a perfect situation, yokuti iwo wacho hauchatori zvino, hauchatauri naye, hauchapike macalls and everything and it. But this boy aitoratidza kuti zvatiri kuverenga nezvaakazoita zvinoshowa kuti munhu anga agara atori obsessive nenyaya yemusikana anga atoita, I think vana Lisa would know kuti it's psychological. Atova neobsession yekuti ichi chandapa handisi kuzochirega nyange mukaita sei. But the law also lets us down. They do try, but hazvizosvike pa protection yatinofungira kuti a peace order or tumapepa twedu atinoenda kukoti kuti tunoshanda. A peace order works on munhu ane a reasonable mind, neanotyawo mutemo. Ndikaitira Dewa peace order, he won't call me, he won't look for me, because munhu ari a reasonable person. So the law is based on a reasonable person standard. Kuti munhu anotonzwisisa ukamupa tsamba yekuti don't talk to me, haatauri newe. Anotyawo tsamba ine kutyawo reputation yake and all that. But this boy now, in a situation in Zimbabwe, to mapurisa machi, people vanobribwa and zvinozongo fall through the cracks. I know I had a friend. I always say kunadi what the domestic violence, and do because I had a friend who was killed by a husband some time ago. Media missing, and this lady. Kwese akaenda kwese kwakutaura kwese ukanamsa project chichi and anti-babs, they know kune protection yakakwana. But in the end, this guy was also obsessive. Akamutsvaga kusvikamuwana, akatora pfuti akamupfura akafa. You get it? Peace order itoripo, and what they were now doing kumba kwake is mapurisa aichinjana kuuya kuzomuprotecta kumba kwake.
And I think she had to pay something for that extra protection. I can't remember what it was. Aitoita kumapurisa kuti abatsire nekuvapa kamota kake aitosiya kamota kake kasmoka akaenda ina kaimbofamba namaid for vana because vanga vari vanhu vane zvinhu zvavo. Saka aitokasiya kupolice station kuti ari kuuya kujuti agowana mota yekufambisa kuuya pamba pake kuzomuprotecta aine kuti every night. Then zvakangoitikawo sezvinei pavakanochinjana makuseni paipai uya achibuda umwe wacho mupurisa vachinosangana pakona. By the time he got to the house, she was dead. So munhu anotsvaka ka window of opportunity kana ndoke munhu asingatonzwisisi zvachose, munhu asingatonzwisisi mukomana, munhu ari obsessive, anga ari obsessive rather. Saka nyango mukaisa mutemo mukaita say this type of person ukaona wasangana nemukomana akadai, honestly you need a lot more. Ezvekutokwira ndege kutiza kuenda kune imwe nyika chaiko chaiko type of person. Because vanhu vari obsessive anotokutevera chete nemumvura mese. And what he used to do sometimes paimbotevera peace order is that aimuona osvika kana pabroadway paipa achida kushopa ainomira mucar park, you know, zvokuda kuintimidata munhu zvemufirimu chaizvo zviya zvokuti kuti uzoti dewa muri kuitewo ndandakazvimirira ini paaudi kondataura naye. I was just in the car park, it's like 100 meters away and the car park is big, saka inda ndichida kutoshopawo ndobva ndamuona ndobva ndamira hangu pamota pangu. So that's what he used to do pekutanga achimutevera kubasa kana akubuda pagate aipaka like 3 streets away taitomuona kuti mota yemhingi akada kubvunzwa onzi that is far enough nepeace order until azomuraya. So these things sometimes, yeah, the law does let us down. I think mufudzi angambozvitaura kuti sometimes even if with the most perfect system kana paine munhu ari obsessive kudai, so even the law sometimes inonetsa. So izvi zvambotaura Mary zvokuti uchitanga kudana nemunhu usabva wati new kupinda nemusoro chaiko, because unotadza kuona zvimwe zvinhu zvokuti you can run away pachiri okay. Kana wasvika pastage yavanga vave yekuti vabereki vanoenderwa chichi yasvika stage yekuti it was so muddled up. Oh, anyway, and we are not anti-Babs, sorry, maybe we sounded like we are bashing the victim or we bash the woman. In any way, when I speak, you know, the woman should do this, I'm not bashing the woman. What I'm basically saying is, what are we learning from this? We are learning to, okay, kana munhu wati no yako ngaive no. Mangwana kukawiwa nemot ramba. I'm just saying it as a learning curve. Not kuti this girl, yes, because akatora makie mot, no, that is not it. And that is by no means, I'm not bashing the victims, no. Kutongoti remangwani, tine vanaka vachiri vapenyu. So ndezvongoti remangwani. Anyway, taona vamwe vanhu vawanda rege ndimbonyarara. Right, Tenders, how are you? That's Tenders for you there. That's Tenders Art. One of our old panelists, Munomzia. That's a good benefit there. Seguru Murisei, who is always like this is a good benefit you. Muromo wavo unofarirwa nevakati one day tinozviziva. Right, so that's so tonight's show is about meeting the panelists, talking to the panelists, asking them questions, not personal questions. What motivates them? How do they handle? Do they prepare when they come here? All that kind of stuff. But tamboti chinjei trikutaura nyaya yevakomana izviri wives. So I don't know. Mambokadzi wanted to say something. Mufudzi wanted to say something nyaya yacho. And Lisa wanted to say something. Mufudzi, what do you want to say about this? No, nandichida kungobvunza Chera pavanga vachitaura. Vachiripo here? Varipo? Chera. Unmute ndikubvunza imubvunzo wangu mupindure. Chera. Nigirikini pamanga muchitaura manga muchiti mimi nenyaya yekutambira magifts ndizvo? Musikana uyu akaurayirwe? Inini mfudzi handina mhinduro yandingakupa ipapo kuti musikana uyu akaurayirwe chaizvo. Chatingangoti akaurayirwa ndechekuti akangofira mahara. Yeah, because ndikuona kuti isi problem iripo ndeyekuti tiri kusiya
reason or chinhu chakakonzera kuti aurayiwe taakubata zvinhu zvisinei neizvozvo. Mhanya kunyaya yemagifts or kuti maparents akazopiwa zvinhu. I don't think that has anything to do with the reason why this young lady was killed. It's about... So what was the reason? Well, I don't want to speculate. But what I definitely know, it has nothing to do with the gifts. It has nothing to do with vabereki vake kuti vaipiwa zvinhu. That's not the reason why she was killed. Ndimbokubata muromo ipapo mufudzi. Bata yenyu. Kufunga kwako iwewe ende. Let me tell you one thing. Mufudzi, I was missing you. Ndaingofungawo chirungu chako ndiwo munhu anotaura chirungu kana ada kutaura chirungu chimwe chinorwisa musoro. Saka kusiyana kwevanhu handi unoona kuti varume vakasiyana, vakadzi vakasiyana, kufunga kwedu kwakasiyana, maziviro neruzivo rwedu rwakasiyana. Ukabata ipapo unobetsereka. Unoziva kuti umwe munhu anorohogwa kuti wakadya bhanana rangu. Bhanana re3 rand unorifira. Zvanga zvichitaurwa naMary, nyaya yataurwa naMary apa achitaura kuti anga achiteera kwaanga achiteera kuti munhu anorohwa kwe11 years 15 years vanhu tigoti makashinga tairohwawo isu Mary. Zvaunotaura izvi kurohwa kuya kwokuti ndakarohwa rimwe gore muromo kumheya mhino kubva paposition ende ichibvunza nyaya yandakarohwa ndo yaunoperegwa kuti wairohogwe. Ndikabhadhagwa nemamuto enyemba. Unomaziva mamuto enyemba? Matomi ebrown aya. Kurohwa kwese ikoko unoziva kwakatengwa baba vayo vahora ndokuya nezibhanchi ramabhanana ndokupa vamwe vana vese ndokusiya mwana 1. Uya mwana aona asina kuningirisa kupiwa mabhanana akatora cheya akakwira ndokutora bhanana pamusoro pekicheni paakanga aiswa nababa. Indaive ndisitori ndisipo. Pandakasvika pamba mwana uya akanga arohwa nechekare. Ndokutangwazve kurohwa mwana uya. Kwai ndozvaunodzidziswa namai vako izvozvo. Ndozvaunodzidziswa namai vako kutora zvinhu usina kupiwa. Ini ndakangofira muromo wokudavira kuti nei ndingadzidzisawo vana kuti vatore zvinhu zvisina kupiwa. Kukayeya handiwo andandichida. Ndakabikwa. Vana mai nini kuya kurandirwa aingouya kuzorandirwa airohwawo chibhakira chake achiwira uko. Zvekuti kana kukatonhora ruoko rwangu ndinotorundwa maseu yeparuoko kurwadza. Asi zvave nenguva yakareba zvaiitika. Ndakarohwa kurohwa kuya kunonzi kurohwa kwokuti handifinda ndairohwa uchikavigwa mudenga uchimhara pasi. I'm very sorry to hear that. Asi handina kubva pamarriage. Ndakaramba ndiripo ende ndichivawachira nemaoko airwadza musoro wakatsemuka tsemuka. Antiwazvona zvinhu zvinoitika. Ndadaro mbuya vangu vakauya vakapopota zvisingambobviri vachipopotera musha wese kuti shuwa mungarova muzukuru wangu kana maona kuti muzukuru wangu hamumude mudzoserei. Ndakabhadharwa nemamuto enyemba asi kwakazoti futi pasina mopera mwedzi yakati vatanga futi hondo dzavo kana vanwa doro. Kwai ndipe matenesi angu unodovhaira nematenesi angu andakakutengera. Atorwa futi matenesi aya. Kana mangwana vave soba undodzoserwazve matenesi aya. Saka munhu akadaro sambofungidzira kuti kana wangoona kuti munhu anokurova hazvireve kuti munhu uyu anogona kureva kuti present hombe. Unofira chinhu chidiki diki mufudzi. Chidiki diki kungonzi wakadla mari yangu. Chiregaona kuti wakadla mari yangu pamwe yebagwe chaiyo. Wakaendeswa kurestaurant ukazvicalculata zvinhu zvawakanodla kurestaurant ikoko kuda chidya chehuku nebapiro haisimbori huku yose yawakadla yekuti ungati kwai ndakaendeswa kurestaurant ndikanoboronga huku yose. Wakangodla zvipisi zviviri. Ungofira zvipisi zviviri nebhanzi rimwe chete. Saka zvokuti mapresent tiri kuzvitaura kuti munhu akadaro wezvinhu zvangu ane muromo wekuti zvinhu zvangu unofira pasina
pasina chaipo chaipo. Mukanzwa mazvaaitaura munhu wakangotirigwa nezvinhu zvake kuti ndaliwa zvinhu zvangu. 6,200 grocery kwai mota meno mabling bling zvavaitengerana akazvimenchena. Kuzvimenchena izvozvo kureva kuti ndozvakatriga hasha dzake kuti unoda kundiramba iwe wakadla zvinhu zvangu, unoda kundiramba wakapfeka hembe yangu, unoda kundiramba mai vako wakadla grocery 200. Saka ndosaka tazvitaura kuti zvimwe zvinhu zvinogona kutriga hasha dzemunhu zvidiki diki zvinozoita kuti titi wakafira 6,000 akafira mota akafira grocery rakanga radliwa namai vake, but chokwadi ndechekuti zvakatriga hasha dzemunhu kuti wakuda kundivhaira kuti mota yangu yandakakutengera wofamba namamwe maboyfriends nemota iyi. Iwe ungati shuwa uri muprocess yekupa munhu peace order ukugamuchira mapresents. Amuoni kuti yangu ipapo pakaporongeka. Akatadza musikana uyu dai akangogara ati no handichadi mapresents ezvake. Wakatoratidza munhu kuti aiwa handichada. Haikona kuti seunomuda seunoda kumuramba. Okufonera kuti ndaisa mari. Unodhirowa Maria kana utodhirowa kaMaria kureva kuti uchiri kumuda uchiri kuda nezvake. Opamazve okutengera paketi ramaswitsi wotonzi ndatumira paketi ramaswitsi ndanogashira wotonorimirira. Uri kuratidza kuti ndiri kuda munhu uyu ramba uchidzoka. Saka ndo zvandachida kuti unzwisisa hako mufudzi ipapo. Maitenyu. The only thing I wonder is this guy left an audio that he wrote, that he said to his own recollection of events. No one will ever know kuti those things happened in that particular order. And note when he spoke about himself, he wasn't explicit to what he was doing when he meant pane pana imbokanga nisawo ndakambomendesa kuchipatara here and there. But that narration is just his version. But pane paaitomboita delusional yekuti hanzi mari yandikampa kuna kutodanana napokelo. Saka vaitongona kuti zvinhu zvaingotaura futi. It's like we can only say that's his side of the story. Hatiazivi futi because she didn't leave an audio. Saka whether he even gave those things in that particular order kana kuti akampa zvinhu izvozvo achangotanga kudanana, we don't know. Because his story was he was all over the country. Then I drove there, then I drove here, then I drove there, then I gave this, then I gave this, then I took it there. But I'm not sure whether it was in chronological order or whether even all of it was truthful. I ain't got taura because and he was very, very much making her look like ndiye akamkanganisira sterek, and all he wanted was to love her. Here and there, that's where he threw a hospital. Here and there, that's where he threw in the peace order. But he was very, very much playing the victim in his audio. Unfortunately, she's not around to say his side. Sorry, I was undischarged. Saka apasina speculation yokuti ana kufa. Aiwa akavigwa vakatoratidza body yake pa social media. But his story really is his story. And now it almost, we don't even know. Pamwe mota yakatengwa vachangotanga kudanana. He just says it in the order that he felt kuti so that he could justify his actions. And that was his story. We don't even know. And then you throw in here and there tusinga tuongoita onge, and then orerekera musoro oti denda katopa zvangu pokelo. You know what I mean? So that how credible that audio is, we don't even know. And how abusive really he was, to what extent, we will never know. And whether those groceries even went, hapana akadziona kuti pakasvika grocery 200, hapana akazviona. Hapana akazviona here zvokunyatsozviona kana kuti angatori nema-delusions of grandeur, aitoputawo zvake zvaaiputa otaura zvinhu. We will never know. Okay, mapedza here nyaya iyoyi tichiita zvemapanelist ndichikubatsirai panyaya yacho. Ndambona sekuru Benford wanyora kuti haasi magifts, that was bribe. Hanzi haisi gift, yanga iri bribe. I don't know, Tendes, do you want to add something on that? Mufudzi wapedza here mese, are you satisfied nenyaya kana kuti you want to add something? Ndifunga kuti pane ngavaonawo tuma-red flags vachipinda murelationship. Okay. Yeah, I don't want to talk 2 seconds. 2 seconds I'm panyaya mutaura. Go ahead. Itaura go Tendes. Makadizo nyinyi vari pano arikubira. Nyaya yevanhu vakatisiya ikai inorwadza pakuti vese havasisipo. Handibviri. Kune mhuri yakafirwa nemwana musikana, kwete mhuri yakafirwa nemwana mukomana.
hanzi afa anaka for a reason. Chokwadi chiripo ndechekuti, why is it that varume they are finding themselves committing suicide kana aidha akaitirwa mukadzi wake akachita? And why is it that kana mukadzi akachita tinopa a soft and so sensitive approach to it, like there must be a reason why she did it. She deserved to do it because murume wake anga adai anga ari murume anenge achita ativate chikuitwa noise paInstagram paFacebook chingotsurwa chitukwa chita sei. Bribe chaicho iripo yandakaona inini panyaya yevanhu tuva vanhu vaizivana. Think about it this way. Why would a man spend so much money taking care of someone's family iyasina kuroora? Umwe ujeti mukanwa chaimo chaimo pakutaura. Kune vanhu vasikagona kutaura mazwi akanaka. And one thing I've learned is kana uchidana nemari zvasiyana nekudana nemunhu unozoti muri kuita mari mese. There's a sign of control and there's a sign of prestige. Kuti aiwa wangu bhebhe rangu inoita zvakati tofanira kumira takadai tinofamba so. Sometimes it's just a matter of common sense, right? Kana mati muri kudanana, what are the intentions of me having to spend money on this girl? Is it to bribe her? Is it to buy her love? Is it to control her? What is it? Was mari wakazi chaicho mari munoida? Ndotaura pafeya, mari munoida zvekuti do, and it's good kuti munoda mari. But kana masangana navarume vamukudana navo vane mari dzavo kudhara dzamusingazivi dzakabva kupi, zvese zvese zvamunopiwa musangotambira, munodzichemera, munonyatsozvichemera. Grocery raakatenga vanhu vanenge vakatodya. Kana ndakakanda mari mudhorobha vanhu vakanhonga ma-US dollars day before, video iripo pasocial media, akakanda mari yakawanda select, vanhu vakamhanya varume vakuru vachimhanya vachinhonga mari idzodzo. Then following day pane nyaya yakadai so, 2 days later toza kuti munhu azviurayi. So really and truly, I don't think we should say kuti murume kana kuti mukadzi ane mhosva vazorora. What is the lesson I've learned? Vanhu vaMwari ndadzidzawo kuti mari is not everything. Unonzwa musikana anoti zvina ndicheme ndiri mujago, ndochema ndiri muLamborghini, ndorohwa zvangu asi mari ichibuda. Why? Because of the image that is portrayed in years of pane zvakati. Materialism is now the form of love that is there. Kana usina bhega ulume lula chaiona kunopiwa paChristmas, kana kuti watotengawo something panozonzi baba mboya mboita zvamunofanira kuita because pabuda mari. So inini hangu kutaura chokwadi, it's very sensitive to try and say kuti uyu ndiane mhosva, uyu ndiane mhosva. Vese vakatadzirana. Nyaya yacho pane cheating yanga itoripo, itori serious. Hapana chinorwadza pamunhu wemurume kuti mukadzi wako arara nemunhu waunoziva kana kuti arara nemumwe munhu, when you know kuti munhu iwoyo, this is my personal person. So inini hangu I just feel like let's just be careful how we personalize things. I don't like the idea kuti nekuti murume kana nekuti mukadzi vana vevanhu vakatisiya vabereki vavo vachiri kuchema izvozvo. If this is what love can do, kana marriage iriyo zvainoita, inini hangu itai mega, because handingambofira mukadzi nini vangu amai chaivo ndotadza kuafira ndofira mwana womumwe munhu. No, in 2 weeks we lost two beautiful sons, and we have a beautiful sister who passed away because of some other woman. No, kana munhu akuramba bvuma kurambwa, kana munhu wamuramba bvumawo ramba munhu zvakanaka. Vanondanzi you can't be friends nemunhu wawambodana kunyepa kwekwe. Mune musingadanani munomuchiitisana. I'm friends with most of my ex-girlfriends. Why? Because it was more than anything. It's life. Kodai ndakaita mwana nemusikana one, saka ndoregera kutaura naye. Paine mwana wangu otambudzika, otadza kuona baba vake, otadza kuziva mai vake here. No, we have to be very careful, guys. Inangu ndo umwe chete anogona kutaura, because zviri kurwadza, guys. I'm not gonna lie to you. Masuicides aya kuUK kunoku makawana dhewa since 2018-19 today tiri kutaura here the same thing. Mweya wacho wakasimba, guys. Tinofanira kutoshinga nekunamata kuti again zvinogona kuitika mumhuri medu ndopatozonyatsonzwisa kuti zvechokwadi pane maproblems. Thank you very much.
Thank you so much. Kuma panelists Matiza Numa Face. Seguru, what do you want to add on this one? Then we come to our topic and I said Duma panelists how we interact with comment section, what they want to ask us. Right. What's your take on this one? Mona Manyora Mati ask my gifts a bribe. Yeah. Ngwadira, thanks. We're going to go add a few things. Inini, I think zero zinonetsa kudzinzwisisa. Dzino understand vane vanhu two vapinda madziri. Isusu vamutogona kusanyatsoona kuti izvi zviri kuitika, but ivo varimo ndo vanoziva zvinenge zvichiitika. Ndambonyora mucomment section kuti dai vanhu vese vachiita samary iko zvine mamarriage achilasta. One thing I always like about Mary kana ichitaura mapoints ake, munhu unoziva zvaanoda, and she speaks about it directly and to the point. Now mumamarriages mazhinji kana mukudanana kuzhinji hamuna that way of speaking. Mukatarisa patiri kunetsana pakuti why is accept a gift, why is we send my wrong signals. Kana usingachadi munhu, let that be clear kuti hauchamudi. Inini I disagree kuti vanoti kwanzi pane munhu unoramba kurambika. Kana usingachadi munhu hauchamudi. Let that be clear and to the point. But what happens is tinopa munhu kahope, because munhu unogona ita unenge amesa iye, but une hope yekuti pamwe togona kugadzirisana zvinogona zvodii. So ndo paanouya nekagift kake iwe ukaaccepta, ouya netumaruva twake iwe unotoaccepta. Be clear about what you are saying. And is zvaitanga kubva kudhara, kubva pacourtship dzedu tichipimbana zviya. Ini ndinono musikana wakanditambudza tiri kuhigh school. Munoziva kwaifambwa netsoka ka 14 kilometers ndichifambira musikana iye. Ndosvika ndomuona, she gives me signal yokuti zvinogona kuita. Taakuparadzana paya indine 14 kilometers that I have to walk. She just tells me kuti I'll see you next time. Zvondipa hope. Ndoronga another trip, I walk another 14 kilometers back and forth, and usina kana chawadya kana chiwitsi kana chi uchingodikitira munhu. Iye achadziva kuti munhu iye haakudi. Now, ndo panotangira nyaya idzi. Kana if you made up your mind, just stick to that and be assertive about it. Handikudi, end of story. Kana kava netumaruva ake umudza kuti okay, tora maruva ako udzokere nini zvakapera, so that it becomes clear. So that's the point I wanted to make here that can help us. The last point I want to make, ndinonzwa mari kuti kwanzi sevarume vachizoti kana odi. The truth of the matter is, kana usati wazviexperience, you think kuti it's easy kureact. I know how I react. Ndongosiyana naye, I start another life. It's not that easy. I used to think like that, but pandakazvi experience first time yangu, that's when I realized you can end up doing anything. Kana kuuraya munhu, I know most of us will say no, handingaurayi munhu handingadini. Unogona kuuraya munhu. When it happened to me, ndakandauya kuno kuAmerica, I came here alone. I worked hard to bring vana vangu. 8 months later, vana vangu nemukadzi wangu were coming. I was excited about that. Ndiri kufunga kuti now I'm starting a good life now. Andika 5 days after vasvika, I discovered kuti my wife had an affair ari kuZimbabwe. Remember, all this time I've been excited. I've been working hard to bring vana vangu, to bring my wife here. I'm excited. I was telling everybody about the excitement I had. And this was somebody I started a relationship through high school, went to university together. We struggled. We had all this. So
it took me by surprise. I didn't know how to react because nothing had prepared me for that. And ndipo paunogona kuita madecisions iwayo kuti unogona kutora panga ukabaya munhu kana kudii. Inini what helped me is I just decided no, let me drive away, take my time, ndofunga nezvazvo, ndodii on my own. It helped me to sober down. But that experience, it taught me something, how people would react. Nothing in this life can prepare you for things like that. So muchizoona vamwe vanenge vakupenga vachikanda mari vachidii. Some of these things happen and no one will be prepared for that. And how you react at times kana ukasawana guidance, appropriate counseling to make those decisions is very, very simple. Zvinotoitika usingazvifungiri, but usually it's very easy kana usati wazviexperience kuti I will never kill somebody because there are so many girls ndogona kuzowana umu ndozodii. But the truth of the matter is when it comes to my issues love zvinonetsa, zvinonetsa kunzwisisa. So that's the point I wanted to make. Yokuti unoona munhu warohwa zvanga zvitaurwa zviya nevanga vitaura kuti ndakaroverwa nyaya yebanana. You always wonder kuti uchirohwa kudai unogarirei vanhu vakadai. But it's not as easy as that because these are complicated issues. Dzinenvo pazvimwe zvinhu zvinenge zviri mukati. So that's the point I wanted to make. Thank you so much, Sekuru. I think we need to give Sekuru my love, my likes up. And this is the beauty of this platform, whereby I always say we discuss real life matters, and it's good we have people, but no celebrator, who managed to walk away and do something good. When you look back on it, how did you manage to do that? But like what you always say, like what Sekuru said, it's easier for someone to say, unodai so. I've seen somebody asking andikle kuti pamairohwa muchizodai so mtu wamutonyemba makagarire chii? What made you to stay there? Right? So this is what happens. Abusers, what they do, right? An abuser is a narcissist person. One is this character which they portray, and one of my traits, how they manipulate people. An abuser are very nice outside there to the whole world. Vanomurambira kuti this person abuses. What do? They go out there, become the saint to the whole nation. Even before Bastanga abuser, you glorify them. They will do anything. They wipe your feet. They will do anything for you. So during that time, they will win your heart, your trust. During that process, identify your strongest pillars, your strongest influencers of your friends, relatives. Then we'll start to manipulate them to love him or her first. Then also manipulate to work against them. So much that because one trust in that person, you start to drift away to eliminate your strong pillars. Akaona kuti awina that you no longer talk to them, now they are bad people to you. Whoever wants to give you advice, now they've won you. Aku winner. So once they win you now, this is what happens. Anotanga nekwe aggressive, shouting. Then angachi tester your boundaries. Good. How are you going to react? Then I'm gonna see where okay, that's fine. Aka eliminate avani. Yes, very strong to you. Then the next thing they will do is to do what you call reverse psychology. The blame shift goes on you, and you start to blame yourself. I'm not kone baby. But can you imagine? Don't go so. I didn't get this no grow. Then you want to go, it's my fault.
If it wasn't me, this person was not going to beat me. What were blue black? What do they do now? Anoziya, your weakest link of things that makes you happy. Because okay, unofanira kuenda kurestaurant, unofanira muhotera, unofanira perfume, unofanira kudya zvakati. Anokutengera those. You won't say no. Akakutengera that. You because waka-eliminate mama pillars, you don't have anywhere to run to and go. Then Warwa blue black, Utengara present do not accept her. You go back. And for you now, because it has been going for years and for maybe for a long period of time, it becomes normal. Why you normalize it? Because you don't have anywhere to run. Because I was seeing people who believe you. Because if he goes out there and wake up with those people, because to those people, he's very good. Vanomona is a saint. Saka, automatically, you become more vulnerable. And you become his hope or a hope. Because so this is what happens. To answer, I love the vibe ya Tanga in Alisa and the Babs and everyone else. Yekuti, others were saying, my duty wives and what have you. I think let's jog back. Tizvise in the shoes of these boys. Don't do house duties because we have been there. We are sitting here in 52, we are now adults. That's a mistake. But you do those things voluntarily without being asked. Why? Is because you're a boyfriend and a girlfriend. Hakuna girlfriend cannot boyfriend. Tomodi girlfriend ingayamba kwa mkomana, yoshika mkomana sana kwa razambeda, musikana wangu bila sana kwa razambeda. Ade unyepera na wasikana. Let's be honest. Musikana andoita ma duties iwayo because aruti mkomana wangu. Mkomana the same thing. They don't answer him for the wife number 14 miles. Achenda kwenda taizita. Mkomana kutoma sana kugatera pano kuti unopushiswa bara. Rakaza rachibagi kana mvura. We used to do that. But now tiri kureflecta tichikanganwa kuti we were there where these young boys and girls are now. So challenge iripo ndeyekuti vabereki vekudhara vana baba vedu isusu nana mai vedu isusu vasiyana nesu isusu the new breed parents. We are so greedy. Isusu crop yedu atina ma values, atina ma morals. Tinongoti zvaita mwana we don't ask because that's new millennium. Saka all these things that this guy said in his voice note, I will stand to believe and understand could he did it. And I will stand to be corrected. Why? Even if it was me, I would tambira because this is what we are. Atisina ma morals as our fathers used to do. Generation yedu isusu ndaiti ndikaenda kunotamira America nachigara kambuzuma ndikapinda muraini make vakomana vemo vati makamwana kadikso kondimwe majecha ndikakabvunza kana karobata ndairohwa because why they were protecting that lady wangwasikakwanisi kusvika muraini otora musikana. But nowadays mai vemusikana unodza mukomana kwauya asina kana bvisa kana cent. We have normalized things zvisiri normal. We have turned the abnormal to make it normal. So, tichitera this voice note, I tend to agree na Sekuru kuti akuna chinonzi gift. Kana waro wa blue black, it's a bribe. Yatinoita iya kuvana kuti twati mwana aite basa nomundu kutengera masweets. That's bribe. Asi kuita nekuda kwake because pane a token yawatika iwo champa. Otherwise, if you haven't said that, angasikaiti. Saka mskana I bribe. Nekuti mskana aidawo zvinhu. Peace order doesn't stop anyone from doing stupid things. Yes, it's by law kuti waenda kuti ndoda 100 meters. But kana waisa peace order,
my understanding there kuti not you don't need to communicate with that person. That person 100 meters. If you want to communicate with that person, kana mine mwana munotsvaga the third person, it can be a social worker or whoever, anoita go in between because why is a peace order, because you feel your life is in danger. But kana wakabata peace order undokurova wotambira president ndakupa peace order has been overridden. Aichashandi. You've nullified the peace order. Aichashandi peace order because wabridge what the peace order says. Saka ndatifunde isusu kuti my presence tinoada apana munhu asingadi present, but ziya the value of the present that person is giving you. Kuti is it a present or iya another stage? Present is acceptable in the whole world, no matter how big mbinga the person yamungati is like a drop from the ocean. Ukaona wakutengerwa bhazi kana kutengerwa imba haisichari present ba. No. Mato pane imwe stage yekuti investment. Munhu hato invest in you. Saka you need to ask yourself a question. Kuti why is this person investing in me? Are you willing, are you ready to go with this person by investment? Present ndoyekuendeswa kuMcDonald's, yekutengerwa perfume, yekutengerwa boots, yekutengerwa dress, yekutengerwa chikafu. Those are presents. But izvi zvekuti watengerwa diamond ring ye5,000 woti present hakuna zvakadaro. Watengerwa motikari uchisirwa fuel haisi present. That person owns you. And you need to understand kuti varume in general, even vakadzi vacho akakutengera mukadzi chai. Let me start by vakadzi. Kana muri murume nemukadzi vakarora mumba, munodana hamuna kana problem, mune motikari dzenyu mbiri, mukadzi ane yake, murume ane yake. I want you guys to experiment this. Ukatora mota yemukadzi wako kuti mai mwana mota yangu yakafa dombosensa yenyu, anokupa but anenge achinyunyuta, andanga kukudza kuti 1, dzora mota yangu ine full tank. No, the first thing janotanga kukudza kuti I want to see my car idzoka panapa ine full tank. Dzora ine petrol yanga irimo. Number 2, uchidzoka kumpa makey, anoita go around the car kutarisa kuti haina kuita dhendera, hapana pamarwa here, imotikari yake, but ndenyu menzi mumba. Number 3, anopinda ogara kupassenger seat, otarisa kuti seat harina kumuvhwa here, ichi chiflepu chaunokuisa makeup ichi hachina kudzikiswa pasi here. That's mukadzi wakumbira motikari yake. Anotsvaga netubvudzi kuda kuona kuti hapana munhu watakura here. Akakuona wakagadzika munhu, even your workmate ari mukadzi kumberi, nyaya yacho hauibuti girlfriend yako. They don't want kuti motikari yake igare mukadzi kumberi, anofanira kugara backseat even uri 1. Aiwa Tewa. Chimbomira vakadzi. Aiwa chimbomira. You are including me in that statement. Aiwa chimbomira I'm not included kani in that statement. Aiwa chimbomira kani. All right, vamwe vakadzi. All right. I don't have time to audit cars for your follicles. All right, okay, vamwe vakadzi takuta zvaacademics. All right, vamwe vakadzi. Let me put a disclaimer. Vamwe vakadzi. Iyo vamwe vakadzi ivavo. Akatora mota yemurume, we are now reversing. We are now changing the goalpost. Akatora mota yemurume, haidzoki nepetrol, inodzoka iri empty. Murume doesn't go walk around kutendera kuti mota iyi ine scratch here. Murume doesn't sit on the passenger seat watakura ani kana akatakura murume anongonzi shamwari. So this is what I'm trying to say, kuti vanasikana vedu ndavadzidze kuziya pekugumira pama presence avanopuwa. Nesusu vabereki, it's our duty to train vana vacho vakoma nevasikana kuti kana usitovaroora kana kuengage kana kuita sei, these where your limits are. Saka mukomana uyu ukateerera audio yake akataura kuti ndakadyiwa mari yakawanda,
ndakadai so ndikadai so ndikadai so ndikadai so ndikadai so ndikadai Sarah Mark, I cannot check my WhatsApp because ndofona chandiri kusenzesa. I think oh guys, apa kambudzi, I'll send you kambudzi number if you want to be added. Ainyora list. Taizvita kudhara generation yevahombe kwandiri vaiti vakapa musikana handkerchief musi wanoramba nzida handkerchief yangu. Saka vasikana kudhara vaiziva kuti kandadya mabhanzi nefanda tarino ndikazoramba munhu yuko ndichapuwa list yekunzi musi wakati wakadya chakati, musi wakati wakadya. This thing has been happening before, but vanga vasikazourai, but vairova manje. Saka musikana egara akatorisa budget yemari kuti musancharamba munhu yukoyo anenge ati anonyora futi anenge bhuku because manyora masongs ainyorwa yake. Saka angazati okay ndatengerwa zvakati onyora, ndakadya mavanilla creams musi wakati onyora, ndikada kuzobvunzwa noti $7 yakwe handkerchief yako. So it's quite sad what's happening. Mental health iriko and we don't accept this. Ndo challenge atinayo isusu zvedu sevanhu. Varume vakawanda vari kucommit suicide, right? Manzwa sekuru vataura kuti he managed to pull through because akati let me drive away. But you find sekuru is a regime, you find a few men who think along those lines. Vazhinji vacho we trip. Ndo pandaza kuti vakadzi tinovaurira left, right and center, but hakuna mukadzi akambosungirira kana umapedza murume wangu waura, maybe 1 out of 20. But murume chete kungobata mukadzi aine chikomba angonyengwa chete, the next thing is either anouraya murume wacho nemukadzi wacho kana zvouraya. Varume, I don't know how we can do this as men, kuti toudzana sei kuti money can't buy love, love can't buy money, and love should be love. Usade kuda munhu because ari kupa material things. Kana ona kuti munhu yuko uri kumudira material things. I know kuti kune vasikana ndakambozvigarisana panapa kuti ukarara nemusikana kana mukadzi usina protection, achida nhumbu yako iwewe haanwi morning after pill, haanwi. But ukarara naye usina protection, asikadi nhumbu yako, the next thing haambokudzi anotorega morning after pill because anzati I product I can't have children with this person. Saka anotoziva kuti makuseni she will take a morning after pill. Hautombomudza anoita ega, but kana achida nezvako they won't take morning after pill. Saka I will say vakadzi mune more power to reject my presence. Mune more power to say what handichadi. Do not give me my wrong signals. I don't say sekuru kuti mwaifamba 14 kilometers. Vakadzi mune problem kuti munopa my wrong signals. I think this is where Mary comes kuti varume vazhinji they mistake Mary kuti akavasekera kana akatazwa ndaraka vanofunga kuti they are being invited. Pane pambe kuti we as men we need to understand the body language. We need to understand kuti zvitwa nemunhu uyu I love language here kana kuti munhu arangoflirta neni but they mean nothing to me. Saka most men tinongofunga kuti tine that mentality kuti ndichangogohwesa chete aundiramba chingoshingirira. Saka some women they swing along with you but you won't succeed. Saka izvozvo some men they get frustrated about it, and what did they do? They resort in that. Yakaitwa sekuru yekunzi wakafambiswa 14 ndakamboita kuti pane musikana aindipa ma-signals for 2 good years kumabvuku ndichidayo up and down kuenda muna chivake, ndichidayo up and down achibuda tichifamba ita sei, but achiti handidi. Gore raakandida after 2 years aizoti hadewa aizoenda zvokudai manje. Musi wandakatsotsa beans ndakavadada ndichakudi. Why? Because ndakati you wasted my time. Saka we need to understand kuti munhu wauri kudhila naye uyu ziya hunhu hwake. Ukaona uchirohwa uri boyfriend negirlfriend, ziya kuti kusvika ufe muchigara mese uchangorohwa chete because haachinji. Ukaona boyfriend nokurova asitaendesa sendi kumba kwenyu, what more kana azoendesa mari ochargwa overchargwa ndopozanzi vanhu kumba kwenyu kandhurisira futi kayo. Saka vasikana, then I've got a girl child knows that
usadye mari yemunhu. Ukaona mukomana akurova uchiri mukomana wake chete, chibva wati tukoko ubva wasvipira pasi, because that person, they will never change. A leopard will never change its spots, no matter what. Saka ndatingoudza vana vedu kuti upenyu hwakadai so, nesu vabereki ndosa zvinhu zvakaoma, but ndatiregere kungoti wese auya mukwasha, wese auya murora. Nesu vabereki wacho futi mwana mukomana ndarege kunzi wasikana 720 pamba wamunongo accepted murora wangu auya murora wangu. No, vana vamwe vanhu, because iye ari kunzi murora mamupa hope mamba title kunzi uri murora wangu, but murora wechi29, because mwana nyathinza usikana, because muri mukomana, because isusu vabereki tine tendency yekuti that's maizvona patai kuronzi mukomana ipinda mbana 9 haabvunzwi, because haiti nhumbu, but musikana akasvika na6 onzokera kwanga uri. But vanotadza kuziva kutaridza kuti inini kwandiri kudzokana neni uku ndandine mwana waumwe vanhu musikana. Saka let's treat our kids equally and fairly, kuti if the rule says you're underage, you're still under my roof, uri mukomana kana uri musikana, pano unosvika na7, everyone should behave ma6 standards ekuti mwana wese anosvika na7. Why do you want to say this gender? Because haitisi nhumbu, but haiti nhumbu, achatisa nhumbu wamwana wanhu, then what? Saka isusu vabereki ndatirege kungoti chauya nemwanasikana kana mwanakomana tongotambira chingoti murora murora murora, zvinozokonzeresa manje izvozvizvi zvatari nezvazvizvi. Saka tenge takuita as if we are blaming the victim or we are blaming the perpetrator, but if we can't blame, we can't get the answers. We need to blame someone that we know what causes this. Tikada kuglorify ngoti let's just sweep it under the carpet and say no, zvakadai so, we don't learn. At times, we need to be kind when it comes to these sensitive issues. If you are to blame, the blame we are giving them is because of A, B, C, D. They failed on this. Then from there now, we become better. We become good people. Mental health kuvarume yakanyanyisa, but avadi kutaura varume tino nyara, but zvatino nyara, the next thing we commit suicide. That's all I can say for now. And I just want to say thanks, guys. My panelists said vamboya my face, but Panapa, it's a school of thoughts. At times we discuss real life matters. So these are the real life matters issues. Why are we losing vana vedu at this young age? Because sex, we have been there. We have done it. So let's try to empower children. Let's come together as a community. Ziya munhu wako before usati wafunga zvocommit. Vanhu vari kuyuza vamwe vanhu vawandisa mazuva anaya. Saka ziya kuti hausi kuda kutorwa advantage here. That's all I can say for now. Dewa, I want to ask you something. Ask my dear. I mean, over the years in Ndichitaura Panapa, there are things that I say about what I want in a man, and I know sekwa zvangu. But I never said to you here on this platform, in anyone I'm dating somebody, I ask them, what do you do to take care of your mental health? Do you know zvibvunza? And I've said it in the past. Do you know sekwa zvangu too much, you're too much, you overthink things. I ask, do you believe in counseling? Do you believe in reading self-help books? Do you know ndakazvitaura pano, but ndinongonzi maybe I am too fussy. But because ndakagara ndazvimakaudhara kuti inini I can't be in a relationship nemunhu anoti unongochema inini I want a person who's comfortable enough to sit with a therapist if we need therapy or if he needs therapy. Ndakazvitaura 1, 2 ndinotaura kuti inini, like you said, kuti my wife privileges are mawani from me. You won't. I'm not saying I don't do dishes, because even if I was at your house and I did a dish, I would also do a dish at my house. But I'm telling you nothing. Apana anondi tindironge upenyu naye kutogara pasi kutoronga musha if we are not going anywhere together. Those are actually don't give my wife privileges. If washing dishes is not a wife privilege, it's something I'll do at home. Cooking in your house is not too much of a privilege. Something I'll do. I need to eat at home. But what you hear me refuse
anyone who's dated me, you don't tell me kuti this is my sister Tete wako this no guy I've dated akanditi I want you to meet my sister Tete. I always refuse to give them Tete titles. That's your sister, ain't my Tete until I'm your wife. And then I come across like I'm fussy. Unaona msikana ari girlfriend achiti Tete muright. All that is don't do it, because you are indirectly committing to somebody that's not your person. Don't manya around uchinzi mamzi vacho vakanditi vanondifarira zvekuti azvina basa reshe zvosvikira wakuitiswa kuenda kumanhingi kuenda kunhamo unobata maoko siyana nazvo when you're dating. Ndinozvitaura I don't do all that. Hapana murume achambosvika panapa. I am not worthy to come through my door kana uda kundiona toonana samwe kusvika ndaready. Saka but vanhu vanokurumidza kufura to give everything that you have. Kunge what about when you marry me, or when I become that person for you, then you will see what I have to offer beyond what I'm offering you. But people go all heads in. Hey, chwana chacho ndakatozomwedzera mari yemafees. For what? Ndakazinge ndakutoendesa kwambuya vacho ndanda kuzivikana tete vacho tete baba mukuru. They are not. Inototi John Mary Smith, you are not my tete, you are not anything until you earn that title. But problem yedu vanhu vanoda kuitiswa very quickly. Noswera unzi yaumite tete. For what? No problem yedu iyo ndo yekuti munoswera wa over committed, over giving. But when I say these things, I come across like I'm being fussy, I'm being like, andidi kuti munoswera achiti vana vedu vari right, avasi vako. Tokuziva varume muda kuya kuzopinda nekuseri muchida kutidedzera vana vedu, vana vangu vari sei. Those things are the way people get into the back through the back seat. Then you're overly committed to somebody. Garage rent yako panapa imari wotanga kuwedzera rent. For what? And stay away from my bills. You're not my husband. Simple. But kana tichitaura techinzi vana Mary muri hard mako muri stubborn relax. Don't relax because I know exactly kuti ndakasada kurelaxa where it ends you up. Uchi wabhadharirwa renti, vana vako vakunzi vana vedu, ivo vasiri venyu, wakutopinda mukamwe ka delusional world. Then that person leaves and you're left without anything but just heartbreak. Relax, date and keep it simple till to the next level. But vana havadi. Nona munhu achienda achinosungiswa Zambia nekusungiswa dhuku parufu uri girlfriend. Why? Bye, condolences, siyana nazvo. It's not your family yet. But we rush there. Muchiitiswa, amen. Right. Unattenders. Kwewe haudi doesn't mean all women are like you. Waramba to be generalized one. And did you generalize? But it will generalize. I observe, I say, that's why I said for me, I am a woman. And you generalize what? Because I'll tell you something. I am not an insecure woman. I don't get in a relationship and tell a man you are my man and still need to check his mobile phone whether he's cheating or not. I don't get in a relationship where I'll be with a man that I need to go and audit the car to see if there's hair follicles. I am too intelligent for that. If I don't trust you, and I don't get in a relationship with a man who's not a gentleman enough to return my car. You have to be a gentleman enough to return my car, how you found it. And because you know the way my car is, because you know it's got bird poo and all that, because I'm single, girl. But those are the little things. Just like in me, I'm also girlfriend, step bijan, just a touch. Yekuti wakudyoka chikafu kari nani nekuti wane girlfriend. But slight differences will happen in your life kana wam relationship. Moto yangu inofanira kuchenawo mbijana kana nda nemurume. Those are slight touches. Slight touches yekuratidza andamboti vana vangu vanofanira kuve vana daddy. That's different. Ndokuva kuti moto yangu inofanira kuratidza kuti ndaane munhuwo. Pane munhu aumbobudawo achinomira pane vamwe varume achiona kuti moto yangu yagezeswa. Just like you uchabudawo wakuratidza kuti mazuva baba vakuzorowo losheni vanenge vakuzi tsoka dzedze hanga dzakaparuka dzakuzora mafuta nekuti pane mukadzi akauza kuti shamari zora mafuta tsoka yake zvachinja bijani. But achizoda kuti zozonzi inini ndamurelationship zvinhu zvatochinja pakuti atenga pane mota tudza pakwa nekuti watenga imwe yangu aiwa no. I'm just saying panochotuma subtle differences, but I'm not insecure. Don't think you get in a relationship with me and you find me
auditing your Facebook friends to check kuti saka uyu makambodanana kupi. I don't want to know I don't care to know who you are chatting with on the phone. Kana ndakuda, if I'm enough for you, ndokutrust 100%. Ndakaona mwapinda mubasa wapa munhu lift, musikana mota muchinhuwa perfume, and I'm not insecure like that. But kana ndapinda, when I'm in. But I tell you something, when I'm out, I'm out. And it is half-hearted. I suspect this, I suspect that, I think this. Inga, I love with all my heart. But when I'm out, that's me. I'm out. But trust me, even my phone, but when I give in, I give you 100%. Thank you so much. Right. I have a question, Dewa. Okay, go ahead. I believe Tirana Tete, right? Most of us here Ana Tete to our brothers, daughters, and also these days even to our kids. This girlfriend, boyfriend issue, you don't give the wife privileges to the boyfriend, to the man, or to the husband privileges to the girlfriend. I remember Kari Rainzi ukaenda kwatete chinoti ndo baba mnina unovhunzwa kunzi wakamboonawo here wekwavo wawakambointroducwa, so that you know kuti this person is not married, this person anobva kwakati, this person akadai so. You understand what I'm saying? So what advice can we give now to our nieces and our daughters about this girlfriend? Because some are saying, I don't want to be known, and I also don't want kuenda kumusha kwenyu kana umba kwenyu kunointroducwa. But if you become a girlfriend and a boyfriend, you are trying to establish a relationship. So inini kazhinji kacho, what I've heard is you have to know background yekumba kwauri kuda kuzoenda, as well as the man has to know the background of, especially now kudhara tairorana vematongo, we know each other because tiri vemaraini. But iye zvinezvi kuna nhingi wekumasvingo ada unoroorwa kumhondoro, ko kana ari kukunyebera kuti handina mukadzi, iye mukadzi ari kumusha, ende hauna kana mukadzi womukoma wacho wakambosangana naye wekuti maybe pamwe muromo unozopesa anobva uzoti maiguru vari kumusha, you know. This is how you find out some of these things, kuti munhu ane vana, munhu akamborora, munhu akamboroorwa, munhu akatiza mukadzi kana kuti akatiza murume, anorova mukadzi kana kuti arove mukadzi. So how then do I advise my niece, my daughter? Ndomutiko ingosanganai kuna ndosi zvoperera ikoko kana kuchikenini zvoperera ikoko, usaendoumba kwake indi even kusungiswa Zambia. Some of these things you go there and you find out kuti hama dzacho dzinoshusha, mai vacho vane zvavano vakafita kunetsa. I don't know, can someone help me there? Because ndiri tete, pandiri panapa nditori tete, ndine manise, I've got 4 daughters. Can I just share my 2 cents? Go on, Segur. I think Lisa will ask me a very good question. But tikatevedzera zvinotaurwa naMary, I think varume vakawanda kana achitaura kumukirira zvinoita kakutya, hatikanyatsofunga zvaari kutaura. Unoona kuti dai vanhu vese vakadaro, like I said, even marriages ailast. Because ukaroora Mary kana ukadana naMary, you know what is in the plate. Anotaurirana, my expectations anoutlineiwa, zvaanoda zvaasingadi unozviziva, hapana kuvandirana. Saka just to answer you Lisa, from my perspective, ngatiudze vana vazanzi dzedu to be truthful and honest nevanhu vari kudanana navo.
And it starts with you. Kana ari mwana wanzvadzi yenyu yauri kuudza zvinotangira naiye ngaabude chokwadi ataure zvaari kana kumba kwavo vasikana vane tendency yokuanza kana urombo huri kumba kwavo. They want to appear kuti vakarongeka kuri rich kune chiuza kumba kwenyu mune nhamo dzamunadzo. Taura chokwadi kuti inini mai vangu vari kuenda kumaricho vari kuti kana ndikaziva chokwadi it will become easier later for me kuti ndibatsire. But iwe ukangotaura zverich ango wako vari kudii vari kuuk vatete vako vari kudini usingabudisi zvimwe zvese izvi you're already creating problems kwatinoenda. So as an auntie uchiadvisa vane vanzvadzi vako, that's what I would say you should tell them. And ngavazivewo zvavanoda. And it starts nokuziva zvaunoda when you love yourself. Zvinovapa kuti vasango even abvisa tiri kutaura iyi. When you truly love yourself, you have limits. You can't cross the line. You can't hit me. It's a no. You bold enough to say this is cross a line. So that's the message I would give. And the other thing I think, if I understood very well, haana kuti aone hama dzeboyfriend yake unodziona but achiziva kuti uyu wandiri kuona uyu kauyu mukadzi womukoma wako iwewe havasiri maiguru vangu inini uyu ndisister vako ava havasiri tete vangu as yet. Exactly, So that exactly is it. She's relating now is sister and boyfriend yako. End of story. Ndo relationship yavo. Ivo unozoenda makunoti tete makuda kuti pedza nhamo dzatete uchizisa pressure uri kuziva kuti uri kutora mari hafu yemari yerendi yako kuti ukavhe nhamo dzatete uida kuimpresa. End of month rendi yako haichakwani wakuzodzoka wakuchema futi. So I think ndo zviri kutaurwa naMary. I'm glad you confirmed kuti ndakunzwa zvakanaka ndo zvaakutaura. So unotoendawo muchinosangana nehama achitointeracta navo but achiziva space yake asati amuroora. Kana azoroorwa amudzimai wainini manje taakuenda manje taakunoita chi wakuti vana tete vakunzi varoora uyai mubike sadza wakusunga zambia rakachienda ipapo. But before that aspect, I mean, I don't want anything wrong, with that. If anything, I think it empowers Vanamaskana to use the tools when it's I think I'll stop here. Thank you so much. Thank you so much for those that are just joining us. Tonight's topic, it was about the panelists. I wanted to see my panelists, my faces out. Then you interact with them, talk to them, and use their catchphrases. Malines avanotaura vaya weni kana vachitaura. So tina Tendezi, tina Sekuru Benford apa, tina Lisa, tina Mukoma Gwangu, tina Debabs, tina Chihera, tina Mary Maikiki, tina Mambokadzi, vamwe vamubudisa mafaces avo. So that was the whole idea for tonight. But unfortunately, it's School of Thoughts tazongosweva and they try to talk about Mario Life Matters. Mukoma Gwangu murisei? Mukoma Gwangu. Bobo. I don't know. Yeah, chingwededza murira kuita. Taura Indians. Our background noise yanga Sekuru Benford mic yawo yangu akapfeka. Yeah, aiwa kutaura handizoti muri kuda kuti taure nenyaya yamamuzvimbotaura here kana kuti muri kuda I don't know what you really want me to do. Zvamuri kuda. Right, todzoka here kumapanelist, tonza mafese emapanelist, then totaura kuti verudzi rwangu ndimbuya pane that saying yerudzi rwangu. My sister ndimaziva ndimukoma gwangu. Then vanhu vambo ape kutanga vanhu were saying ma lines anotaurwa nevanhu vese. Saka whichever way you want to mukada kutaura yemukomana yaunzwa na Lisa na Mary yema relationships, then we can tackle it as well.
ndofunga ini ndobvumirana ndilisa abva mukutaura uyu. Hapana chakaipa kuti munhu uzive background yomunhu and all the stuff. Kana ukasavati tete unoti unoenda hausungiri Zambia waenda kumba kwangu panerekera woenda wakaminura kumba kwangu, automatically wafeira exam. Varume ndoda kukuudzai, chinhu kwedu tinoti chinhu chisina kuuya nomunyai chinorova. Inyaya dzenyu dzokubhuraibha vakadzi just because hamugoni kunyenga, that thing must stop. Unoenda kujere, ende chendoda kutaura, ukamurova ukamukuvadza ukaenda kujere, isu tinetitoti dzawira muswanda because tichasara tichinyenga, hatina vakadzi. Pabooka apo gobhora pena yone wapuwa pasina kipa. Hakuna ushupete hunodarika. Ndoda kukuudzai, munhu chero akakutengera pendi yomubhero Luzman, unoifira pendi yomubhero. Kune mboko dzakadero pasi pano, garai makazviziva vasikana. Ukaona chinhu chendinoda kukuudzai ndechekuti don't ignore red flags. Ukaona kuti munhu uyu imboko, don't ignore that. Unofira nduwe yomubhero, unofira mazhanje nerekera inonzi chiidzi masau. Benzi ibenzi. Varipo vamwe vanhu vokuti waiti ukati mutambe bhora rake rechikweshe chairo vari varume tichiri kukurekera. Handiti ukangomunzvenga chete kumunzvengesa zviya mubhora muchitamba bhora rechikweshe, vanhu vakakwakurovera maoko no handichati nebhora rangu. Ndo type yavarume iyi yokuti ndakambosenza paFawcett tichiita chimahope ichi. Senza neimwe kurekera anga akaroora kwenyiko kuyadewa. Akarovera mukadzi madomasi zvirinzi watambisa kwawanzisa madomasi murekera mumusai. Mukadzi wacho wachema achiti nai vanhu we ndauragwewo domasi rinoore pamusika. Muchinda andakasenza naye kwaFawcett Luzman. But munhu iye handifungi kuti zvakatangira padomasi ipapo. Dei akangoona maitiro ake. And imagine kushoresa iperekera profession yonse kunzi vana mahobho, vakadzi vana mahobho, wanga waurayigwa domasi. Varume vakadero vasikana ibvai masiya. Zvokwadi mari munoidya nomuseredzero. Vamwe kune dzimwe kind dzokuti chero akarambana newe une achida kutanga akuisa mhiripiri mugwangu imomo odira concrete kuti usaita kana weti pasawana mumwe murume anopinda pauri. Mboko dzechirume. Kana waona zvinhu zvakadero saizvozvo, siya. Ende zvinokodzera ukaona achikurekera even kuhaya mamonya. Imbondigadzirisiraiwo munhu, ndashupika naye. Kuna vamwe varume maigara kuadben here, inonzi adben maigara kuyadewa iko. Wadben. Wadben. Iko kuya. Uri pamwe murume wainetsa mukadzi womumwe musoja ikoko. Achimuteerera every single day. Mukadzi uya kutoti ndino murume wangu. Kune dzimwe mboko dzisingadi kurambwa. Mukadzi uya akanga oshakinda kumashopu. Murume changa ari muami. Aisenza romwe muchinda wandoziva. Ndobva ati iwe baba vaya ndavavonavo. Ini ndoshakinda kumashopu. Kana murume wacho asi mudaneti muninire ruoko apinde muno. Ndokubva adi akainda ndokundosvika ndokupinda mumba muya. Saka ana uzawe kusere kwedhondo kwakune sofa kwakwakagara chii murume uya. Ngakapfeka shoti yake yekamafurashi. Nembe apa mavoko matanda kunge matanda edanga apa kona. Ndobva asvika ogarapo kutiza uyu murume avhara dho. Yesu baba munini. Mukadzi ndiwe wedu zvikaimai mwana bikirai baba tiki. Wakabika ketera yose yetii. Ndokucheka chingwa ndokunama zvikairyai baba munini. Mukadzi wedu uyu abika. Kwai ndakati ndichandonyera chingwa ndikati ndakuta zvikai muna musiwi chikafu. Iryai kusvika chapera. Ndobasa rake rokubika mukadzi uyu. Kwai ndakabapaidza tripoti yeshe yerekera yetii kupedza nechingwa. Pasvika mapedza zvikai chinda henyu baba munini. Kana maane zhara futi dzokai muno ndobasa romukadzi wedu.
wakati tu ike zvino chero ndikahwa hure riri mubhava rinoti ndino murume handitauri futi kwai ndaifunga kuti ndichapondwa asi punishment yandakapuwa haiti. Asi mukadzi uyu wanga amutaurira several times kuti ndo murume wangu. Kune mboko dzevarume, for your own information, I know kune dzimwe dzechikadzi vasingadi kuudzwa chokwadi. Iwe unofamba uchingokusha mari kuti azonokushira huku mhunga, unositoka munhu namawandira akaita vakadzi. Zimbabwe ine zvihuta zvavakadzi. Vakadzi vanoziva zvokuita pamubhedha, vanobika, vanowacha, vakaita kana wada kundotsvaga inda paZimbabwe ndo pamongo pachona. Toziva zvedu Southern Africa yedu yakatakura ina vakadzi chaivo kombedhi namamwe nedzimwe nzvimbo iso. So vamwe takambofamba tikandoravira poto dzokune dzimwe nyika. PaZimbabwe panorovwa organic. Asi unoona stupid yomurume isingazivi zvaanoita, unozviuraya nokuti watoregwa gwangu. Iwe come on. Honestly speaking, kana ukarambana nomunhu iwewe izvezvi zva kuti girlfriend yawakarambana naye pano mumwe wakaitira inonzi eagles flap iyai yokuti munhu unovhura makumbo agoro okuite kunge acharova ceiling. Marambana chizviziva izvizvo chero una vana naye, asi kuti nokuda kwechimwe chimbo, that sense of ownership ina vamwe varume. Come on guys, grow up. Handizi kuti ini ndinotanza kunyatsokuzvinzwisisa chaizvo chaizvo. Muno mutakamboita problem yomuno, and to be honest with you, CV yedu muno mu-UK, it's so bad varume vezimbabwe, just because of those 36 guys vakauraya vakadzi muno. Iye ndazobwangurirwa mukadzi, ndazoda siya vakadzi vakawanda. Ike zvinorekera honestly muma-inbox umu muri flooded navakadzi vanoti nhai ko munongoti zizi ikoko hamusi kutiona here, ivo warimwe duzmani rauraya mukadzi nenyaya yekuti ndakazhigwa mari. Ngataura 3000. What is that? Takazhiwawo dzimwe mari muchitiona takadai ipo pano tichizonzi vana mukoma kwangu. Asi ndizvozvo, that's life. Imari zvibvunzewo kuti imari yawakamwa doro kana kuti makokora kupapa pa 10 years dzapfuura. Imari ukaikalkulata mari iye unozoona kuti ndo mari yandakapedza. Imimika tikwanirei varume imi, musatiisa pamepu namabasa enyu mamwe stupid omuri kutiitira. Wose murume ari panapa anozvinzwa. Nemi masisters, mari dzaana duzimani idzi. Ukaona kuti munhu ndiduzimani, siya utsvake munhu wakaita kukosa kwaye. Duzimani harimbonetsi kuona duzimani. Within a matter of seconds, ndakutaurira kuti taivapo waiti ukamunzvengesa bhora rechikweshe rake rakagadzira no handichadi nebhora rangu sara ichitamba itoni. Nesu taibva takuudza kuti enda nechibhora chako chakazara madhende icho, get off. Yeah. Ndo zvinoudzwa munhu iye kuti hatisi kuda kuita because tazogadzira redu hatikudani futi kuti titambe newe because uri mboko. Ndo zvinofana kuitwa mboko. Vasikana haufe hapana yeye ini papona. Alright, ndimbokufunza kuti amene kuti wasangana namagirlfriends mangani, unowanika akapfeka pendi yake imwe inenge mbada, unoiziva kuti wakaitengerwa nani iyo yamapendi okunaka maleopard skin kurekera pendi aya inovhundusa kai. Une uchiti akaitengerwa nani, pamwe akaitengerwa nomumwe munhu waka. Iwe oda kuurayira munhu pendi yomubhero. Get off. Thank you. My sisters pay mkoma kwangu atara wapenzi mkoma kwangu wakati my sisters, he wants to emphasize this point. Right. It is what it is for sure. Pamela, how are you? That's my panelist tichagirirwa hapa. Tichaenda what city Pamela ndebe. Hello, makadi enyu, makadi vatereri, moreva mwemese. Zviri kudi. Mushe. Your take, taura zvaoda kutaura, tiri kuenda takadaro. Handisina nazonzwisa kuti musoro wenyaya uri kufamba sei zvangu.
All right. But Let me help you. Nas, we're going to put my panelists on the hot seat. Right. Not about their personal lives, but kutaura kungoona kuti vane ma-catchphrase vanotaura api, like mukoma gwangu anozikana kuti ma-sisters, mbuya weku-Australia anozikane kuti werudzi rwangu. Munhu ese ane zvaanotaura, but ne-opportunity yekuti vanhu comment section ibvunze kuti what motivates you iwewe as a panelist? Do you prepare yourself before you come to the show or after the show, or what do you feel? Nenyaya dzinotaurika, how do you reflect on that? That was the whole idea for having a hot seat with the panelists, knowing them better. But tazoita nyaya dzazongo major into, which now has taken over. Saka those that you can choose what you want to say. Saka tandaudza zvedu yemukomana uyu wekuraya musikana nevakomana vazvisungirira vaona wakadzwa kuti vakadzwa kuti you're cheating. Saka tanokuda kunoti, why is it varume vakachibata mukadzi achichita vanozviuraya? So far I think we got 4 pafaiva papa yokushuta musikana akazombwa poison, then kuita mhonya yazviuraya, kuita mukomana akazviuraya futi, kuita murume akazviuraya futi, mukadzi vese vakadzi ane maboyfriends. So ndozvada kuedza kuona kuti how best can we go about it. Saka vanhu vanyotaura more nenyaya yeuyu wekushudhwa uyu kuti ma-presents here, vanhu ma-gifts here, kana kuti i-bribe here. Saka you can go whichever way you want to go. Your own analysis is fine to you. So whichever way you want. And before you go, thanks for those who are giving stars. Ndrugona, thank you so much. Endera kutenzo. Aiwa, and ndongoti I'm like most of the time pandoya panapa I don't prepare. Sometimes I come across and just feel like I join and then I go with the flow. Then don't go there. Saka wakuma panelists, takuda zvema panelists kandoko takuya kako. Ndoda kutanda comment on that, and then I'll go to the topic that you guys were discussing. Ndangoti zvangu, I think we're having a problem in Zimbabwean community. Sesu hatisi kunyatsa kuwana varume vari kunatsosimba kutimirira, kutitungamirira semadzimai. Ndona sedambudziko rinotangidza neabatidza moto, kwete kuti moto uri kubvira sei. Tikada kuti varume dai vaigona kuvhara mabhurugwa avo, vasinganyenge kuti kakabuda mudzimba vongononyenga-nyenga, kuti ana manyenga vana, kunyenga vana vadiki, vari kunyenga madzimai evanhu. Icho chinopa murume chaiye kuti aende pane munhu wemumwe munhu, zvinenge zvichimbofamba sei. Saka ndoona unge vana baba taitambomira pamukaha, tambomira kunyatsosimba sevanhurume. Tikasimba isusu tiri vana nababa kuti tiri kutungamira nyika, tiri kutungamira madzimai edu, tiri kutungamira mhuri dzedu, zvinoita kuti mhuri dzisimbe. Saka munoona sekudai kuti kune zvinhu zvinonzi ma-bloodline cases or ma-bloodline traits. Mwana anenge achikuramba muna baba vanobuda mumba vachiti gumbo panze gumbo kunze, o achavhura mazuva ano nepasitora ona baba vane mumwe mukadzi, o baba vari kufamba vari kumhoresa nekukwenya vakadzi. Munofunga kuti mwana uyu achadzidzei kubva ipapo? Zvinongoenda zvaakuramba zvichingoita riwo caring zvichidaro. Saka handongoona kunge zvangu tingangotaura hedu zviri on the surface kuti mukomana uyu akazodarirei akazodai. Asi dai zvaita kuti vakuru vachidzidzisawo vadiki kugara mudzimba nekurespekta dzimba dzavo, kurespekta madzimai avo nekurespekta musha dzavo, zvinoitawo kuti vadiki vari kutera mumashure vachidzidzawo. Dai kune mutemo chaiwo unoiswa unonzi murume akanzi aonekwa abuda mumba make achienda, because vakadzi vanonyengwa ende uye anoitisa nhumbu neanotungidza nhumbu ndiye murume zvekare. Saka ndinongoti murume dzikama, vhara zipi, ziya chinangwa chako pawakamira. Nyange ukanyengwa uri murume ukadiwa nemukadzi kana usingadi haudi, kana uri murume ukasarara nemukadzi hapana nhumbu inoitika, uye hakuna vana vemusango vanoitika. Saka ndoona semurume akamira akasimba, ndaona Zimbabwe yamira. Asi chaakunetsa ndechekuti kana vakuru vacho varivo vanonzi ndo vakuru vacho varivo vanotanga zvinonekunyenga vana vechikoro, zvinomanga mati generation dzacho dzigodii. Saka yezvinoyango mvenge muZimbabwe, munhu wese aita yaada. Handi munoziva kana pamba pasina baba panoita kunge pavhurwa gedhi, apinda aita yaada abuda aenda. Asi pakamirawo baba panenge pachinzi apa padhewa,
hapapindwi zvekudaro. Saka ndiri kungoti vana baba dai mamiriwo pamagedhi emisha yenyu kuitira kuti pasangopindwa ndona pasina dambudziko kudaro. Wapedza ere? Plus mweya wekuda kuzviuraya uyu ndotoona unge unongosisitori munhu chaiye akakwana, because paunenge watotanga ipapo pacho pakupinda murelationship musinganyatsoita proper relationship nemacourtship aitwa akunyatsoitwa kuti unoda nemusikana wako muchita zvinhu negwara chaizvo handione munhu achizosvika pakuzviuraya kana anga achifolowa gwara redu chairo rekuti vanhu vanonyengana sei, zvinhu zvinofambiswa sei. Asi nemaitiro ari kuitwa mazuva ano iwayo hakuna achakwanisa kutsura mwana mukomana chaiye ari kukura kusvika pakuti aive chimurume chikuru. Havasi kuziva vana ava, vari kungofunga kuti kunzi ndinzi baba ndane mwana, kunyatsonzi mukadzi anochengetwa sei kana kuti musikana anopfimbwa sei. Ndosaka muri kuona vari kuchema mapresence avo, wakazonitengera chakati, wakazonitengera chakati. Kwavari ndo inonzi love, kuti mukadzi anopfimbwa sei kana kuti mudzimai wokuisa pamusha anotsvagwa sei. Havana kana ruzivo vakomana, vangoriwo vari kungotenderera nemhepo. Vakadzi vari kubva mudzimba vadzidziswa murume anotwa so, zvese zvinongonzi mukadzi ngaanamatire imba. Ko varume vari kudii kunonamatirawo dzimba? Ngavambopindawo muwar room, namatirai varume venyu vapinde muwar room. Isusu tinei chinzi namatirai, ndo zvinoita imba inorwadza, regerera murume wako, uri mukadzi wakaroorwa, regerera mukomana wako, regerera sei varume vasingambofa wakanzi aiwa regerera musikana wako akanganisa, mutangisa, munamatire, apindwa nemweya wetsvina. Sei zvisingadaro? Hamusi kuona kuti patori neproblem hombe chaiyo chamudambudziko chairo hombe. Dai varume vamira pamukava, tinongochema kuti dai varume vamira pamukava, vanyatsomira sekumira sevarume. Kwete kungomira kungoti uri murume wakudhifainwa nemari kana kuti wakudhifainwa nemotikari, kunzi munhu murume, kunzi murume muZimbabwe akamira pahunhu hwako iwewe munhu semunhu ndo unonzi murume. Hausingori murume ndava wakapiwa ningirikini sikarudzi yauinayo yokuita kuti uite murume, inogona kutoshaya basi sikarudzi iyoyo. Kana murume uchiti kana wasvika panguva dzenguva dzakaoma kudai unokundirwa kusvika pakuzvitorera upenyu hwako iwewe. That's selfishness. Ezvino varume vakashota muZimbabwe, vamwe muri busy kuzviuraya kuti mufe nekuti hanzi kwaenda mumwe munhu. Vanhu vakuita 2 to 3 pamurume, kune vamwe varume vari kuzviuraya. Utori mweya weselfish iwoyo, unosvika pakusvika ipapo. Saka ngatimirei varume, tikamira tikasimba indaona dambudziko riri muZimbabwe rapera ini. Wapedza ere muzai? Ndapedza. 10 days mukoma gwangu ndianorapa. 10 days mukoma gwangu ndovasarapa. Hanzi varume ndatimire pamukava, hanzi ndatimire pamusambangwena chaipo. Iwe Mary maiki ikuraiti here? Mary maiki iki nana kurara iro munhu anenge arara. Ndiri bhodhewa muri sei? Ko chimbotaura yakatinzwi hanzi varume ndatimire pamukava, varume ndatabatwa nehope. Nani chitani chibatwa nehope pamukava. But usamataura maiki iki. Pamela dambobvunza mubvunzo 1. Yes. Ane control murume here kana ndi mukadzi? Because inini semurume anditi ndikakunyenga iwo kana usingadi kuvhura makumbo auvhure, ndikakuforsa rape, I go to prison. Saka I would say kuti what you have said zvese guys, I think women were supposed to do that. Kuti vakadzi chimbofundai kusunga makumbo sezvamunoita, kuti kana usingadi mbeu yadhewa ndakuita nyoro unomwa morning after pill, but kana uchida you don't take morning after pill. Nhasi iwo pam ukanomira paASDAP wakabata placard rekuti I want to have sex, unoiona faster. Ini ndikanomira apo ndakabata the same placard, I will struggle to get it. Saka I will say vakadzi vane more control. I don't think so, Mkomadewa. Munoti kudiko nevarume vamazera enyu vanonomira pagedhi reUZ
vanonomira kugedhi rekuyunivhesiti kune vana vane ma12 years, kumidlands university vana vane ma14 years, ndokuri kutangira sex. By the time mwana paanozosvika kwekuti atoo mukadzi mukuru anenge atomhanya mamiles. Mwana akadaro atospoilwa kudhara because ari kupiwa iwo magifts, ari kupiwa iwo magifts atatichambotaura. For mwana ane 12 years anozivei aita sei? Handi makaona vhidhiyo imwe yakambobuda yange nevana vanga vari maeji wayo kubva kuma12, 13, 14, 15, 16 vakaitiswa nhumbu nevarume vasvika who are good enough to be their father. Saka ndokunotangira trauma yevanasikana vari muZimbabwe mazuva ano. By the time yavanosvika kuma20, 30 ukoka vatomusaiko iroro, and it keeps going on and on. Saka mwana akadaro what else chaanenge akuziva? Ndokune dambudziko redu hombe. Mukada kutarisa vana vari kunze zvinezvi vane nhumbu muZimbabwe, vana vari kutakura vana, vatori vana vane vana. Ndewa. Handizivi ndingambopita chipini zvangu ipapo. Itai? Yeah. Problem fanika kunyika yedu yeZimbabwe. Zvinotangira mumachechi, especially dzimwe chechi dzechipostori dzeti. Unondoungana kuita churu pamusoro pechimwana chine 13 years. Uchibuda ziya uri ipapo. But kuna vakadzi unoziva vaya vonakira kundofa iberekera muchero kana wokuva ndopo unonaka. Asi unondodya mbambaira dziya dzina madzera dzinodonha mukaka uchisiya dzakasvava dzinonakisa kumwisa netii. And then you find people vari muhigh authority vachiita zvinhu izvezvi kuzvikoro. Ipapo, I agree with you. We have a problem as a society, especially isusu varume. Kana nyika ndokuuraya kwatakaiita nenyaya yegwangu nedoro, because chii chinganakidza murume wemuZimbabwe kuzvekoti ndakazodhakwa ndikakecha? Chii? Let's just be frank and to the point. Kutaura nyaya dzokuti bhinzi dzake dzakareba unge nerekera inonzi irekera pinjisi yokubvisisa zvipikiri. Ndo nyaya dzedu. And if you look at it, that's why our country is in the mud. We need to grow up, most of us, especially panyaya yokuguruma zvivana zvidiki. Apo I 1000% agree with you. We need to change for our society to be better. Yes, kune zvimwewo zvetingablame vamwe vanhu, but problem iyo machechi ende havasi kusungwa. Time chechi dzechipostora idzi dzakatanga even Smith achiriko, but Smith was a no-nonsense government yake waisungwa. I know maticha ndina mama relatives ini vakadzingwa mutichi nenyaya yekumitisa vana vechikoro. So, ipapo, she's 100% right. Thank you. Thank you. Hi, Tenders. Umaikiki, tauraitins. Maikiki. Okay. Maikiki wanenge wakara. So, yeah, pakaoma. So, todzoka zvedere kumapanelist edaya taitara nezvavayo kana kuti muruda ngoti ngudzingibata chingudzura dzese dziri 2 china takadaro. Pane ari apa wendiani Claire. Andi Claire, how are you? Ndiri right, muri right here. Symbiosis. That's Andi Claire for you. Symbiosis. Symbiosis, todakuona face. Sendisiri kuona dzei. Man, wese semapesa. Wanonoka. Symbiosis is come in. Symbiosis. Fesi yangu muchaiona zvenyu nekufamba kwenguva. Muri sei zvenyu? Anditika. What is the meaning of symbiosis? Ndakudzoka zvanasi zvemapanelist churches. What is symbiosis? You use that term a lot. You have caught me off guard. All right.
Yeah, it is a form. It is a relationship inaitwa between two, whether it can be animals or ndingati chiko, but that relationship is very much dependent on the the animals or human beings or species in relationship, whether relationship iri mutually beneficial kana kuti relationship it benefits the other one predominantly and the other one is not benefiting at all. Senge for example a relationship yekuti ye-leech nemhuka kana kuti or tick neimbwa, saka tick inenge ingori paimbwa ichingosvedza ropa zvayo, and the dog is not benefiting from that relationship. So there are different aspects of symbiosis anoitika mu-animal kingdom. Saka one that we desire is the one that is mutually beneficial for the two species. But however, hazviwanzoshanda zvakadaro muanimal kingdom, kuti nekuti kune vamwe vanhu vanenge vane zvavanenge vachida kubenefita, or there are other species that survive on that mode yekuti vanongokweva nepavanenge vasina kuita sei kufanira kunge vachikweva. So that's basically it, but that they should be a synchrony of relationship when two species interact. Saka whether munhukadzi nemunhurume kana kuti paushamwari chaipo murume nemurume kana kuti mukadzi nemukadzi vane ushamwari hwavo. Dewa mangonditanga nekungondibvunza mubvunzo wakaoma, ndizvama muchiita vanhu vese ava? Ayo, takutoenda kuma-panelists because we want to know. Saka inini ndinoziva kuti imi motara kuti symbiosis, mukoma gwangu anoti ma-sisters verudzi rwangu, ndikati rudzi rwangu rizati rudzi rwangu ndiani? Ndoziva kuti muri kutaura ndiani, ende vanobva vatongouyawo vachingopinda nadzo deep nemametaphors avo. You want a drink? What kind of drink do you want? You want juice? Kamuzukuru kangu taura yenyu? Hanzi naClarity my Brian, hanzi can my tea. Makwadara kamuzukuru kangu ako? Akaroda drink ako. Say hi to people. Say. Hello. How are you? Kurara, akasi kuda kurara. I want a drink. Can you see people there? There. There. Can you see them? Saka maona ndirise kuruka. Taura ndikatsvagira drink. Say bye. Say bye to them. Bye. Bye. Let's go. Rabai mitaura anti. Okay. Zvakanaka. Pane pandanchiteerera panga pachitaurwa nana Aunty Mary nana Chihera, pakazopinda mukoma Benford pachitaurwa nyaya yemagifts nemabribe. Ndanchinzwa kubatikana nenyaya dziri kuitika mazuva ano, ndichingoti this is such a crisis that we have at hand, and I think we need to address it with urgency, because tichafirwa nevanasikana, tichafirwawo nevanakomana vazhinji, and I think one of the things that's missing is very clear and direct communication. Hamena kuti munozviona sei vanhu havasi kubudirana pachena, and that's the whole aspect of a relationship. Unondida here? Ndokuda. And keeping to that agreement and standing in those words. And it's unfortunate kuti there are certain things that we never talk about, or if we talk about it, it will seem as if we are not siding with the victim. However, we decide to label
people as victim. And I'm saying it general. This is a general analysis. Haina kunanga nyaya yanga ichitaurwa before. But there is a certain behavior of some women that we never talk about. Us as women, we are emotional beings. That is one unique thing that is different from some men, because I think this behavior can be learned and it can be taught. Saka our form of emotional intelligence yakatoti siyane neyevarume, depending on some of them how they have gone through life. And what happens is that, one, I think some women are toxic. I hate to say that, but it is the honest truth that some women do not want to hear. When a situation happens, we end up or usually talk about the end result, but we never talk about the process. And this has been happening since tiri kuprimary school, since tiri kupi, kuti panozongosvika powanikwa umwe munhu pafight akadonha zvonzi ndiani arova uyu, handiti? Then uya arova kana kuti azorova adonha ndiye ane mhosva. But nobody talks about the process or how it all started. And those are the teachers that we considered unfair, because they never looked at the build up of events, because they are equally as important as the end result. Teacher aikwanisa kunatsoona process yematangira aita fight kusvikira vana vazorwa, uyo achizodonha pasi, ainatsogona kuongorora nyaya iyi. Aipanisha vana vacho vari true, vachiwana an equal amount or reprimand yakafanana, because ainzwisisa kuti the process is equally, and everyone had a part to play nekuitika kwaita nyaya iyi. Saka munhu wese anga ari accountable. And this is what is happening with what tends to happen. Some women know how to light up a fire. They will light it up, obva vadzokera zvavo, obva vasiya munhu akutanga kuputika putika kuita kunge mapopcorn. Handiti? But they have set up a scenario for someone to become emotionally dysregulated. And then when that person is emotionally dysregulated, they play the victim card. And indeed, they are a victim, but they are a victim of a scenario that they created. And then comes out empowered women. Toti, hey, we side up, we psych up and say, no, munhu abuse. Hey, it's unfair. But nobody is looking at the process. How did we get there? And who lit this dynamite to explode? Nobody cares. Dynamite raputika marona kuita zibomba zihombe. But what was the process? It's very critical. It is sad to say that we are lighting up some of these men. And there are some of these men that also light up vakadzi. And when people come and then see, murume uyu naye anorohwa nemukadzi wake, these are the end results that we deal with. It's because of the processes that have been created. But we need to talk about these toxicities in process that happen. And unfortunately, I don't know how to say it, some men have been crippled. Their voice have been taken away
by very intelligible women that know exactly what they are doing, that have equally narcissistic tendencies. And as soon as they are done, they go into victim mode. And they will let now the world speak for them and say, "Ah, do you see what happened to me?" But they never account or take responsibility to what they have done. And toxicity for me in women is a great concern in some women again, because it is hidden. It is hidden, and it can remain hidden, but vanhu vachifa, we really need to do and work on that, because even chero chimira court chaim because some women, and but we know this, the emotional aspect of us enables us over time to be emotionally intelligent. Jokuti, even when you stand in court, if a woman knows how to contain my emotions ake, there is a chance of bias. Yakasimba. And then men, what is a sad reality of where we are going, varume havasisina voice rekutaura even chero zvinenge zvichiitika, and we are seeing this. And then what happens is that when that happens, more victim mentality, and we are seeing this, then vakadzi vanodzosumudza voice. This was what happened, and they work on the emotions. It is so easy. I'm looking at cases that are happening. The manipulation of using emotions is easy to win people. Kuti ndizvakaitika kwandiri, and yet the process, likely there were things that were happening. Handisi kuti there are cases zveshuwa ekuti there is domestic violence, and the genuine cases. Asi ariko cases of toxicity that we need to get rid of. There are men that lead on a woman for years, and I think that is again such a leading on. Munhu achiziva kuti haasi kuda kuroora musikana iyeye, agomulidha on achiita, all sorts of things, which is such a painful process for anyone to go through. And yeah, someone is saying Amber Heard. That one, very narcissistic. And then she played the victim mentality as well. And if anyone would see her, Asinga apply, that, deep, there were many that were siding with her. And equally as much as there were other people that were siding with Johnny Depp. But so many people actually thought Joshua Amber had zvinhu. If nobody took the chance to look at the process, Joshua Johnny Depp aienda mucheri. We need to remove that poison, because it is just so sad to now just work with the end results. We never liked it in primary school, tiri vana vadiki, or in secondary school. Why are we tolerating it now? Why are we not talking about it? Because it is essential. We need my values of honesty. Kudzidza vana kutaura chokwadi. The way we are lying to each other, the way we are varana. So the real core values, if I could, in my ideal world, I would change the whole education system. One, we need to teach our children not just one aspect of intelligence. There are 14 aspects, aspects of intelligence, and one of them is emotional intelligence. The one thing that boys need to learn
as much as girls is emotional intelligence. And then we can talk about mental health. And then we can help people regulate, because Joshua, when a crisis that affects your brain, kuti unge uchikwanisa kuona zvakanaka, you should have some form of emotional intelligence. Then you are able to regulate. And kana wapinda panguva yekuti yakaoma uchafungi, your brain has frozen or it's now in fight or flight mode, you can say, okay, what must I do? Mkoma Benford spoke of a situation and said he was able to walk away. That are deep skills of emotional intelligence. But not many possess those. They can be learned. And it's things that need to be put muma curriculums evana kuti vadzidze vanzwisise. And it's sad to say we are teaching our children, including my socialites edu, we are teaching them to be materialistic. The end result of money. Hey, inini ndoda murume ane mari. And yet we are forgetting kuti, even if it's difficult for me kuti ngatidzokerei kutsika dzedu, because I don't know where we are going. Kuti we need to just go back kuma values akakosha for societies to be functional. Kutaura chokwadi, kuva nerudo, hard work, perseverance, those core values anodiwa kumunhu wese, kuti they are essential basics. If we have those, we can build a better society. Isina kana kuti munhu anofunga kuti kudiwa kana kuti murume zvofanira kuonekwa kuti murume uye, because takuita kuti zvoni vana vaemulate kuti kudiwa ndofanira kunge ndichidanana nembinga, ndofanira kudanana nabosi ningi, ndofanira kunge ndichionekwa kuti ndiri kuchinja hembe ka1010. That is all vanity and meaningless. And at the end of the day, none of those things get counted. And there's not a legacy that you can leave behind with it. Vari kungovigwa, and tiri kungoviga vana bosi vachingoenda zvisina meaning. And yet we can have more meaning if tikadzidzisa vana ma-values. And I think it starts with us. And it starts with with us changing our whole system. What are we talking about with our children? Because clearly it's not happening in school, so it must happen at home, and it must happen even with us adults to openly talk about these things. And I think that's one of the things I'm grateful for, Dewa. We have an opportunity as a platform to unpick situations. And I always am grateful for vanonza nyaya dzavo, Dewa. I think that's what motivates me to come back and want, because the privilege of listening to someone's story, aitengwi nemari, it's priceless. I can never put a price. Kuva neopportunity yekupinda muupenyu hwomumwe munhu ndichiutarisa nemaonero angu, ndichipawo pfungwa dzangu, zvinova zvinhu zvakangondikoshera. And I think it is about building each other, so that inini ndichionawo tichiumbana, and then ndichitodzidzawo from the panel. I think that is an essential process that we need to turn things around. Dewa munoziva inini handimire kutaura, saka ndichangogumira panapa, ndinotori nezvakawanda zvekutaura. Thank you so much, Andikle. Thank you so much, Andikle. So, hatichipo zvedu, regai taura dzokwamanje mapanelists kuya, regai tinzwe. Sibo, how are you? Connie, zviri sei? Ndiripo mkomateo, thank you. Mkoma Claude, muri sei? Mira, hanzi mukoma Claude vane saying yekuti hanzi ukazviitira, hanzi unonzi chi ukazvinatsira here, whatever. Pane munhu atombonyora hanzi what you say, hanzi mune
You've got a catchphrase that you say. Kanzi kanoita sei? Yekuti ukaita chakanaka unozviitira, ukaita chakaipa unozviitira. Exactly, and that's your catchphrase there. Koni anzi anoti chizviya. Let me see. Kona anoti handinzwaro. Thank you, Kuma. That's what and the Hiparida, thank you. Tikati shiri inozongopfeka maternity. I was at that peka zvavo. Yeah, hanzi ukaita chakanaka wazviitira. Kolisa watizari saka hanzi koni anoti handinzwaro saka ndo ma catchphrases of some of the panelists saka people know kuti uyo ndiani. So Sibo, how are you? Ndinofara makadiko. Mushe, what's up? America kwani nanzi ndoti chi. Okay. Sibo America anoti chi. Aripo Sibo America. Vanhu vanyora kudhara, vanhu vambozvitara kudhara. Si vanoti handi muri kuzoona manje. Si vanotongoti, can you recap no matter zvaki? Yeah, si vanoti can you recap dzokerai tsamba. Ndakafunda kuti kudaro zvangu handikuda sofunge ndanga ndisipo ende pandazouya ndatobva ndazodedzwa saka nditori transit izvozvi saka ndikaita ndichijamba kamondiregererawo pozi nditori murodhi zvangu but ndokwanisa kuti titaurewo Okay. Uri kunzika? Alright. Saka tiri nezvezviya. Watanga futi. Watanga futi. Aiwa, ndichangobata pakati sebasket, ndichangopa chinhiro kubva kuna anti-clash vanga vachitaura. Asochemera kupinzwa. Ikakupinza, wakuchema wamukati. Timu yaidzi kupinzana idzi, dziri kukuvadza vanhu paFacebook apa. Ndinoda kudaro pakusari. Indanzi ndafema. Muklasi kana mwana vanorohwa tisomusikazwa munozotirovesa takutaura zvisizvo panapa. Aiwa, ndangongotenda zvangu netsinhiro yanga chipa anti-clash vanotaura zvinonakidza. Vana mukanwa mavo munonaka. Meaning kuti mawedzi avanotaura zvinonakidza zvavanotaura nematauro avanozviita. Saka pavanga vachiti tinge tichionesana tichipanana muonoka, it's true. Zvishuwa because hapana munhu anozviti ndiri muzivi. Saka zvavanotaura ivo nezvandinotaurawo ini nezvichataurwa naNhingi nezvinotaurwawo naNhingi. Sepachikoro todzidza tichidzidzisana. Saka zvimwe zvinogona kubatsira mumwe munhu muupenyu hwake, zvinogona kumubuilda, zvinogona kumuonesa kuti aikaka kwapa ndaiti ndiri kutogona naye. Zveshuwa munhu uchifunga kuti utogona nyambirwa uchitotadza. But kutadza kwako kuneka correction kwekuti you're being corrected and wotorivhesa, wotopinda mureverse mode and then wotopinda mudirection. And nezvavanga vachitaura zvekuti tinoita magaslighting. Zveshuwa kuna vanhu vanodena, vanongokanda machiso moto wotonganda. Vanobvunza kuti moto wabva kupi moto uyu zvanga zvitaura kuti the best is of the story. Vanhu vanotanga kutarisana. Vangoti moto unobvira but moto watanga sei ndiana ngatidzimure zvedu moto but wambotangwa sei kuti mangwana tizive kuti kana padai so pachatanga moto unobvira. Ene mamwe ma-excuses hatingati ma-excuse nokuti some people they tend to do it for themselves. Vanozvigandura, vanozvitangira ivo bongozozo vozoda kuti kufola ma-victims. Hati unongo ndiwe watanga kutsvaga munhu akakuwana akakukwatura nokuti wamudena wotanga kuti wewe mai wachipedzire ukaenda ndikurowa wabati maroyerwa uri kuitwa ndiwe watanga munhu zvangazona kuti but hatisingakurudziri abuse, hatidi kurudzira abuse. Pane imwe abuse kuti nokuti watukwa asi wange uchirova munhu nekuti watukwa uzodai handituka saka ndarega ndimurove. Don't put your hands on anybody. But people tend to do it with my emotions. Zvanenge zvangobatika ipapo ngoti fight or flight. Utanga kutorova munhu, utanga kutoita something there zvanotozo regret afterwards. So vanozoti I didn't mean to do it. Yes, you didn't mean to do it, but you did it anyway. Saka let's talk about it and let's muonisana kuti kana zvakadai so kana ma-telltale signs. Please, either you leave the room or you keep quiet. Because the way you're going to answer somebody, anozokurovera izvozvo. Muromo unokwanisa kwaturwa matauro auri kuita. Handiti? Saka Sibo anoti handiti kana achitaura. Ndizvo zvimwe zvakangambwa nevanhu. Sibo anongoti handiti nokuti ndida kuti mubvumanane neni. Kwete kuti murambe kutaura nokuti zvandinataura it's fine. But anyway, amene kuti kwandiri network ichiri kubata here. Ndiri mumakomo mfungi.
Taura kukunzwa. Taura. Aiwa, desa Dewa tinenge tikasa iwe Dewa nditete sibo kaini. But handizuzanda ndabhoekera zvekuti ndamisa chinhu chirongwa saka kwataudu ndikazosvika kwandasvika I'll sit down and listen hamutomboseka ndega ndinzwa kuti manga muchiti but apa makomeni anachipaka ari based on zvandangobatirawo pakati sebasa zvangachaona naanticlay kuti even our song our theme song kuti kungowonesana so muone kungoonesana kuti ka zvinhu zvakadai so zvinofamba so and then at the end of the day we apply it in our lives. We applied we share it to vamwe vanhu kana kuti tinongozvi-eliminate kuti no, this is not me. Because tine vanhu vanodaro vasingadi kutsurwa. Anongoti zvakanaka so but it doesn't apply to me. Zvakanakira imimi ikoko. You see, we don't force this is school. Ndini pane madofo nevanogona nevari pakati. Nevamwe vanozviti share information vachingoteerera vachingoseka. Tingosekwa nevanhu mumacomments section. Vachingoti siba unotaura here anongowatawo zvasingazivi. It's okay. All those things are tinozowana kuchikoro kana kuti muupenyu chaimo. Because kune vamwe vanhu vanoda kubatsira genuinely, kune vanhu vanoda kuzobatsira zvekuda kushandisa vamwe. Handiti kozoita vamwe vanoda izvo zvekushandisa ndozvekunikirina zvekunonzi kusheta ropa. Vane pamwe vanoda kusheta vamwe vanhu ropa. Yes, zvikwekwe zviripo. Saka ngatingwarirei futi kuti usaite chikwekwe, usaitwe ningirikini, usasvinwe ropa nokuti une ruzivo. Some of these advices, it is worth charged. You can even make money out of genetic. Because it doesn't want you volunteer. So, but my volunteers, you have to have money up front because they value their time. So, without that being said, have a good weekend. Ndio wakatanga kuti ndi Friday eva mandi saka nhasi mandi but anyway ndatiga ndichipedzisa zvamutodi tobatana muso tinozobatana nemandi apa ndimbomhanyisa dzandatumwa nadzo idzi ani mazvona zvekuputwa mwana sometimes unobvuma kutumwa kwenye usingadi unotongotuma muromo uchiita zvaunofanira kuita because ri mwana chete unofanira kungotorwa dzimwe nyaya dzisingaitiwo musatete but ndafara chaizvo kuti mandipa mukana kuti nditaure. Thank you so much. Thank you. Drive safely. All right, thanks. Nakutika uri kumujolo kumakomo hausi mujolo iroko. Nangwarira. Right. So Koni, right, chera muri sei? Atizindi chera apana chera wacho wandisa zvera zvawandisa izvo. Chera chibishi. Cheluva. Chera chachakanyaradza chera chipi zvera zvakawandisa. Right. Koni uri kuno here chera chacho. Oh, ndimi. Ndimi. Okay, andi Clara muri sei? Rame makanyarara. Ndaona pakunzi chera. Lisa dzoka toni mashumba ndiani manje. Mashumba ndepi? Mashumba. Pane tuka ukutaura inini here kana ndikutaura umwe? Baba upinda pana muri masibanda we ndi mashumba we. Dave. Baba ndepi? Avadai. Mashumba ari kuAmerica mashumba yaAmerica iyo. Right. Anyway, Koni oro mukoma Claude, muratidzoke kumapanelists kamurati ngoenda chingwenda zvatiri kuita izvizvi. Ngatichingweta yanhasi iyoyo. I mean iyo iyi yatitaura. Oh, mapanelists domwe musi. Yeah, yatopela. Okay. Saka handena yetinzo. Jana da kutaura Koni ere kwandi mukoma Claude. Dewa I think Anticlay wataura very strong points. You know, we have a lot that we have to do, you know, to try and understand my situations. One thing that I always want to say, and ndinobatsana nayo inini kuti kana tikazosvika pakuti munhu anozofunga kuzofunga kuzozviuraya kunenge kuti munhu anenge atopererwa chaiko chaiko kupererwa chaiko chaiko. Saka let's look at it in two ways.
We might think kuti munhu kuti azozviuraye munhu anenge a coward or whatever. It's okay. That's how we see it. But I'll tell you kuti munhu iye anenge atosvika pekuti pfungwa dzake dzatosvika paceiling hadzichatoodarike ipapo. And you need to understand kuti there are a lot of factors anoita kuti munhu asvike paceiling. Sometimes munhu anenge akutonyatsa kuona kuti apa ndakatobhaiza because ndakatomboudzwa nyaya idzi nevanhu, but ndikaramba ndichiti zvinhu zvangu zviri correct. Kana kuti it can be another situation yekuti anga ari in denial all this time, but paasvika apa manje abva ngoti saka ndo zvazviri izvi, you know. We never know because it's on an individual basis. But all we know is munhu anosvika kupererwa kuti pfungwa dzake hadzichagoni kudarika ipapo paari ipapo. Ndosaka munhu achifunga kuzozviuraya, kumwa poison, kuita vanongozviita differently, but kutopererwa kwemunhu, it's a sign yekupererwa kwemunhu. Because don't ever underestimate the fact yekuti watsamwiswa kana kuti waita sei wozongofunga mamwe mafungiro ekuti you know what, regai ndisiyane nazvo. I think ndanzwa mukoma Benford vachitaura ekesi yawo. You know, those things are very realistic, but what matters most is in that time iyoyo yaitika chino, pfungwa dzako dzichagona kudarika ipapo here? Because pfungwa dzikatadza kudarika, kungotadza kudarika that point, zvinodhakwa dhewa kudhakwa zvachose chaizvo. And we end up losing a lot of people because they don't see any way out of a situation. Kuzviuraya is not kuti munhu is a coward. Munhu anenge atopererwawo, and in their rightful mind kutopererwa zviri normal, but zvinozongodawo zvazvitaurwa naAnticlay zvaizvo kuti emotional intelligence kana dziripo unotanga kuzozvibvunza wega kuti but you know what, this is nothing. I can still have my life. I can still do this. I'm still able to go on. Of which ndo zvatinozokurudzira zvaizvo. Toramba todzoka paya pekuti vanhu ngatigadzirisei pfungwa. It's a decision yekuti unozviitira based on your circumstances, on your situations. Kwakabva uko dhewa uko ndo kune problem uko. Kwasadza uko zvatechitaura zvokuti ngatigadzirei pfungwa ngatidaiwo zvazvisiko. Tango zvinhu zvese tinongopesera hakuroiwa kupenga kuzodai but kutosangana pfungwa kokuti zvinhu zviri kutodhakwa, and we have life inogonombotisvitsa pamwe pekuti zvinhu zvinooma. Tine mamwe matrauma zedu takana mukuroora kana mukurorwa kana kuti mukukura zvikazodai how we were treated as kids kana kuti takazombopane, they affect the person you are today. Munhu wega ega ari pano kana kuti ari kurarama munyika, as long as uri munhu une twako twawinato, if you look into yourself, you will start to see certain things. But if you don't, if you choose to be stubborn, you will always be a problem and you'll be stuck in your ways, and you never know that you have a problem that you need to take care of. Unogona kuzoda munhu sei kana uchitadza kuzvida iwewe to correct those few things in your life. So this is a broad topic that we can talk about, but in a tunhu tudiki diki tunoda kugadziriswa. Munhu wese dhewa nhasi uno munhu wese anenge achitofamba achiti ndogona kupa munhu rudo, but wagona kuzvipawo here iwewe first usati wapa umwe munhu. Ende kazhinji ndo patinonyurira ipapo. Ndosaka ndizoona kuti vakomana havana boss pangwa because of who they think they are.
akufungidzira kuti mari yake ichagona kutenga rudo, mari yake ichazodai, mari yake ichazodai, because kwaari, because ane chaakabata mumaoko make chinogona kumutengera anything chaanoda. Saka zvasangana nawo kuti mari yaenda pane pfungwa dzakadhakwa. Waachada wacho, do you think kuti achafunga zviri right? Because imagine, I think I understood kuti hanzi paakatanga kurohwa, that was the first sign she should have seen. Apa pakadhakwa. But mwana akada mari. Uko maybe anenge ane pressure yekuti kumba zvinhu zvakatodhakwa hazvisi kuoneka kuti zviri kubva kupi zviri kuenda kupi. Apa anodana na boss pangu mari haiperi, inopera yabiwa. Saka kungoonesa zve. I like to look at life on a different level. You know, what you see with your naked eye cannot be the story behind everything else. There must be more to the story that we didn't get. So that's what I have to say. But can I ask you a simple question? Ngatigadzire pfungwa dzedu. Both vakadzi nevakadzi, varume nevakadzi, ngatigadzirise pfungwa. Can I ask you a simple question, Mkoma Claude? Yes, Baba. Hello? So, can we agree what particularly said, emotional intelligence and whatever? So, can we agree, Kuti, men, when it comes to my emotions, we are weak than women? Because why I'm saying this, Kuti, tikada kutarisa, the cheating rates, yeku Zimbabwe chaiyo, and I will say 96% yevarume vari married vanochita vachibatwa vakadzi vacho varegerera. Kudai vakadzi avaizviuraya, do you think muchada chine vakadzi iri kuZimbabwe? Why then varume vachizoti vakabatirwa, mirai, akabata mukadzi achihura, sofa yabosi pangu tomboti maybe inyaya yemari, but monya angasiri mari, mukadzi aitonyengwa nomufana akasungirira, then umwe futi akasungirira wekuthing uko, angari mwe monya futi akasungirira futi 3 months ago yaisenza kupablos uko, arambwa nemusikana akasungirira, umwe mukomana zvemai manje apa akasungirira, akanwa poison zve, aona mukadzi achinyengwa. Why is it vakadzi havazozviurayi? Isusu chete, why are we so weak to extend kuti unotadza to stand kuti mukadzi wangu anyengwa, but ivo vari kuzvikuru ndinobvunzwa ndiva vaka dainzwa vanokwanisa kubvunzwa ka angatori neexternal girlfriend pane kwaitonyengwa futi, but mbavha haidi kubirwa. Why tiri so selfish when it comes to that? Antimaku mira, sorry, Mngoma Claude, antimaku nothing, amuna tekai ma settings enyu, video yenyu yakacrossa, saka kana musina mic yenyu iri off amukwanisi kupinda ba. Taura Mngoma Claude. Dewa zvinhu zviri pa2 izvi. Kune pride yedu varume isusu, pride yedu isusu. Tinoonekwa kuti tiri varume mukufamba tichingonyenga, tinenge tichifungidzira kuti ndokungwara, but in all honesty Dewa, ibrain dzemunhu dzinenge dzakatodhakwa, because kuti ugone kuzofamba uchiti rudo rwekumba wakumbonopa Geti, wakumbonopa Lucia, wakumbonopa ani, it's a sign of weakness iyoyo, because the real men ndo vaya vanogonyera pamwe. Zvekutofamba uchiti wakaroora but ukuda kumbonoenda kusaidi kudai, it's a weakness on its own. Munhu iyeye mukada kumutarisa, pane zvisiri kutoita right, pane tambo dzisina nyatsobatana mbichana so,
but because hatizvioni, hatizvifungidziri, isofungidzira kuti uyu ndiye akapenga, but hapana kupenga. Varume chaichai, varume dewa, to be honest, I would not run a chokwadi. Murume chaichai, murume akakwana, murume anonzi ari normal. Murume ari normal, anofanira kuzviitira munhu wake, waanopa rudo. Kana zvazodhakwa kumunhu wake ikoko, then it's allowed kuti unozosiya ipapo woenda kwaunoenda. Izvo kuti unoda kuita vanhu 2-3 izvi kutodhakwa kwepfungwa. Let's be honest. Ikoko ndo kunonzi kudhakwa kwepfungwa chaiwe. Munari ari normal chaichai anofanira kungoita munhu wake 1, because wazonyaita rudo rwakawanda sei rwokuti unoda kupa vanhu 5 at the same time. Iro monya iro kutaura chokwadi. Vaenda kumabhendi vachita sei vaitonakirwa paipai. Of course anenge atori nemunhu wake, but the problem yakazoitwa namonya kana kuti problem yatinozoita varume, kwatinoda chaiku kwatinoda kwakaperera moyo, hatichagoni kuprovide zvinodiwa, because mukadzi, remember kwakuti mukadzi anongobvira kumba kwavo kuti auye kumba kwavo kuti amwe chika. Kana iwo gearbox usingagoni kusevhisa gearbox, uri kufungidza kuita semukadzi iwe. Anoramba akangokumirira iwewe chete. Iwo unongochenesa mari kumba, uchitenga grocery, uchiita zvese, uchiita sei. But pane munhu achamupa zvausingagoni kumupa. Mfana mudiki anonyatsoziva chaicho kuti ava mai ava ndikanyatsodayi ndikadayiwo gearbox rinodonha, ende oridonhedza. Havachadi kana kuona murume wavo kana shungu naye havasina basa naye. Would you blame mukadzi iyeye? No. Mukadzi angowanawo paanogona kuhwa zvaanoda zvinonyatsoita kuti mwoyo wake uteramire. Don't blame that person. Iwewe murume gona kuita zvinodiwa nemunhu wako. We are not even communicating, we are not even talking nevanhu. Osvika iwewe wabva kubasa waneta 2 minutes gi wapedza. Mwana wanhu otaura saka ndozvedaswera ndakamirira izvozvi. Giribet ozosvika zvake giribet. Maakuda kusvara giribet. No. Ita basa rako iwewe. I'll tell you, there's one thing that you underestimate. Do you know kuti vakadzi vakawanda vanozongona dzanhumbu kuti kufara chaicho kana kuti anyatsozoti nhasi ndazofadzwa na baba, hakuna izvozvo. But vana chaicho havanozvariswa kusvika kunze kwaedza. Aiwa ndewa tiri kutaura nachokwadi. Varume ndopatiri kukohwa ipapo. Tese varume vari pano tinoitiswa line kudai so. Hakuna kana one anogona kufadza mukadzi. But tiri busy. Wazoda kunyengerwa kudai wotanga anayotanga uroera mubhurugu. But hauna chaungochiita. Ndikukumbira kuwedzera zviri kutaurwa namukoma. Andikle mirai. Andikle vari kurira. Ndewa muri kuda nguva yekuprocessa here zvataurwa namukoma Lord? No, kone hasati ataura namashumba hasati ataura. Unless kamuda kutaura 2 minutes chete because 2 minutes. 2 minutes. Murume anenge atumwa ndisi kumu. Ndoda kungotaura 2 minutes kungopindura mubvunzo wenyu, because I think kuti mubvunzo wenyu iwoyo ndoda kungotsinira ndichingowedzerawo. Wakakosha, wamabvunza kuti is it that men are weak? My answer is some men are rigid in thinking. Handiti zvinoitika this aspect of emotional intelligence. I will give a typical example. When a situation happens to a woman, handiti pekutanga anopererwa ogoshaya zvekuita, ogoenda kuna mai vekuchechi unovatsaurira, ogobva ikoko ogoenda kushamwari onotaura. Apedza izvozvo, and every time paanenge achitaura it will feel like the first time. Oenda kusalon onogezwa musoro and talk about it. Oziva kuti mukomadewa vane platform, onyora tsamba zvotaurwa nezvazvo. What are they doing? They are venting out. But
some men, what they do is that, and I think I did once mention about something called the window of tolerance. We need to ensure kuti isu nevana vedu tinovhura that it is a state whereby imagine it as, I don't know, as an invisible window, a state whereby you are able to tolerate certain things. Uri in a state where you can process, receive, and deal nema stressors eupenyu. But manje zvinoita varume vamwe kwete vese anenge achiti aizvozvo kuhurirwa hazviitika kwandiri. Wobvunzwa nevamwe kana kudoro unzi unoita sei shamwari zvikaitika kwauri, hazvitombofa zvakaitika. And that's their defense. They have nothing. They have no preconceived processing of when something like that happens. What are the emotions? And with women, they have experienced some and quite a few. They have already experienced quite challenging aspects that have enabled them to widen their window of tolerance. Saka kuzviuraya is not an option. Survival is necessary. But if someone achiti hazviitika kwandiri, by the time then stressors are imposed, the brain has no place to tolerate such a situation. So the only way is the fight or freeze. And then doing something as self-harming. Kwakutora upenyu, or going into an act yekupinda mujeri. Why? Because window of tolerance ridiki. And you can hear some of the stories dzinoshayiwa some of my sisters and brothers. When you experience something that emotionally puts you out there, whatever it is, as you experience it, it widens your window. And there's something when you talk to them, they will say hapana chishandi shamisa, because they have experienced and they have dealt with it. And if a situation comes, they're able to tell you how they will navigate it. But with men, the window is so it must never happen to them. Mukadzi wake, who belongs to him, should never cheat on them because hazviitike. But when it happens, there is no planning or processing that has been done to the minds. I'm not even my metacognitive skills, thinking about thinking. Reflection here yokuti zvoni saka izvi deep thinking, complex thinking hapana. And that is an aspect of emotional intelligence. Ndaguma ndofunga 2 minutes apfurikidza. Mukoma Claude masapoti waka kamudara katisungirira. Mukoma Claude andiclay ndo vari kurira. Inini pandowirana andiclay inyaya ye-emotional intelligence nekugadzirisa pfungwa. As a man, that's a requirement before you think of anything in life. As a man, because you are going to be a problem not just to yourself but to the society. Pane munhu ambotaura zvikanzi varume tangai mazvigadzirisa nekuti mukazozvigadzirisa munozogona kutitonga. Iwewe unoda kunzi murume pachii? Kana uchingoita murume kubhawa but kumba kwako chaiko hautozivi kanwi kumba kwako. Life inoitika tirambe, life ine mapressures ainoita, tine zvese zvatosangana nazvo, but at the end of the day, iwewe as an individual, what are you doing to yourself? How do you make yourself better? How do you want to get to a better place? Tinenge tinyeperana panapa, tinyeperana yoshitaura kuti Mukoma Claude imutori right mimi, hai mimi ndimuri right mimi. Hapana right, right inotangira ndikazvigadzirisa. Ndazvigadzirisa ndozoona
panapa ndiri kutobhayiza panapa. Munhu wandichadanana naye Dewa anorarama a good life. Communication yedu kana right tichinzwisisana because pfungwa dzangu dzakagadziriswa. Do you know Dewa, I'll tell you one thing. Do you know kuti kune vakadzi wekuti uchitaura naye you feel so good because you can open up, she listens to you, iwe uchitaura anoteerera, iye achitaura iwe unoteerera. All those skills zvinoda kudzidzirwa Dewa. But tikada kuteerera kana tikada kufamba muupenyu chiti nyama ikana yakuda zvainoda totongwa nenyama tisingatongwi nepfungwa dzedu ticharamba tichizviuraya, ticharamba tingodonha chete. Ngatisiyane nazvo izvo. Thank you, Mukoma Claude. Yeah, rambai muri bemusend. Badzokerwa na Mukoma gwangu. Right, Connie, then Mashumba. Thank you, Mukoma Doubts. In my comment section, my panelists will say. Thank you, Mukoma Doubts. Yeah. Yeah, thank you, Mukoma Doubts. Azonakubira mushe. Saka daunazoteerera. Aiwa hapa zvakangopfava because it's just simple. There are 3 topics I'm going to talk about because those are trend. Kwakaita uyu mukomana uyu boss that I would never want to call boss. Boss is somebody that looks very handsome, very good looking, smart and everything. He was a total opposite. That was not a boss. That put down. Boss. Anyway, don't want to pongo. Pongo means papa. Man, he was a disaster. But anyway, pongo wacho tobata imwe kuti yamonya na imwe yambuya 3 right. The tanga yani ya boss. My only problem is if we look at zvirikuitika mazuvano, we have lazy children vechisikana havachadi zvekushanda, vakungoda kuitirwa zvinhu nevakomana. Back in the day, tanga tisina zvekuti mukomana anokubhadharira rent. Waiziva kuti musikana akangoti ndobhadharwa rent, taitoziva kuti ihure, maprostitute aya. That was it. Pakazouya social media, ndivo ivai maprostitute acho akazotanga kuuya kuzoita show off. Vachititi inondobhadharwa rent, achiti show off nemamota dzavo, kudhara iko kwakune ma-thing, ma-X5. Nema X3 those zviri kweko vachishow off social media. Saka vana vakazokoti aiwa that is the norm, mukomana anofanira kuita. These days vana vakuti akagumira form 4 zvonzi ndakapedza chikoro. I always debate with that. Hakusi kupedza chikoro. Form 4 is not. Anzi ndakamboita meargument anzani na Tinashe Mugabe. Hanzi musikana anobvunzwa kazvonzi anzi ndakapedza chikoro. Wakapedza chikoro wasvikepi? Hanzi form 4. That is not. Apa mwana wacho hapasina chauchaitaka. Wamhanyirira vasikana vakungomhanyirira kuenda kuvakomana. And you know, zvinhu is just a disaster. And I always say kuti my parents are the ones to blame because vana vachangozviita, but you can control your children. Ukaona mwana uya kumba akaruka musoro, iwe hauna kumpa mari. Muti aitwa nani? Nemukomana. And there's nothing for free. Ozati mukomana yakutorara mwana wako yeye. Right? Saka izvi magifts ka I'm totally against it. Ngazvingokumira kuti uri kudya mapizza nema 2 pizza ake. And then you know, kuita zvidiki zvisina nebasa zvisina attachment, because once you accept something from somebody they are already placing an attachment on you. Handikoma Dewa makambondiseka I think 3 weeks ago. Ndichikuudza kuti inini bhurugwa handibvisi. Because you're already surrendering your powers to a man. Mukati iwo ndokukiya inini panda ndichiri kwepetu kundokiya vasikana. Kati aiwa inini hamutigoni. Vhari rako bhurugwa riro but hapana chauchapinza. You know, because that's the power. Ndo pane power yangu. Once ndikakubvisira bhurugwa zvese wachataura ndangoti yes. Dewa uya akati ndida kutengera mota. Yes, come and choose mota. Yes, Dewa chichi. Yes. Dewa panje azoti handichamudi manje. Mota chaite chi? Achafunga kamari yakainvesta iyoyo.
and for sure chiuraiwa because you deserve it. Waka I'm sorry, I'm not that. I mean, anti papa ziri. When something is wrong, it's wrong. Kana mwana izvo mwana wangu, my own child, akanzi aurawa nemukomana nezvozvo izvi guys, I always try and train her kuti apana kana sendera uchapiwa nemukomana. Ndakambomugeraisa kamusoro auya pwezhu ndochiona video call, you know, ndiona munhu akagadzirwa musoro wakapiwa nani akutsenga zvimagunwe. Ndikati ngaagerwe mwana kubvegerwa nebvudzi rese kuti mupara wake start afresh, because I'm trying to say kuti there is nothing when the guy does that. Watopuwa kamwe ka ticket kekuti I now own you. Hauchawa, you know. Anyway, katipedzei because inotobhuwa kutotaura. Topinda pane miyambotaurwa ye-abuse anditika, because abuse is part 2 apa pano vari kurovarovana, vanhu vanyanya kurovana apa. And I'll say to them kuti I'm trying to understand munhu. I think maybe ndikawana munhu akaenda through the abuse or arimo, then I can understand, because unogona kunzi une murume wako anditika waroverwa kubika mbodza, right? Mawana futi oroverwa something else. Doesn't your mind tell you kuti ndikuroverwa zvandaita? I mean, I am right, this guy is wrong. Doesn't that come to a sense kuti uchazvibvunza wega kuti kuzvandaroverwa pane mwana mukadzi akaroverwa kuti akanga atenga majigisi evana nechange yemurume. Dola reZimbabwe $10 zvokutenga majigisi emwana ndozvaakafira, you know. And you find kuti it's a trend yekuti ukuramba uchingoroverwa zvinhu zvawaita, but not because you're wrong. Angoda kungokublama. And these are the people kuti varume vane problem yekuti akahurirwa vari weak vanodziuraya. Vakadzi vane problem yekuti achirohwa adaramba akagara ipapo. And unotoona kuti ukambobvunza vamwe iyo yekuti haana kupedza form 4 haana kwekuenda. That's number 1. Number 2, murume angonanga aine mari saka akuroverwa ogara ipapo because murume ane mari. Mumwe 3, kutya society what they're gonna say wabva pamurume. But you know what, it's okay. Inyango ndikarohwa 20 ndikabva ndinoenda kuno uyu ndonorohwa ndoita muchato ndodidi, I will not stop. Murume kana aita nonsense, I'm out for nothing to hold on to. Saka ndoti this is the problem kuti vakadzi wofuti mune problem. And ndikaona mukadzi achiti ndikurohwa nemurume but ndichakugara ndichakurova newe futi because you deserve it. Fuda. Sometimes, you know, like unogona kutanga kurohwa, you are in an abusive place, right? Uchishanda, make sure you start saving kuti unotsvaga one room yako yekunogara. Don't live in an abusive marriage yekuti ndakangogara uchirohwa kuti waita sei mwana wako, you know. Saka but no, not mama. Sometimes it can't be a weakness, it's a sickness. Yekuti hausi kushandisa brain yako to think kuti what should I do? This man is doing this to me, what should I do? This woman is doing this to me, what should I do? Think about it and take action. Want to say monya and what I saw. Okay, this is my own speculation, my own opinion. Monya tinodziya monya idzi kana akutanga kusumudza masimbi handitika wili yake inotanga kuti adoko. Handiti mukadzi manje apanzara nguvadewa musasekeka. Mukadzi apanzara apa tiri kubva kulockdown. Entertainment industry yekuZimbabwe was down and closed. Mukadzi anga ajaira kuti baba vakaenda nana Killer T vakaenda kuUK varikudzoka nemapounds, akaenda paSouth Africa varikudzoka nechakati. Kumba kwakaita nzara yechikafu, kukaita nzara yemubedroom. Mai apa at the same time wakatiwo chekugarira hapana. And I think there was friction in that house. Mai vakataura mashoko akarwadza baba ekuudzwa kunzi une doko inoitei.
chakati chakati zvikabva zvadzimba murume uyu. Mukadzi ndokubuda ndokunobata muzvambarara. Makaona munhu wakarwa naye. Murume uyoyo ndofunga mubhurugwa imomo makadini makasimba. Saka murume uyu monya akatarisawo monya iyaye uko akati what? Mukadzi uyu staira dzese dzairohwa mubedroom anenge akuimagine akakuti saka ndo zvaari kuitirwa murume uyu. Akaona as if he has failed, this woman. Ndokurwa paya. Ndofunga mukadzi akamudza kuti siyana neni, I've moved on. Mashoko iwaya akamurwadza. Ndokuenda kuhotel. Akanoti zvibeta kuzviuraya, ndichadiwa nani panyika. Saka ina blame the two. Murume akatadza kufunga kuti zvino industry zvayafa, rekanimboita zvekujingirisa. Anga akumhanya achiti akabuda apa akatedzana nemainterview kuStar FM uko achiperekedza vanhu chichi pamwe zvazvo zvimahara zvoda kungoonekwa nemaceleb. But he was too slow to think kuti alright, mumba zvamane nzara, reka ndito kana kuti kuenda mupedza namo kutengesa mawaya chaiwo. Saka it's just a process. I'm just imagining, I'm just thinking kuti ndo zvakaitika mumba imomo. We don't know, I don't know. But that's what I'm thinking kuti mukadzi akataura mashoko akadzimba murume uyu ndokubva akaona akurirwa akati pana achandidawo here ndaskrepa munyika, ndobva azviuraya zvake. Because dai kwakuri kunzi hapana mashoko akaudzwa unenge achingoti haiwa because vanowana vasikana everyday ka haana kana basa, but mashoko ndo akamudzimbira kuti akazofunga kuti pamwe ndanga musikana wake wanga achidana naye mumwe akafunga kuti saka ari kundidira mari yangu because ndakanzwa kuti handichanaki. Some words ekuti vakadzika kana zvishuwa vakadzozvita kana usingasadi munhu unotaura junk. Ezvokata kuti zvionaka uyu mbuya wedu vari pasocial media vakutaura janki because vapedzana nemunhu zvavanga achida zvakazvishaya. Right, ndapa third topic ndobva ndachidona zvangu. Mbuya iyi right yakanga ichidini ine nzara yemuchato, not yebonde but inzara yemuchato. Saka boy uyu ari kutsvagawo chinomisawo pamap, not map yekumusana yetaurwa, map yekuti ndionekwewo kuti ndiri munhu pano panyika because iskrepawo naye. Akaudzwawo mashoko because imonya naye, ane mashoko akatakura handitika. Saka uyu ndobvaona kuti uyu zvaine ane nzara yemuchato. Ndobva amuhuka, ndobva amupa zvaanoda. But boy uyu anga asinawo chaainacho. Mukadzi akati since ine nzara yemuchato ndichaita inini. Ndokumhanya. Right. Takuchiona manje kuti chirwere chatinacho chekutsada kuita zvinhu. Mukadzi don't rush to do anything. And I would say kuti vakadzi usabudise kobiri yako. Ndambonyora comment yekuti kana uine murume mumba, he is responsible yekukudirira fuel yemota mako. Hautomboitika expense. Murume anokuda, anokujega zvinhu diki zvakaita zvaizvozvo. Because fuel zvakufanira kuti kunoku full tengeka ngote zvinhu zvakudhura. Dzaimboitawo $60. Saka murume anokuda anongokudirirawo full tank, gara ziva kuti anongotokubvunza kuti fuel yako yapapi. Kana refueling anoenda nayo, anokuita refuel odzoka nayo. Zvino zvoda kuzoita mainspection nemaaudit ekuti chakati hapasina rudo, magarira mari iyo yokuteya mari. Ndapota vakadzi even nevarume futi zvaakuita zvichiitika futi musapinde marelationships for money. Money comes and goes. Unogona kungoona bosi wako nhasi but bosi mangwana anogona kumuka asisina. Because mabosi atakungowana aya vave mishonga can expire. Iwe wapinda uchida mari. Ko kana yazopera unomuti chii?
Saka ndapota gaive true love yekuti makutsvaga true love. Kana nyange ukanzwa kuti murume alright. Pane imwe ndandada kusiya point yekupedzisira. Mukamboti ndimukoma Thomas. Hey, nandidi kuenda kumukadzi neshopping. Hey, handidi kuita chakati nevakadzi. Hey, chichi ndomupa kadhi. Hezvoka. Kadhi haribatsiri chinhu because uchamupa mari yekuda kunotenga grocery. Atenga 50 kg yehupfu. Achatakurwa nani kupinza mota. Achatakurwa nemukomana auya wari next up. Saka just be careful. These are the things yekuti you are giving that woman a gap yekuti awane something from outside. We are longing to have varume vanenge vachifamba nesu, vachidadawo nesu, vachiitira zvinhu vakadzi vavo. Mumwe atobata handbag yemukadzi. Hanzi inonyadzisa kubata chichi. Saka competition is so high now. Do not relax varume, especially kuZimbabwe. You relax so much. Kuti chakati handiti nemukadzi, chakati handiti asi kubhora nekupfeka zvimaskipa zvenyu zvebhora. Ndozvamunogona. But we don't want all that. We want that love. We want that hit. Hezvoka. Vauya akavatora, monya kudanga kuspenda more time yake ari kubasa. Uyo kabva auya mukadzi akati, waangachionawo everyday vava vekumaroad nemumatown nechichi, ndiye akabva asanganawo naye, akabva anyamura. Uchachemerana. Mati, hey, handiendi nemukadzi kushopping ini. Hey, handitengeri mukadzi chakati. Hey, mari yemukadzi handibatiri. Ichadyiwa nani? Hezvoka mukoma Thomas doti alright ngatirorane. Moti mari yemukadzi handidyi. Ndinoda kuti idyiwe. Ndienda kwamunodya nevamwe vari kunzoko. Musara makabata remote yepaTV. Ndapedza neni. Mira, usati waenda, let me say something. Nhasi ndaisotaura hangu ndiri slow because ndikada kutaura ndichi zvonzi kane hasha karibhita chichi. Saka ndaisotaura hangu ndakapfava kuti zveshopa ndanchimanikidzika because I cannot do it. I was trying. I can't. Really munhu andakastoka. Ndienda kutoti because you're right. Regani ngoti hangu semunhurume, right? Anoanalyza muchitaura sezvamuri kuita izvozvo kudai izvi. Hamudiki asikana. Because matauro amuri kuita yakai. Ndiri hangu so ndinotiza. Secondly, hakuna murume anoda kubata handbag yemukadzi. Ini handitobati, handidi kana kutoiona handbag iyoyo. Thirdly, let me say, right, I totally agree, panyaya monya. This is, unoziva kuti, let me say this, I applaud you for saying that. Right, chinoitika ndechikuda isoni. Inini ndaisimudza simbi. Handiri. Right. So, pane kusimudza simbi kuri natural. Pasina ma-supplements, pasina anything. Koita vanda zvema-steroids, zvema-supplements. Yes, zvine a lot of side effects. But because vanenge vakunakirwa manje the body, those supplements, ma-steroids, vanenge vakwada more. Saka ukatarisa even ma-wrestlers they commit suicide, they do this, they do drugs because ma-steroids avanenge vachita. Saka monyo, of course, kwangu siri kusimba kwekuti inacho kuti wabva kuita simbi dzako unodya sadza sezvandaita izvi. No, aita ma-steroids. This is me because ndaimboita zvesimbi. Saka mataurira waitaka analysis yako ndakaiona pakaitika video yakatorwa yaya handitika munhu akamurova kana munhu angamupina was a nobody asingatombosimudzi simbi kana kuita sei kana zvakaita sei kana kuita sei, a skinny tall young boy, right? Skinny means mzambarara mkumadewa. Skinny means mzambarara. No. Ndo zvamunonyeperwa manje izvozvo. Muzanyeperwa kudaro. No. Tarisa zvigunwe zvake. No, inzwa koni, inzwa. Iyoyo, that was a myth yaitarwa nevanhu yekunyepa kuti munhu murefu ane muzvambarara. Tarisa zvigunwe zvemunhu ndokuti no, musafu makanyeperwa. Hakuna signs dzakadaro. It's just a belief. A myth yangu kuti fungwa nemunhu anga ungara. It's not like that.
I tell you as a man, it's not like that. I mean, as I've seen the good because Munagareba, then he will yake no fana kureba. No, it doesn't work like that. So, inini, I think, this is me thinking, I think aka feel embarrassed, humiliated kuti iye nekusimba kwakaita opinwa nemunhu asina kusimba. Maybe munhu akampina wacho angariye futi munhu aikwira mukadzi wake, saka he couldn't take it kuti what is the community going to think of me kuti inini ndiri bodyguard, I'm strong, but ndiri kurohwa nemunhu asina kana kusimba. Zvakafanana teacher asetera exam, chipindura exam racho ofera exam racho ari aseta, how will you feel? You watch. So I think this is where his thoughts were and couldn't take it on board. I think that this is me just saying. So I just want to say kuti ndoma fungira angu zvangu, but upenyu, I think we need kutoda hedu kungoti dai varume vacho tichingokwanisa kuaccepta zvedu kuti it is what it is, and you have to accept it. But mental health is real. Mental health is real. But kungoti atibvumi zvedu isusu, I think kumba tikatarisa mental health totarisa munhu anonga marara mumabhini iwati auyo i-mental health auyo anopenga. But no, in a lot, whereas we understand that. Right, so that's what I just wanted to say. Right, I don't know Mamoy, I've never seen you. Magadi go Mamoyo, then Mashima Motara before Mamoy. Mamoy Magadi, Timon's voice ring. Hi, Mkoma Dewa, Muri right. Mosha, we first time I go and get 3 and get 4. Mkoma Dewa, first time, Muri say Jane. Oh, Muri say. I want to right. Right, Rambai Magabata Daroga, Mashumba Bambi, then Mabazu Tower. Okay. All right, thank you. Mutamona gataona mamoyo wanyo na wawuya magadi ko mamoyo tukwa sai. Right. Mashumba muri say. Mashumba. Andi melody asaka phone yenyu amuna tarsaima thing ndokona murumboda kuita video but yaka cross video saka I cannot talk. Right. Mamoyo taura zve Mashumba ningo warara avasi kubatika. Yeah, Mkoma Dewa. Musikuziva voice but ndambokusendera imessage asi muchazoiteerera zvenyu. Masenda message kupi kwacho manje? WhatsApp. Aiwa, ndofone andiri kusenzesa manje saka ndositoona after. Yeah. Ndiri kuzviziva Okay. Yeah. Apa ndaungotaura hangu but I can't say much because ndandasenda message ndatumira kuena chiti yeah, my relationships anotinetsei Mkoma Dewa nevanhu vari papano panapa, because vamwe vanhu vanopinda marelationships iri love chaiyo chaiyo kuti vanhu vari kutoda kutodanana and they want to settle, then pozoita imwe relationship yekuti unopinda nemunhu utozoona kuti munhu yaanotone kaobsession kaainako, anokuda zvinenge zvakapfurikidza zvaunotozonetseka newe kuti no, something is not right. Saka and I think kana waona zvakadaroka it's good to leave. Kungoti amuna kuteerera voice note, I know kuti you can't listen to it since you are on here because I was just saying a bit story of my life. Yeah, so it's like unenge uchipuhwa izvo zvekuti mumwe wako ende ungopuhwa utengerwa maperfumes present, uri kunzi zvakati kana ukati kune wedding, hembe, ndoda kugadzirwa musoro, nails, and you'll be like you are in a relationship. Then ndopaunozoona manje even munhu kutaura kuti kana foni wangu akuti kana kuti moni wanonoka kudaira, mavha watononoka akakudaira zvazenge zvati, then zvinotanga kukuratidza kuti I think kwandiri kuenda nemunhu uyu hazvina kumira mushe bhozi nemaitiro ake, kana kuti even waenda kuchechi, you are at church and you sing either in praise and worship, then you just talk about something kuchechi taita practice kana namabrother ningi nana brother ningi, then wanonoka kana message yapinda kuidaira utonzi mama toka nevai vekave vamunoimba navo vai anti muri kuona.
So it's like pane zvinhu zvakadaro, relationship yakadaro unotoona kuti this one is just toxic for you. Yeah, it's only that because I wanted you to say it and then man's voice note, but I know you can't hear it. It was in a better way for you to, because I can't say it, but for you, I think it was going to be easy to say it to people. Yeah. Okay. So, yes. Mamoyo, let me ask you a simple question here. Right. When you say someone who overloves, right? Anengari muruma akaita sei? Okay, hold on. Is it only men who overloves or kune vamwe vakadzi futi who can overlove a man? Aiwa, kune vakadzi futi vanoita overlove, but overlove yachona manjeka inenge yatova ka obsession kaike kutoti kanenge katoneka mental, it's not normal. Pane kudanana kwekuti you feel like, oh, this person loves me, but also pachona to know izvi zvapfurikidza izvi. It's like there is more now, a bit of controlling, like because I'm doing this for you. So it's like munhu akutoita hold on utoti uri wangu. Iwe unenge uchifunga kuti uri kuitirwa zvinhu nerudo. It's only that rega inongotaura then breaker. Then when you listen to it, maybe the next time we'll come back, if there's something like this again, then maybe you can say what I've left on the thing. Yeah. So it's like izvo zvekuti munhu anenge achikupa zvinhu achiita sei. Ndaida kungotaura pamusoro anzani the guy akazviuraya kuti izvo zvekuti mental health panogona kunge panotoneka element ke-mental health kanga karipo, but kasingaoneke asi kanenge karipo, handiti muri kuona. Saka munhu anenge achikuitira zvese izvozvo mukomadhewa because ari kukuitira zvinhu nerudo, handiti iwe uri kuzvitora zvinhu uchizvitora nerudo, but pane paunozosvika iwo wakuti no ininika this relationship, because unenge waona zvimwe iyi haisisiri relationship. It's like munhu yakutondicontrola everything that I do, kuti wanonoka wabva wandisendera kuti ndakuti morning, ndakuti zvakati wabva wanonoka, handiti muri kuona. Zvinenge zvatova too much zvekuti iwo wacho unenge usisina that rest as well. Wakutongoziva kuti ameseji ikapinda ndikanonoka kuipindura, pakutowanika kanenge kanyaya kasina nebasa rese kana kungoti hai iyoyo ukanonoka within an hour or 2 hours zvatoaffecta someone, handiti muri kuona. Okay. Then apa munhu achikuitira zvese all along achikuitira zvese, then wasvika pakuti inini handichada, kwete kuti iye aingokuitira chete but anenge achiita more, but iwe unozotiwo pabirthday unoitawo kana present kana chii paChristmas you do something as well, but iye anenge achinyanya kukuitira zvese kuti mane uzoda kugadzirwa kune wedding and mari musoro uda kugadzirwa kune wedding kune chihembe chichi, handiti muri kunzwisa like zvandoda kutraya kutaura. Then iwe uzoona kuti itini panapa munhu autondisuffocate, this is not what I want. Besides munhu anokwanisa kundiitira zvakati ini ndinokwanisa kuzviitira, but unongotyoti mumwe wako ari kukuitira, handiti muri kuona. Then paunenge zengo wasvika pakuti inini handichada manje, munhu haasi kuda kuudzwa kunzi handichada mukomade. Kutomuudza kuti inini handichada, I think inini izvi zvinhu izvi hapana kwandiri kuenda nazvo, ngatichimirai. Then waudzwa manje kunzi ndikuda zvinhu zvese zvandakakupa, mari yese yandakakupa, unoikauntirwa mukomade waizifu munhu aitonyora mukabhuku kuti mari yakati yotosvika 3.5 munhu achikunyorera. Saka imi mune muchiti ilove here, bhozi munhu akadarei kana even kana ukazogara naye munogara here, will it be a healthy marriage or it's like it's just toxic already? Okay. I can feel you, caller, right? Let me say this to you. Sitting here in the Negunzwanyaya, I have learned a lot and understand. I'll call you after, because I can feel you. Trust me on this one. I can feel you. If you need support, the team no support a man. I can feel you where you're coming from. But I actually
I don't have experience of vane obsession or vane who controls after when they do something for someone. But I can get someone maybe who knows better of talking to you and say what can be done, because I can understand where you're coming from. It's sad in a way. You would see we have men who do things and make the other person think could they're genuinely doing it out of love, but they are there trying to curb and control you and put you in a cage. You could see you can't have your own space. You could see munaka text a message. Why didn't you respond by message? Unopoa when they you're supposed to respond this and this and this. That's too controlling. Right. So kana uri kuno ku UK kune mutemo, right? I know we can support you to go through that and everything, and kana wakapa munhu iri present kuno ku UK, you cannot claim that. You even kandinyora bhuku rakaita say you can't claim that because it was a present. You didn't force that person to buy. You didn't do anything, but akaita willingly akakupa egg as a present, so they cannot claim it. So after the show, just holla me, then I will listen to your thing, to your voice note that you have sent thing my main number. It's to be honest, it's sad because I don't know what to say. I can feel you. To be honest, I don't know what to say. We still have varume who behaves like this. Zvandinonzoziya ndezvekuti ukaona murume anoda kublessa much or to pamper a woman a lot, pane paanoleka paroda kukavhiridza. So they compensate that those presents, especially if kana vaine low libido and everything. But with those people, normally they are very good at doing all these things, so much that you don't complain, no, I'm sexually starved and everything. Kana kuti, they are very good at manipulating, very, very abusive. Saka, I can feel you, but don't worry. I always say here, we have the support system whereby we will support you and to remain whatever private and whatever. But to be honest, it's quite sad in this day and time. Zaitwa ne generation yana mukoma vangu inohombe kwandiri vakuma sazana mukoma kwangu kuti vaiti yeke chief yangu ndinoida isusu takazombohakirawo kaelement ikako kekuti waiti ukati musikana wainyora pasi kuti ndakutengera macream soda ndazodai so ukamndiramba give me back my things. We used to do that, but I thought kuti now zvakabuda. But if we still have people like that, no, it's quite sad. It's quite sad. We as men, we are failing. We are failing. And again, I think the article. I mean, I can't remember but as women, I can't blame you, because if I'm buying it to you, Chikuti, I'm giving you this. That's the duty of a man. Kuti, muskanong my nails. Be presentable, because chineta chatneta ndechekuti varume will get attracted nevamwe vakadzi uchisiya wako because of the way that woman is presenting themselves. So if you want to avoid that, make your woman dress the way you want. That makes you get attracted to other women. Kana uchinoti unofarira kuona vakadzi vakapfeka skinny jeans, kana ndi mukadzi wakumiti apfeke skinny jeans,
zvinokuitira hauna pressure yakanyanya as a man. So ndakuya kuna mukoma Cloud kuti pane pamwe pekuti build your own woman, make that woman feel comfortable. Zvaunoda iwewe kuti zvinokunakira, you can do that. I always hear people pana vachitaura zvema fetish. Kana uchida kuti mukadzi wako amboita nesi kana uchinakirwa nemanesi, tengere all those things. But unoziva it's difficult kuti unongochiti ndiri kupuhwa murudo, but munozoti ndakagadzisa zvara ndakadai so it's so rako my dear. I will talk to you after the show kana mangwana makuseni, unless if you still want to share, that's fine. No, it's okay. All right, thank you. All right, cool. Mashumba Moriberi, Sibo, how are you? And Clay Madzoga. Hi everybody. Hi, how are you? Mira gadaro Sibo. And Mashumba. Dengara. Right. Sibo. Alacha. Anengara. Sibo taura kuti nzotoswa mukoma topamwe mukana. Sibo kutaura kuti nzo. Okay, no ndabatikana na Mamoyo. And what she was saying, it was heartbreaking. I think she's just good. I think even though Angachingo Taura, in retrospect, I think you could feel in the tone of her voice, Kuti, this is what she's going through. Yeah, I know. Oh my gosh, but I think it's just narcissist behavior. And some people don't realize Kuti Ndozavari. It's not just Varume, but Vakadzi too are like that. And we just need to look at our childhood or our upbringing or maybe whatever experiences we've gone through in life. Shinotitis our team, why are we the people that we are? It could be just something like even bullying kuchkoro, and your best friend turned on you, and then suddenly you've put your guard, and now you have a shell. Now from now onwards, and who will hurt my feelings, and you become that person for a period of time. And in terms of control, varikova, it's not just varumi, but varikova kadzi kuti they want to feel like if they lose, it could be even grief. Kuti kana washaikirwa nemunhu, I don't ever want to have this feeling again yekuva apart or to feel alone. So I'm going to try and do everything that I can to hold on to what I love the most. And if it means my children, I'll and it's simple behaviors yekuti kana uruchichengeta vana vako now wakutya grief nekuda maybe even loss COVID vanhu vakashaika. Now you're over obsessing about cleaning and what fruits they eat and vafana kugeza vakadai. So it's the same for relationships. It's a level of control yekuti andisi kuda kuita lose this person. And I know she'll never just leave me just like that. I know what to do. I'll create an environment yandoziva kuti hambondisiya. Izvo zvamataura kuti compensating with showering of gifts or whatever, or sometimes manipulating or undermining somebody or making them feel smaller than who they are. Izvo zvana gaslighting and stuff, and then they feel like, oh, you're the only person I want to depend on. You're all I've got. You're my everything. And then suddenly, everybody who's around them, who can be there for them, who can fulfill their other needs in terms of even just going out for a jog or auchakwanisa, or could depend on either one person. And then it becomes suffocating. It becomes suffocating. Urkupi, where are you? Watuchapedza ngwai, uchadai. So you have to, sometimes it's hidden when kana makuita dating relationships azvizonyatsooneka until makugara mese, and then makusvika pakugara mese. Here's the thing now, manje makudanana manje makugara mese, say like married or whatever, you start seeing people for their habits. Now, speaking from a woman's perspective, when you then fall in love and you see somebody for their habits,
you just take it as they are. Kananga ane OCD, and say for example, munhu has to lock 4 doors 3 times before they go to bed. And this is just an example. You would just think, ndo munhu wangu ndamuda nesezvaari. That's who I like. Moyo wako unenge wakaperera imoyo, because the emotional effort it takes to restart again kutsvaga munhu and engage into apa moyo wako wakaperera kudhara pauri. You understand? So that's where I understand where this girl is saying kuti it becomes overbearing at some point. It's like an entrapment. It's almost like you're being, what do they call it, catfished. You're being ukutorerwa fishing rod onzi uko onzi huya. It also means kuti love yachona isisiri genuine. That's where they say kuti okay, narcissist. It's no more genuine because they are just holding on to you for a reason. But if you love something, you love somebody, and you'll set them free, let them go, and if they're meant for you, they'll come back to you. Iwewe manje wakuramba you're caging that person. Apa moya akufila caged. And so that's just it. It's heartbreaking. But yet the social media, I really haven't been on board with what's been going on. I've just been watching or reading here and there and stuff. But sometimes even in relationships, my marriage and my expectations is that there's also another false perception or false image of what you have of your spouse or your partner. You see that first person, that mwekutanga ndo waunoziya. Then in your mind, wuku maintain that person. Sometimes even, most cases, my red flags are present to you. Again, speaking from a woman's perspective, you ignore them. I'll just ignore it. You just ignore them. You just ignore all the red flags. And sometimes even, they make it about them. It's my fault. Even if it's not. Because they want it so much, so bad to want to make it work. Sometimes it's desperation. It's even when they can see it's not working, but you know what, I'll work hard. And this could I know people who've come from a background who've been divorced, like Mtserende. Then they'll work so hard to avoid being that person. I don't want you find they're going above and beyond, tolerating nonsense. And my boundaries vakadzi handizivi kuti tinochengeta moyo hatitaure. And same nevarume havagone communicate. They're the worst as well. What are your boundaries? What do you like? What do you not like? And as time goes on, or as time progresses, people evolve. One monokura. And it's possible for people to grow apart. One time, my favorite color was pink. Now, I am a certain age. Actually, my favorite color is blue now. Hang on. I know I used to like it this way before, and that's been the ongoing thing for years and years and years. No, actually, I want it this way now. Could you interpret that? Would you communicate kune munhu wacho? I think people don't communicate as well on both sides. Yes, power, fame, social media has really taken on this whole thing of vanhu feel like recognition. Let's just say recognition. It's not so, never mind fame, but just zikanwa. And once you get people who know you, that means you get more likes and more people that hate you. And the more the people that hate you, the more you've created a person for yourself. So you're now looking at, say, when something is embarrassing, when something happens to you in life, markers panapa.
my goodness, if someone is to so much bring it out in the open, that's your life gone. Hausisina kana privacy yako kana chi. Instead of now focusing on you and your spouse and muri too, which is probably what most other couples that go through in life. Now it's the detriment. Yakaita fange ya Johnny Depp ne ya Ningrikini. You don't even know kuti what they put each other through. It wasn't necessary for the world to see. And everybody is a judge in all of that. It's not gonna kutaura my opinions, medo and stuff. But at some point, these people loved each other. At some point when we saw Nana, and it could have been fixed if there was not too many people, in your closet. And then because Majaira Ngotara Diki just here and there, oh, this is my house, oh, this is my wedding, oh, my wedding was like this, oh, I'm off to Bora Bora or Tahiti or Bahamas, wherever. Majaira Kudaro, now you wash your dirty laundry for the world to see. The whole world knows, okay, we are going to say, is it really, really, really necessary? Pese pamunoona vese vana Jay-Z nana Ningirikini, yes, vakachitirwa nana Beyonce and stuff. Have you seen it in the blogs? Have you seen it in the news? Have you seen it in, yes, they say dzimwe fake news, but hapana munhu anonyatsokuudza kuti okay, Jay-Z akachita naningi. They've kept their life private. Certain things need to be kept just private to yourselves. But love is definitely exists for two people to be in a certain place where they are at an understanding. Declare emotional connection. Yeah, it's possible, but it's also possible for people to drift apart. It's okay if you drift apart. The thing is, what are you going to do about it? Do you now feel like, no, auchazi wangu shatarona koni kuti, it just accept kutapasisina, or are you just going to now try to work your way about it? Okay, this is my partner. Ane OCD, ano kiamadoka 5. This is just again another example. Oh, do you want that? And if you don't. Why do you have to bend yourself backwards? Why do you have to create an image for the world to say, okay, well, this is my house? And then what? Munhu wese akaziva kuti ndoimba yako ende yakanaka yatengwa naningi. Then what? Makufumurana zvakubuda pa social media, and sadly ndo zvaanzvinyowana. People's lives are just run by social media. It's a new thing. Before you know it, manje kuchatanga laws social media iwaya. Nema rules. Just like once upon a time, there was never a law of having a phone in the cinemas, and not even a law, but just tuma rule to don't have a phone in the cinemas. Zimema phone during meetings. Manje social media zichatanga futi, and I'm sure there's some as well now that are just being imposed because too much. Anyway, I hope uyo futi o anonzanoyo. Mamoyo, she's in a relationship that muno ari controlling. That's the first thing. And Mamoyo, you definitely need some help and a way out. In terms of controlling behaviors, it's almost like even if you wanted to come out of it, it would be hard for you because you almost feel like dependent on that person, or vice versa, because that person, it's not you who's dependent, it's the other person who's dependent. The spouse wako dependent newe, but has created a toxic environment. Yekuti now anokuta account kuti urkupi urkwakati. Usually when they catch up on behaviors like this, my red flags wakangwara, they're quick, they're out, they're gone. By now where you shouldn't even be talking about this with your words, but because you're in too deep,
and zvinorwadza, yes, because munhu wako unenge uchimuda, but you can't stay in that. It is not healthy, and you need people around you vanozokuencourage kuti okay, because it won't happen overnight. The shock yekungoziva kuti oh shit, ndo munhu wachona azosvika pathis. I was listening to what you were saying kuti zvinombotanga zvakadai, then after a while zvanga zviri in control, zonzwa munhu akudai, you can see kuti you're gradually lowered and you were too blind to see. Nekuda kwerudo, you've been blinded kuona kuti ndo zvaari mufeso uyu. Now wapinda hauchakwanisa kubuda because now you've made it feel like, and pane vamwe vanhu chevave kuti vanenge vari nherara. They've made that relationship like you're my everything, my all. Ndiwe wega handichakwanisa ubva waperera ipapo. Ndosaka mental health is there. Iyo mental health yachona ne-COVID, I don't know what to say about COVID. Even inini wachona chaiye during COVID, I know that I experienced some mental health issues. Just kungoti feeling a little bit suffocated in the house, not being able to come out. Kana tutuburana futi mumba imomo. You know, it's hard. But COVID did that to so many people. So many people, and yet outdoors was a way where Wamonoganda were able to express themselves outdoors. Noziya ukabuda panze, say even kana if it's with your sibling, muruda kutaurana, kana muri mumbaka, munotonnetsana, munotoshaudana zvekudisrespect. But if say for example makutaura pakazara vanhu kana vayeni, munoita kakunyarana so. Outdoors is easier. You talk and you express, and then people are conscious of their surroundings, and they feel like, oh, hang on, people are watching me, and Jinombokuita tamed down. COVID was terrible. It's done so many terrible things for people, not just nekuda kwekufa kwevanhu, but through just mentally the impact it's done. Some people have discovered just because they've spent the whole time. No, sometimes it's not even about that, the physical issue. Just go discover sakenini all this time ndandiri kugara nemunhu wangu, but munhu wangu akandisiya kudhara. They'll be watching that. Or some people discover we've evolved in our relationship. Or some people discover kuti inga munhu wangu anotondidisrespect, haatombondida kana ene matauriro anondita haatombondikendenga. Zvinoitika kana even vana vako unenge wakuona kuti hasha dziri kubva kupi vana vako, you just speak to them. You can even see their fear in their faces because they can see mama kuti okay, mama is frustrated or she has to do such and such. That's what COVID has done. It's just a mental strain to everybody. And we just need to be there and support one another. Sorry, I think I'm over talking. Right. Thank you so much, Sibo. Mugoma Mason. Yeah, hello, Elder. Go Murikure ne phone. We have to do Zambijan. All right, minute. How about now? All right, go ahead. Yeah, brother Mason. Okay, thank you. First of all, thank you very much, Elder. It's a very good topic, and it's a topic that needs to be said. And that means my panelists, all their views, and all of them, they had very, very valid points. But inini Elder, first of all, Mandisa Pangoya Kao Masere was normally only to contribute a show paying in Dega, but Nasi Maita Nakavari Panapa, Vakaterera. But I have to be very careful of my words. Okay. Yes. So first of all, Elder, Nyaya it's an epidemic. They're killing themselves over infidelity. One thing that stands up straight away in Dekuti, Varume Isusuka, it appears we are weaker than the other gender.
nekuti vakadzi, they can be cheated upon, and most of the time they just cry or they just move on. Very rarely would you find mukadzi anozviuraya over a man. But for us varume, it's exactly the opposite. And saka ngatiende to the root of the problem, elder. And I'm going to be a bit controversial here. I think and I believe chinoitika kuti isusu varume tisizovapa position yakadaro. It's because of our culture and our tradition. Nekuti our traditional culture, inoti isusu varume, we are supposed to be providers. We are supposed to be the ones who are there to give the woman the money for weave, money for groceries, money for school fees, and all of this. Us as a provider, takaiswa at the higher chair. Then isusu, because of our society and our communities, put us on a higher chair, imaginary high chair, by the way. Takuzvona sembinga. Then iwewe kana wakuzvona sembinga manje. You are thinking kuti there is nothing that can ever happen to me. Meaning I can do whatever I want. One, ndindinorora, ndinobvisarora. Two, mukadzi uyu because ndakamurora achi awangu. Saka ndakapiwa license to do whatever I want. Ndiyo assumption yatinayo in our traditional culture. Saka takubvunzira kuti I can do whatever I want. Saka ukaona mukadzi manje mudzimai wako sitting on you, it will hit you very hard. Nekuti unongo wakuona I do not expect this to happen to me. Ndakabhadhara rora, and inini semurume, I'm a provider. I'm supposed to be the Samson, I'm supposed to be the Adam to my Eve. Then all of a sudden mukadzi akuchita on you. Saka it's also it hits us so hard and we don't even know what to do with it. Saka Malkona, recently there's an epidemic of so much suicidal rape. It's at an alarming rate for Zimbabwe and Ghana. We are not prepared for this. Society and tradition is never prepared for us for this. Us, Varume. We are very weak, Jawa, elder. We are very weak. We are very weak. That's number one. Number two, one point ya Mataura, and it's a very valid point ya Mataura, elder. Mataura kuti, let's go to the root cause of the problem. Andika, Mroja, if you want to tackle something, natogenda chi kumudzi. Andika mudzi, the root cause of it. Mataura kuti, let's say urumumba, andika murume, yes, maybe you are attracted kuti, kunema nurses, kune certain outfit, kuti mukazi wako, vamwe vasikana vaunoona vana memory nana Suzy na vanopfeka mamini kana vanopfeka ma-jeans skirts, ma-tight jeans and everything. Iwewe semurume, itawo kuti tell your other half zvauri kuda, your sexual fantasies, kana zvaunoda kuti what tickles your fancy mumba umo. Nobody sometimes it's just a simple thing as a lack of communication. Unless and until wauza mdzimai wako kuti inini ndo zvandinoda izvi, kwati kwandinobuda kwaga tinonakidza ndinochiti ndinoona vana memory vakapfeka zvakadai so iwo hauzopfeke, unogona wakapfeka zvigeorgette nemapetcoat and everything. It's unattractive. Saka unless and until wauza mdzimai wako your other half andika, then maybe ndo zvinokwanisa kuti usazoita kuruchiva, usazoona zvakawandisa. And I'm going to keep it short, elder, because I want to give other panelists to talk as well. My very last point is kuti isusu andika sevarume, why is it kuti we are not satisfied at all? Nekuti even mukaona pane the last caller taura, Beyonce, she's the queen bee. She's the most attractive woman ever. Halle Berry is the most attractive woman ever. But unoona kuti Halle Berry akarorwa 3 times, if not 2 or 3 times. Jennifer Lopez akarorwa 4 times.
Saka, why is it varume isusu we are never satisfied nemudzimai one? Is it inherent? Is it genetic? Kana kuti chi? I'm gonna. It's an open question for Muri Elder and maybe to all the other panelists. Why is it we are never satisfied? Even the most attractive woman, anenda mbamako, aumbofare semurume, you are not satisfied. Unoda kuona vanhu vakadzi. Halle Berry might be. This is an open question, Elder. I'm gonna use my mic here. Thank you so much, sir. Thank you so much. Wapindure mukoma gwangu na mukoma Claude mubvunzo uyu wapindure ndinowapindurawo futi. Elder neniwo ndine mubvunzo pamusoro ipapo kana vamapedza mese. Thank you. Singade zvedu kunyeperana zviya zvokuti kwai mukadzi akapfeka zvakadini kana kuti kuita sei handizvo zvoita kuti murume agare mumba. Vangani vakasiya vakadzi vakanaka mhenya tumatepi iyo tomunoti tipwanyana mabhonzo achinda kana kuna dhafudhunda waanongotundira mumadzo achiperera mumadzo. It happens. Kana kuti zvinoita vast vesa, unoona munhu unoda madhafu unondotora kana katepi achichadarika nako. Kundotora vasikana vanojuruja majuru taizviona mamwe mabusinessmen achizviita kumaruzevha yokurekera iyo zvingori mudNA yomurume. Hazvina kuti mukadzi wako wakanaka sei. Yes, kuvakadzi hazvina kunyanya because takaonawo futi vamwe vakadzi vairara navakomana vemombe kumusha. Mukomana wemombe unototumwa unzi inda wakavasengera saga rechibageri kundosvika pabhazi uone kuti vakwira. Kune akamunyura mutsipa nesaga akakutakurira wakaisa maoko mupoketi nechomwoyo achiti hanhasi ndinovarovera pfini kana makwira bhazi. Inotambika. And remember, tisangoti varume because murume handihuri nadhewaini, ndinohura nomumwe mukadzi. Ndozvo munofanira kuziva izvezvo. Kana ivo vakadzi, tinomo businessmen ari mumasvingo, pamashopu ari mumasvingo mumwe akahura nagadhi wapapurasi pomurume wake. Wofunga kuti nai mai ava pandakavaona 1998 mai ava ndiva mai ava. I was shocked. So these things happens. Ungava nomukadzi ngirozi wakanaka kudarika vamwe vose pasi pano, asi ugondotora chipurunyenye chinojuruja majuru nokubata ichwa pachuru. Izvezvo iyo inotambika. Zviyazvo ndino mukadzi wakanaka kana kuti wakazoita sei. Kuvarume, varume vanongova nekadNA ikakoko kuti plus zvinoitika zvendoda kuudza madzimai. Ndapedza kurara newe panapa. Zveshuwa inogona kutadza kumuka. Ndoona mumwe mukadzi ari panext door ouya achijadarika kwendiri. Inomuka kana ndichinenyepa dhewa kuti mukoma muri kunyepa. Ndo inotambika. Ndo saka muchiona paya ichi mudanga mune bhuruhani asi rinosevhisa dzese ng'ombe dziri 25 dziri mudanga. Inotambika iyeyo kuvarume panapa kana tisingadi kutaurirana nhema. This happens to 90% of men. Unope mukadzi wako wakanaka aripo mumwe munhu wokuti nai ava mai murume akaramba mai ava anonyatsofunga dzinonyatsotora mushe dzake dzose. Wozondoona chimwe chimukadzi chaakatora asiyana namai ivavo woshaya kuti wakadliswa. Hapana kudliswa. Varume vashoma vanodliswa navakadzi. But izvi zvinhu zviri muDNA mumurume. Yeah. Whether zvakanaka kana kuti zvakaipa, that's a story for another day. But toda kutaura zvinoitika nyaya kana kuti dzetotaura tikasangana wherever pete tasangana. Kutaura kuti ako katepi iro rine magaro ayo auninawo chinzwa ndo vanonzi vakadzi avo. Wotarisa mukadzi wake wane ana emba manakira akaita. Unoti hey, what's wrong with this man? So yokuti kwai mukadzi yes, mukadzi ngaadrese zvaunofarira, asi that will never stop a man from coming out of the house. Kana ada kuzviita.
Right. Mukoma Claude, mvunzwa na brother Mason, kuti why is it varume vachisiya vachizodai? What will you say? Mukoma Claude wapera. Mukoma Claude muri pera. Vanenge varara. Inini mashumba makuda kutaura here manje. Vanenge varara. Inini what I will say Mukoma Mason to answer your question. Ndeyekuti varume we are visuals. That's one thing. Chinongo zvatenge tangoona it goes. That's the thing. And like what Mukoma Gwangwe said, it's more like zvinenge zvirimo DNA in every male, because we are the hunters. We like hunting. Saka kutongoona mukadzi achiti mveya kunometa wako akanaka zvakaita sei, we hunt. Unongonzwa kungoti it's something that comes into you naturally without even realizing. And secondly, ndokwanisa kupa 2 examples ekuti takangofanana nekuti waenda kurestaurant wopuhwa menu card rine chikafu, unotarisa wega chauri kuda wanzochoose kuti okay, this one and this one and this one, woisa order. But ukaona waiter achipfuura akabata maplates yeimwe table, unoti ndatora izvo, you know, but iwo wachuza wega zvaunge uchida. Saka it's another thing with men. We are people in a restaurant, we choose, but tikazoona waiter achipfuura, we get attracted nechimwe cheumwe munhu. Then takafanana nembwa dzinomhanyisa motikari, hadzina kuti ndezekupi kana dzevarungu dzemuno, inokura chidzingirira motikari as if it can drive the car. Chanongoziva kungokwira motikari, but inodzingirira unganonzokwanisa kudrive motikari yacho. Saka that's what I can say about your question. I don't know if I've answered you well, but ndizvozvo. Then kune inonzi 80-20% in a relationship. Vakadzi havazouse zvo 20% yacho, but vanongoshingirira. But kuvarume manje, because 80-20% relationship inoreva kuti no one is 100% perfect. Meaning to say, pamunomboenda mamudzu muchitana sei ndo 20% yaye yatinoshota. Saka you give your partner 80%. Everyone gives their partner 80%. Saponya ndinopa murume 100% uri mukadzi wangu 100%, unompa 80%. Because hapana kukaita 365 days musina kumbotukana kana kuenda mudu kana kumbotsamwa nonda seka nonda to be depressed or whatever. So varume vazhinji what they do now, ndeyekuti because ndiri kupuwa 80% with my wife, ndinobuda going out there to go and look for the 20% yandisi kupuwa nemukadzi, and for sure I get the 20%, because kugirlfriend hautukwi, kugirlfriend haubvunzwi, kugirlfriend haubatirwe foni, unongoita zvauri kuti uri kuenda kuservice nekudzoka. That's the 20% yauri kusiya from her. You get it there. But the downfall, yeah, that 20%. Ndeyekuti the time or the day you get caught, uchaluza 80% and you'll settle for 20%. Saka ndo downfall yacho ye rule 80-20% of relationship. Saka most cases, varume, we go out to get the 20%, which in return, musono bat konozo not will lose more because of the 20%. So I think I might have answered your question. So on that note, I would love to give every one of you guys your 2 minutes to wrap up. Mashumba ndambo kuchaga usikudaira mashumba usikudaira kana. So I'm giving you 2 minutes to wrap up. And who wants to go first? Your 2 minutes. So, I'm also done my 2 minutes. More right. 2 minutes. All right. Start your 2 minutes. Okay, then I'll go after this, after my sister. Then I'll come after my sister then.
All right. Mukoma Gwangwe, 2 minutes. Yeah, the bottom line in there kuti kana uchipinda relationship wataura izvozvo reserve 20 to 20% is a disappointment, because we are not living in a perfect world, but tiri kugara mu world iri imperfect. So reserve room for disappointment. Yes, vakadzi vanopinda normally vakadzi vanowanza kupinda 90% or 100%. Kana zviri zvo zvamuri natural, we can't do anything about it, but reserve a disappointment. Varume, chendoda kungokupai warning ndechekuti kana ukarova mukadzi ukasungwa, kuna makarwe ane akamirira, havazomurega achigara akadero. Vanotora kozi aiwa, ziva kuzvikontrola kuti uyu munhu akabva kumba kwake, iwe uri shumba, uyu ndiman'uve, makatongosiyana, even vanhu vomufamily mumwe chete. So let's not resort to violence. That's a no. Let's learn to control ourselves, because tinofira mumajere nokupa mhuri ngozi kana pachinge pazoitika fatalities akafanana nawo. But ukakuvadza mwana wavanhu unoenda kujere, ende kunyengwa haazomboregi nokuti iwe uri kujere. Kujere kwacho unondoitwa mukadzi namamwe mabhanditi, uchibva une TB kana kubva wava mucoffin. Thank you. Thank you so much. Andikle? My tabas. 2 minutes. Nasindewa munenge muneni imimi namukoma na Dr. Love makafanana ndongoti gagaga. ndine zvinhu amen. Okay, right. Okay. One, emphasis here, window of tolerance. I know kuti vakadzi vanokwanisa kupinda nemoyo, but because of that window of tolerance, anotobuda agorwadziwa agoumburuka, but they are able to walk again because of that window of tolerance. Dai taedza kuvhura window of tolerance yedu to anticipate and expect anything, and in that process be able to navigate through stressors, because chero tikaisa rules api, if you are rigid, it's very difficult to try and work with the stressors within a functional state mupfungwa dzako. Saka ngativhurei window of tolerance, even when trying to deal with situations dzinosangana vana vedu. Some people fail to deal situations mwana uyu ataura kuti ndiri ngochani, but you have said it can never happen to me. Mwana uyu akuudza kuti ndiri kochani, womuudza kuti hazviitike kumba kwedu izvozvo. How do you navigate that at a functional point yekuti you are able to support your child and enable a child? That's just an example that goes as well with relationships. The other thing I think which I can never overemphasize, Nasi, I feel that we need to be in the process of removing toxicity in our communities. That way, let's bring back the values, basic fundamental values of honesty, of clear, or of being just, of love, perseverance, just my fundamental values ariko zvinotibetsera kuti tive honest, tive clear communications pakati pedu echokwadi. And that's when you can know kuti ndikaramba munhu ndamuudza chokwadi changu,
And when we have good values, we are able to kunzwirana and to do things within reason. Kana kuramba munhu, tigone kuramba vanhu zviri dignified. I just pray for us women as women that are blessed with beautiful emotions, that may we use our emotions correctly, not to harm our brothers. Nekuti hapana munhu anoabhusa mumwe munhu asina kuabhuswa, whether zvakaitika asati azvarwa, zvakaitika achiri mudumbu because the parents experienced some form of trauma, or zvinoitika in the process pane mumwe munhu kana mumwe musikana kana kuti mumwe murume akaabhusa. This is inflicted by us to others. Let's not hatidi kuita ma-wounded animals nekuda kwezvinhu zvatinokwanisa kugadzirisa. Munhu ngarambwe zvakanaka zvekufumurana kuti aita gwembe kana kuti aita sei. That person, there is life after munhu arambwa. And that life should not be determined by the predecessor. It's unfair, it's undignified. Let's get back to my core values that build society. Thank you so much, Auntie Claire. Right, Brother Mason. Ndakudzipai. Zvanga zvakutoramba kubuda. Yeah. Brother Mason. Thank you, Elder. Thank you, Elder. I think I'm just going to echo Zatarwana, my previous sister, my previous scholar, previous panelist, Wataura. Let's go to the core values. And as you know, Elder, history is our best teacher. Ngatidzidzire kuna vana baba vedu nana mai vedu. How come they lasted for 30, 40 years in a marriage? It's also modern people. 3-4 years of relationship is too much for us. We can't handle it. But even if can last us 30, 40, 50 years, what is the secret? I would suggest kuti vasikana vechidiki enda munogara nana mai nana mbuya muvabvunze kuti zvii zvamakaita kana zvii zvamunoita. What works for you? Same thing in boys zangu. And I'm going to baba, nana sekuru. See, what is the secret? Is it because you can't say kuti vana baba vedu vanga vasingaoni havana maziso vanga vasina maziso, because that's impossible. Vanga vane maziso, the same maziso atinawo isusu. But how come vaigara nana mai vedu for that long? Is it because they were respected? Is it because there was tolerance? Is it because they had the freedom? They can, if they wanted, they could marry another wife. They can have 2, 3, 4, 5 wives if they wanted to. What is it that it made them to last the test of time? Because from what we can see, Elder, we are struggling. 2, 3, 4 years we are struggling. Let's go back to the history. That is the Kumakuru. What is this basis? What is the secret for longevity in a relationship? I'll stop there. Thank you, Elder. Thank you so much, Brother Mason. Who wants to go? There are 2 minutes. Can I go? You can go. I'll be less than 2 minutes. I'm just gonna answer Brother Mason. So I think sometimes when we look at our and I'm only just going in accordance to Kwandovans, obviously back home. And when you're saying what is the secret, what takes the endurance and tolerance, but let's just look at the aspects around and the community around yatakakura or yakakura vabereki vedu. And you need to just look at religion and culture and how it plays a part, and shame and being stigmatized, all those things. Okay, she's out of a marriage, ariye asiwa, even though muruma aita barika.
But you find these women just still stayed, and maybe even just dependence. Kuti ndivo vanoita the breadwinner nekudza chikafu, fear of the unknown, not wanting to go out. Maybe these women, we don't know, and these men, why they stayed together. But I feel that those aspects played a role. What we are learning now as we grow older, or AMA 2000, we've empowered our children to have respect for themselves. Tinotowadzidzisa at a young age, from childhood. Don't allow anyone to bully you at school. Ukarohwa dzorerawo kana chakati. To start respecting ourselves. Then, oh my goodness, we find our loved ones. Tozokona kuti, okay, ndaona anondidawo sezvandiri. Yobva kuti iye anondidawo vice versa, ndomudawo sezvaari. What happens is, I go back to your question, Brother Mason, kuti what is it why men aren't satisfied? Is that you were satisfied before. You were satisfied with the thrill. What's happened is you're no longer thrilled. You're no longer mashika comfort zone where it's almost turning into boredom. You'll find vamwe varume vanozoita mahobbies, golf, or mwana unotenga Xbox yake unotamba, or whatever, right? Within that relationship yataurwa naDeva kuti 20, 80, or vakadzi vanozongopa 100 or whatever. Kuti uzosvika mu-80 iyoyo, I think men need to communicate kuti no, it's either 100 or no, because you're not being honorable, you're not being respectful, you're not being faithful at the end of the day. The minute you think as a man or as a woman, kuti no, I'm going to get my 20% out there, then you back out. Have the respect, you could respect the person that you love, because we do know that mental health is real. And that 20% that you're going out kunotsvaga ikoko, unokwanisa kuuraisa munhu nezvauri kuita izvozvo. And it just means that you have no respect for that person. You have no respect for yourself, because iwo ukanzwarwo, you won't like it. But you're okay with doing that because iwo self-respect yako hauna. So let's respect ourselves. Let's love ourselves. Let's know kuti if I am to be treated this way, I won't like it. I won't appreciate it. If I'm not satisfied, hang on a minute, I'm not satisfied. I'm not happy. Do you know what? I don't think I can cope with this. I know kuti I want 100, but if you can't give it, let's accept you can't give me 100, and let me go find my 20% elsewhere, and I might just find my 100 out there, because I'm now learning to accept kuti, yes, we're married. Yes, we're just partners. Yes, we've been cohabiting. But why indipa izvozvo? Auchakwanisa kundipa, and I either will settle for it and be miserable and find other ways of coping. My dear, tough. Waita 4 minutes. Jisiri deceitful, Dewa. Thank you. Waita 4 minutes instead of your 2 minutes. So I was talking a minute. Thank you so much. Waita 4 minutes. So I was watching. I'm out of cut. Sorry. Who wants to go there 2 minutes? Auntie Claire. Are you? No. Who wants to go there 2 minutes? I think on the swap pizza. Masibanda. Kokoni. Koni wrote a message. Koni said, women independence is destroying us too. Where did I go now? Yeah, that's very true. Women independence is destroying us too. We can do almost everything ourselves, so we end up not needing a man. Our grannies were not educated, so they depend on their husbands for survival. They lived through the abuse too. Right. Saka, that was Konongwa Chibunza. Chera Muribera. Right. Masibanda vanengwarara mukoma kulodongara chero vanengwarara mashumba nakutaura. So on that note, I would love to say, guys, thank you so much. Thanks for the support. Thanks for everything. Tonight's topic, actually, we're supposed to have a hot seat with the panelists, which we did only maybe for 30 minutes. We didn't do anything anyway. We just saw the panelists. We just talked. Rukuti see what we say for a long time. Mira chibomira mumurisana kuseri mira. All right, mukoma kwangu ndokubata kuseri. Right. So
On that note, what we wanted to do was to have a hot seat with the panelists, which unfortunately couldn't go through. Why? Because we always say this, the School of Thoughts, where we discuss real life matters. So past the entire matter, which took over. And I'm quite glad it was a very, 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 very good topic, as always. So on that note, I just want to say, guys, thank you so much. We'll meet again on Monday. If you feel that our message is always you've been disturbed or we need help, please get in touch. A team that will support you. Whatever I say, it's kept as private and confidential. We won't share it with anyone. We are here to empower you. We are here to support you. We are here to listen. We have got good, skilled people who knows the job. So don't feel alone. Don't feel left out. And we just want to say, mental health is real. Obsession is real. Narcissists, they exist. Bullies, they are there. Controlling freaks are there, because we are living in a society. We are living in a world where we have got different peoples with different mentalities. And again, learn to know the red flags. Learn to walk away. Learn to run away before something still happens to you. When it comes to mental health, please, I've seen many have written, men speak up. Guys, let's speak up. I know it's hard for men to speak up because of the stigma goes on, and also say all that kind of stuff. But it's better kusikwa zvako rupenyu pane kuti uzotaurwa uchinge wafa. Inini, I always say I would rather be a beggar than to be a dead hero. That's my motto. I would rather be a beggar than to be a dead hero. So varume kunzoko, no matter what munhu wako unoda nemwoyo wako waida nemwoyo wese, aita dzanenge aita, don't take anyone's life, don't take your life. Walk with your tail between your legs. You can start again life. Life, unokwanisa kutanga life yako 10 times or 100 times. As long as you're still breathing, you can restart your life and move on. It might be hard, it might be difficult, but everything happens for a reason. Shortening your life doesn't help. Killing someone doesn't solve anything. Ita kuti ufe nenguva yaMwari kana ichinge yakwana than to shorten your life. Mental health, to be honest, it's real. You feel you're depressed, you feel better, try to find someone to speak to. Most men, we bottle up things, we don't talk. But let's try to start and talk. The father thing that was undeclared what about Makadzi, and in the church, are you eventing you? Don't let out again. Let out. Those are the channels they use. Vanta social groups want to say, but so we don't. A lot of men, but they don't even speak. Take a group divorced club. But those are a lot of men was not gonna catch us, not gonna borrow. I'm not gonna single life. It don't mean miserable. You know to watch but don't know. We have opened this group. Come mingle with people they don't want. Saka, I don't know why men we are so arrogant. Sorry to say, I'm not trying to bash, but name a love of stupidity. It is too much. But unoshia kuna to understand that we are for free. You are being offered and you don't want, but you are living a miserable life. When you go it, you don't mix and mingle with people, but no, you have to get out of there. Talk to people, meet people. You will find one of yours. It helps. We are now family. As we are now, we are family. Sakavarume, let's come out. Let's talk. That even Patosangana Mgochi Munga, that in Bosia, Tora Chelsea National, that in Botaura.
about things that are affecting us as men. Do you know what even wari married vanochema nyaya vakadzi vavo deva mukadzi wangu ari kundidheerera ndiri kuzonzwa iso handichatauri ndakungogarira vana. I know quite a lot of married men vari kuti vari kugarira vana mudzimba, a lot, but when we meet they don't even talk about those things. Chaundera chebhora mudara Arsenal yakazoti vanokudza line up yacho kubva when Arsenal was formed today as if ane mashares imomo. Haana kana mashares, but he's not happy. But anokwanisa kupa line up Chelsea yese neplayer tenga yakabuda mari yakati. Happy with football, miserable with their own personal lives. But they don't want to talk. They don't want help. They end up resorting in all these stupid things. So men, please, let's try. I'm going to form a WhatsApp group. Reform a WhatsApp group. I've never seen a pack or a group of men who can't call it. But if a card you can have social media, when you got 10, 15, 20, Mallorca, whatever, Istanbul, I mean, one end, what it is, in groups. I've never seen a group of men going for it. But we can't do that. I don't know what's wrong with us men. I don't even know. It's high time we should start having our groups, tender my trips as men, and vent out what happens in Rome, in Vegas stays in Vegas. Let's do that as men. We are killing ourselves. We are dying. Women are enjoying. Sorry, Elder, who disturbed Zenyu. Sorry, Zenyu. I really apologize. But Mnokwasa, you're going to show like you always do. You have a roommate chat like you always do. So you can just invite our roommate. Dagaita men's conference, and it. Takati men's conference, close the doors. Takata close doors. Men's conference. I think 510. No, 150. Takamboita, Takaita. 150, yeah. We became 50. Men's conference. Yeah, if you want, we can, but I'm watching on it. To be honest, Brother Mason. I've seen it. I've tried. To be honest, I need a support group. Let's do these vacation things. Let's go. Brazil. $15, $20. What happens if Brazil stays in Brazil? Let's do these vacations as men, but we can't. My rounds of the mukadzi anenge atoniranda anokanda ozona mukadzi atenga zvambara TV kana achinja table mai mwana ndine round yangu ndiri kuita. Varume, we can't do that. Why? I don't know. It's high time we should change our mindset. Konataura panapa kuti vakadzi, they are more independent now. That's why they see they don't need the men in their lives. So let's be more independent and bold as men and do something that makes our wives appreciate us and be submissive. To not be submissive. That is what Baba Mwana. Yes. Let's try to do something as men without our wives. They know our goes. 2 weeks in December, basa aona masofa wachinja unongobvunza iwe masofa kare uda ndipo ngotazvakoni passing pana ndoda kadai so achikotara panobva ku night shift mangwana makusena anona masofa ari mu dining wakachinja masofa. That's what we want to do. Let's try to do this as men. Let's try. It's not too late. Let's try this. And as men again, let's try to have a bond and a relation with our boy child. Samdona Mason, that is the number what Makagara 30 years nana may we do chicha itika. Let's try now as men. Let's give ourselves a task. You could see to it us say never nakumana. I'm not going to that. Right? Let's try to do that. As men, it's our duty.
we are failing as men. To be honest, I'm saying this as a man. I failed, and I've realized my weaknesses. I've realized my mistakes. I'm trying to rectify my mistakes. Men, let's try to reflect where we are failing, and let's try to start to correct ourselves and be better. And we'll be better and we'll live happily. Let's try to do this as men. That mboedza warimeka tikatanga kana tiri 4-5 hazvina kana problem, others will follow, but let's try to do this as men. Tinonge ta vanhu vasvinu chaivo chaivo chaivo. So that's all I want to say. But man, this is a wake up call. Muri kuona mmoja dzachaita for the one to defend vari kuzviuraya vari kuzvisungirira vari kudai. No, let's try to be men. Let's try to be men enough. Musanyepe zvine vakadzi vatanzi varume ane kadora anozokudza kadora kana anga wamuramba anenge ari bhita. Wagara naye 3 months, 6 months, 2 weeks muchinyengana anabhotera nyaya kadora. Musi wanomuramba because wamuramba achikuda, they will go out there tarnishing your name. Hey, they wacho ane kadora. Haagoni kana kuisa. But pesa apa. Wanga wabonyerera semapurisa. Waiditira nyaya kadora. Waramba ini ndingaudza mukadzi atanzi murume ane kadora akandozati bitterness shashakarambwa ichiri kudai. Saka varume kusambofa wakanyeberwa nemukadzi anzi une kadora anenge achikuda but akamuramba achirwadziwa. That's what I know. Let's be proud of ourselves. Musambotere, don't listen to what women say. Ukanzwa mukadzi anokudaro achikuda ari kuramba. That's the only way they can say to hurt your feelings. Saka varume, let's be men enough to make our women, we want our women to gain trust. Let them have trust in us by doing things which make them to trust us and make them to believe, but no, but we can do better things. That's all I can say, Dewa. It's easy for you to want to try be better, but remember, amungavagoni. Well, to get to say, I think I'm going to put myself forward because I'm going to put my name for the next month's conference, and I'll tell some of my friends, whether married, single, because it does not matter, isn't it, if you're married or single or whatnot, as long as you're a man. And it's a very, very good thing, especially with diaspora. Sometimes and they kind of like, because I feel so good in telling me midday I feel like I feel manly. I feel manly enough. Sometimes that's all you need, and it's a therapeutical whether it can be even Scotland kind of do whatnot holiday resorts. They do this in church groups. Why can't we just do it outside church as a community? It's a very, very good thing, and I'll put my name on it, and I'll try to encourage one way as well. Thank you so much. Yeah, it's really easy, but we can, till 10, we can just say to the guys, how do you go to Scotland? We just book a hotel. Can we what a bed and breakfast? We just go there. We do what we want to do there. Taga chila. But I think we need to start from somewhere, yes, man. I've seen women doing this a lot, and I admire them. Don't shut up, man. I wish. Let's try and do this. It's doable. If others can do it, why not us? We can do it. Right, so on that note, guys, thank you so much. Monday. I don't know the topic, I'm so Monday. Matopic sacha kawandisa. Saka yema panelisti. Yato feka road. Saka chance dzokera zvodumwe musi. Anzi uyu murume. Okay, I mean sorry. Andy Vero said, thank you, dear. Why you have mentioned boy child, my son, me today, kutipani. Mwanakomana azvividza mumvura kuchikore kwaari uko.
Yeah, I think in all fairness, this world, if we want to be fair, varikutaura more about girl child and the boy child is left out. Iyo empowerment yatari nezvei. Yes, empowerment yange yakanaka, but I think yazonyanyofocus more on one gender of a girl child. Whereas ndiri kuona hangu pamberi apo pachata problem yekuti boy child anenge ari behind kuna girl child, which is going to become a roller coaster and a circus in terms of social life chaiyo. Pasina kuti pasina kumbonyeperana zvedu pane pengoti murume presence yake inongodiwa, but kana murume manje azotadza kuve murume ndozvokarira vana mukoma gwangu zviya kunzi vana mai kana uine mwana mukomana musanyu don't overlove mwana mukomana zvekuti anoguma mama's boy. Chaita topic ya mama's boy as well. Haazokwanisi to be man enough zvekuti anokwanisa to lead or to protect, because mukadzi wese unomaita kana ine mari yakaita sei under protection from the man, under protection. Izvo zvipakanokwa izvo I don't expect mukadzi wangu angamunovhura door. It's me who's supposed to go there. Tairi mota ikaponja, but I don't think partner ingada tie. That's a man's job. Saka we need to as well to think of the boy child. The more we are thinking of the girl child, let's these people by side by side. Let's try to empower them both than what the society is now doing. So on that note, vana baba garai pasi nevana komana venyu. Yes, that's very true. Yeah, we need to train these boys to make them to understand, especially here in the diaspora, variko suffer identity crisis. Most of our boy child, they are now end up in gangs, drugs. They're being arrested. I find Ango very interesting when social media portrays Bavanona, especially in the UK, but vana vedu vakomana kana say vari 6, say pane 4 vedu vechiboy ne2 varungu. Pane tukastop and search varungu vanosiiwa, vanosechwa chete vana vedu vakomana chete. Then one on censor arrest card, arrest zvakazoti zvikati. But mukadauta statistics dzacho chadzo, I'm telling you, pa4 ivava you won't be surprised kuti 3 vanongoa nemapanga maboy. Saka zvinoita manje statistics vanosenza nadzo, saka vanongoti havashanyi. Saka it's most likely kuti mwana komana wechiboy, because of identity crisis, they want to protect themselves, they want to be feared, they are most likely to carry a weapon to defend themselves. Zvangofanana ne-terrorism. Pese panoitwa terrorism, munhu anobatwa ipapo Muslim, but not all Muslims are terrorists. But those who happen to be caught happen to be Muslims. Saka munongoti ma-Muslims is ma-terrorists. Saka kana mwana wako akazwa stop and search, usanyopopotesa directly, because vanonzoonika vaine mapanga wacho manje ndisisi wechiboy. Saka at times it is what it is. Saka let's try to sit down na boy child so that the boy child can relate and have an identity and they become better. That's all I can say. Right, so that note, guys, I just want to say thank you so much. So varume ndatibatanei titi zvatinoita pachirume chaipo tidzokere chinyakare chedu chaicho. So we'll meet again on Monday. Thank you so much, guys. Thank you so much. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techisisana, techiyambutsana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techitsitsisana.
DDC School of Thoughts. DDC School of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono yeah. Kubatsirana techitsitsana techiyambutsana pila kuonesana kusimudzirana nekukurudzirana yeah. Pano ndo patosangana techibatsirana, pano ndo patokumana techibatsirana. DDC School of Thoughts. DDC School of Thoughts. But DDC School of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. DDC School of Thoughts.